Sasa wao wanataka bandu para basimulia hata. Wewe unakaa mtokosa sio niko nyumbani wala pia kariko sana meeting ino for the Bungoma na misa, lakini lazima sasa ndio misa hata so imagine there's a lot kale changa along the way, so ubera amundul sawa, ubera at the right place at the right time. Asante. Karibu sana dada yangu, karibu Kakamega. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Irene Nasimiu, natoka Kimilili, Bungoma County. Nimesafiri kutoka Nairobi, nimefika asubuhi. Nashukuru Mungu kwa hii yote ambayo tuko nayo, na hii activity ni ya muhimu sana. Tunaenda kujuana, tujue unafanya nini, unaweza saidia nini, unaweza saidia jirani yako na nini, kwa vile watu wengi wenye wako hapa hatujui ni nini tunaweza fanya. Umekuwa star somewhere na haujui unaweza saidika kivipi. Nashukuru dada yangu na mara wa Chesoni kwa kuanza hii mkutano na kutembea kaunti mzima. Asante sana na ubarikiwe. Iko sawa. Kwa hivyo wanawake ambao wamefika siku ya leo, hata tuwapigie makofi na tujipigie makofi. Na wanaume wale wamefika wengi, nataka wanawake wacha tushukuru hao wanaume kwa njia special. Maana wanaume wengi hawapatikani kwa mikutano kama hii ya kujengana. Lakini ukweli ni kuwa wanaume ndio wako na hizo networks, wako na hizo resources za kutusaidia sisi kama wanawake tuweze kujinufaisha ama kujijenga. Lakini wengi unawapata kwa ofisi ama mahali pale kwa kipukuso Kolomanga polisi Lambole, mahali pa wazee, wamekaa peke yao, wanashare deals, wanashare jinsi watasonga mbele. Lakini sisi wanawake tunangoja nyumbani tuletewe. Basi nataka kushukuru wanaume wa siku ya leo ambao wamefika katika kongamano hili kuweza kushare na sisi, kukaa pamoja na sisi ili tujifunze kutoka kwao. Nataka tuweze kuwapongeza wanaume ndani ya nyumba. Nataka tuwapigie makofi mazuri. Nataka tufanye 1, 2, 3, 4, 5. Asanteni sana. To sit amongst us that we can learn from you. Sasa tumebakisha dakika ngapi? 10 tu alafu tutaanza. Maana tayari our speakers wameshafika. A few have come. So we want to start early because our speakers are many. We just want to make sure that we listen to each and everyone. Majina naitwa Simati. I come from Bungoma, but I work in Vihiga. I work with the county government of Vihiga. Asante sana kwa hapa. Actually, this is my aunt, and I'm so privileged to be here. Thank you so much. Well, wapi makofi. Yes, Martin. Thank you so much for coming in. Nyinyi ni wazuri sana, you are keeping time. Mbona wageni wetu wamefika. Karibu sana ndugu yangu. We appreciate your time keeping, your point. Tafadhali, sijui mbona watu wanapenda kukaa nyumba. Yaani I have never understood. Yaani wewe ukokuja unaacha kiti mbele, unarudi nyuma. Sasa hiyo ya mbele sijui unaachia gani. Na watu kianza kukula hapa vitu vizuri, unajua wanaanza kugawa na mbele. Because of why you are coming and you are sitting at the back. Please let us move. Ndio wale yaani hautaki picha yako ishike vizuri. Kwa picha mapia unamina macho. Mile macho mwambie nichukue. Unamchuna unamwambia we. Nisipotokea kwa hii picha ya Mulembe Unified. Mimi na wewe. Ningependa kuwaita tu hapa mbele waweze kujitambulisha ndio mjue hawa ndio tunafanya nao kazi. Hawa vijana ni my sons. Tumefanya nao kazi kwa muda mrefu sana. Very selfless young men from Bungoma.
aseme kampuni yake, tunaseme kitu ya kazi anafanya, mnaweza kumpatia kazi. Ama namna gani? Habari zenu. Mimi naitwa Otis. Kampuni yangu inaitwa Uncut Media. I'm a photographer, videographer, graphics designer. Nafanya vitu vingi hivyo. So, ukitaka kunipata social media ni Uncut Media kila mahali. Na kwa shy. Sasa mimi naitwa Mustafa na nini yangu ni van photography. Nini yangu? Brand yangu ni van photography. Mimi nafanya videography, photography. Nizo tu. Asanteni sana. Kwa hivyo tuko na Mustafa na Otis wa Uncut. So let us engage them. Let us get the best photos for yourself. What they have not told you is also they do house photography and inaitwaje? Maharusi, matanga, hizo zote wanafanya. And that's so good. If you can go on my page, you'll see my photos and the events that I do. How vijana wanaweza safiri from here to US wakukavia event na warudi kwa Ngoma. Kwa hivyo asante sana. Niko na ndugu yangu hapa, ningependa tu kumuita aweze kuongea na sisi kidogo. He is our vice chairperson of Mulembe Unified and our host today, Kakamega chapter. Ndugu yangu Brian, please come in and say a word as we prepare to start officially. Praise God. Amen. So I hope you came with a pen and a paper because we shall be having presenters from different organizations and from different professions, teaching you and sensitizing you on how to do so many things. Because there are so many opportunities out here. So the reason and the purpose for this forum is to sensitize you and give you the information so that you can go out there and tap those opportunities and be empowered. And let me hope that the numbers are going to increase as we go forward so that we can make our day successful. Yeah, because it's a high time waluya tuamke pia tusonge mbele, because some of us tunatembea and like now for the funds, tuseme hizo nasianga Uwezo Fund, Women Enterprise Fund, Youth Enterprise Fund, those officers will be here to take you through how to access the loans, how to register groups, and how to apply for the loans. So this is information that maybe some of us have been lacking. Nasikia tu huko. But when you travel around, like in Central Province, the former Central Province, huko watu wanachukua loans 100% and they repay. But sisi tuko na uoga ati, you know, something good with the government loans hizo unasikia Uwezo Fund and Youth Fund and what have you. Those guys never come kuko harass. It's not private child loans. Somebody gives you and they are on the neck every day. This guy's government will always give you time. So you will be, the guys who are in charge of those funds will be here to give you knowledge and information on how to access those funds. Plus the other speakers and presenters will be here with us today. So nimefurahia sana kuwaona na nataka mjipigie makofi kwa kuja hapa. And I want us to do the factorial, 5 factorial. Tutaenda hivi. Tuanze. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Thank you so much. Gani ingine? I don't trust you. Gani ingine? Tumesema ya kila. Welcome to
the day's event. Again, I am your MC for the day. One of the many things I want to promise you is you're going to have fun today. You are going to have fun. Fun ni nini? You are going to have fun. Unaenda kujienjoy. Unaenda kufanya nini? Nimesema naitwa nani? Good. I'm a teacher by profession, so the good students, you can be sure there are some sweets in my handbag. So you be good, you might be getting a sweet from you. Hata kama ni ko. Nani nakumbuka sweet ya ko? Jisili or sweet jako? Nende party ko? Yeah. If we are good students, we are gonna be happy. If you are happy and you know, stamp your foot. You're already good students. Come on, eh? Let's try that one more time. If you're happy and you know, smile at me. Mtu amestamp. Kakwira kalelekera. If you're happy and you know, raise your hand. If you're happy and you know, raise them both. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, stamp your foot. Good, you're good students. You're ready. When is second born? Yeah, second born watapata sweet. Second borns ni watu wa strong. Ama namna gani? No, hapa second born. Sikia hauli wali sweet. That one is a second born and she's a second born. I saw two hands. So second borns munapata sweet. Naona tumechangamka. I think we are ready to start. Karibuni sana. Our first guest is already here. Na tunasema siku hizi mambo ni mengi, masani kwa hivyo tutangoja mtu mwenye angali Lurambi. Tutangoja mtu mwenye angali Kimilili. Sure na sisi tumefika mapema. Sisi tutaanza na sisi tumekuja tuko na njaa. We want to know, we want to learn, we want to meet and greet, we want to mingle. We want to find our space and see where we can feel. So we cannot wait for someone who is on the road, si ndio? So nataka tuanze. Na itakuwa vizuri kama tutaanza kwa kumkaribisha Mungu kwamba uwepo wake utakuwa hapa, si ndio? Kwamba siku ya leo itakuwa siku ya baraka. Kwa hivyo if you allow me, just let me ask you very humbly tusimame tuanze na maombi so that we can start this class. Nyewe hapa mtoto wa mama kanisa nitarepresent watu tunakwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Andekuli sawa ita. All right, wacha tuombe. Heavenly Father, in Jesus' name, we are so grateful for this new day. Thank you for your goodness, thank you for your faithfulness, and thank you for your mercies that endure forever. Thank you for your grace that for sure is new each and every day. Thank you for this beautiful 14th day of October, the year 2023. Thank you for gathering us here this morning. Father, it has taken a lot of planning, a lot of organizing, a lot of strategizing. And finally, the day is here. We want to say thank you. We speak your favor before us today, Lord, that as we start this meeting, Holy Spirit, you will honor us with your presence, that it will be worth the effort, it will be worth the time, it will be worth all the resources we've put in this, that when it's all said and done, we will say it was worth it all. So, Father, we invite your presence, that every speaker that is coming to speak to us is going to be a blessing. Every audience, every person that has made their way here and is on the way coming, we speak your safety over the grounds of this Golf Hotel Kakamega. Everybody is going to be safe today. Everybody is going to be happy, and we are going to enjoy the time we are going to be here. In Jesus' name, amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie tuwe wenye nguvu kusikiza maneno ya watuongea Rabbil Alamin. Ya Rabbi, tunakuomba wasaidie walio na ugonjwa, waponye ya Rabbil Alamin. Ya Rabbi, tunakuomba wanaosafiri wapatie nguvu ili wafike hapa Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
with an entertainment. I'm told there's a group of youths wanakuja kutuchangamsha kidogo. So kabla wafike na kuomba salimia watu watatu, ukimaliza watatu kaa chini, alafu mimi nipeane switi. Hakikisha ni watatu. Watu kuna bali wasalimia 10 wala labda nimesema tu watatu and you sit down. Thank you very much. Wacha tuenjoy alafu tuendelee. You are good people.
Mwenyangambole, nebaluye mwenyangambole no. Mwenyangambole, balebe mwenyangambole no. Mwenyangambole, nebaluye mwenyangambole si. Mwenyangambole, nebalebe mwenyangambole no. Mwenyangambole, nebalebe mwenyangambole no. Mwenyangambole, nebaluye mwenyangambole no. Mwenyangambole, nebalebe mwenyangambole no. Mwenyangambole, nebaluye mwenyangambole no. Mwenyangambole, aya. Chichi. Tena, wewe samboye fweiriena, wewe amabega kepekaliena, wewe chana muliena, wewe nyeba koko muliena, wewe ngalo yolire, wewe Mulembe iriano, wewe aji Mulembe iriano, wewe ayuni baiti iriano, wewe siba ai amoyo kuliena. Eba Mulembe iriena, aba Mulembe muliena, wani weba muliena, ana bole muliena, omujenje kusene, ebe kaba kusene, banyala bange muliena, kaparasi baliena, eba bugusu baliena, buluye bange baleba, wewera, mayi baliena, wewera. Mabeka kajena, ona mabeka kajena, ajumuli angelicheva, ona mabeka kaliena, pole pole muchenje, pole pole muchenje, pole pole muchenje, ala kando muchenje, ale bange bareba, ale bange mareba, ale bange mareba, ala kala musiebe. Aba Mulembe baliena, yabange mureba, baiti baliena, aba Mulembe iliena, atizole nibekamani, Kakamega wawere, Kakamega wawera, Kakamega wamuzima, utamaduni, olepo umose, utamaduni ukore, ezibawe fwe muchenje. Yes, Mana
Asante sana. Wino Ninga kutoka hapa Kakamega. Kuna nyimbo zangu kwa YouTube. Ukiangalia Wino Ninga utasikiza. Na kuna karatasi kidogo wale watapata. Lakini kwa leo tuko Mulembe, wacha niimbe Kiluya. Kalikario. Mwana ambere ni wina, mwana ambere ni wina. Kwero mwana ambere Mulembe, ambere ni wina ko. Kwero mwana ambere Mulembe, ambere baluya. Kwero mwana ambere ni wina ko, ambere ni wina. Nani amamarera shwa bishiro mwana. Nani amamarera shwa bishiro mwana. Nani bahongorera shwa bishiro mwana. Na mtoto sorera shwa bishiro mwana. Nani baluya rera shwa bishiro mwana. Na msorera rera shwa bishiro mwana. Na msorera rera shwa bishiro mwana. Sorera shwa bishiro mwana. Sorera shwa bishiro mwana. Sorera shwa bishiro mwana. Mwana ambere na wina, ambere na wina. Shagoero mwana ambere Mulembe, ambere unayona. Goero mwana ambere Mulembe, ambere Mulembe ino. Ene mwana ambere Mulembe, ambere Mulembe ino. Basangara bungoma yosi sangara kubachene basangara. Basangara bungoma yosi sangara kubachene basangara. Kubachene basangara busaye fwe sangara kubachene basangara. Sawa sawa. Watoto wengi ufariki tabia mbaya. Nukalila inagani mie nauliza. Mnabaka na tena mnaua. Tabia mbaya. Wabaka ni watoto tabia mbaya. Na kuna jinsi wanawake tabia mbaya. Na ufisadi tunasema tabia mbaya. Na ukabila tunasema tabia mbaya. Ukabila tunasema tabia mbaya. Kutembea nusu uchi tabia mbaya. Hata kama ni soko mnaitafuta. Hata kama ni soko mnaitafuta. Tamana nasema badilikeni. Naomba badilikeni. Kutoa mimba pia nasema tabia mbaya. Kutoa mimba pia nasema tabia mbaya. Ni kinyume na mapenzi yake Mungu. Sawa. Hii sasa ni asali sumu. Unajibu hivyo? Sasa sio mtajibu. Wino naomba msionja sana. Usiomba sana, msionja sana. Yeye msionja sana. Ningana onya msionja sana. Ningana onya msionja sana. Asali mengi wana sumu kali. Asali mengi wana sumu kali. Na hii sumu kali inaua. Jamani sumu kali inaua. Tena inaua ubagu.
tena inao wabla ubagu yaua wazee na vijana yaua matajiri masikini yaua matajiri na masikini. Jamani nasema mnisumukani, ningani nasema mnisumukani. Ukipatikana kwenye kona mbaya, ukipatikana kwenye kona mbaya, na iwe lazima kulamba sali. Usilamba sali bila kijiko, usilamba sali bila kijiko, usilamba sali bila kijiko. Kweli ninasema mnisumukali, owino naonya mnisumukali. To make you laugh. If you didn't know, nowadays that is a business. So wakati unakuja mkutano kama huu and someone comes and they are able to crack your ribs, that's a blessing. Yes. Si mnajua tunalipia kwenda kukaa chini church ili kutuchekesha. Nani mwingine? Nani mwingine? Comedian mwingine tunajua mwingine mwenye Otos. Ubai hakuimba wenye wanapeana mimba. Hakuimba yenye wanapeana mimba. Kuna ya kupeana mimba. Anasema kutoa mimba ni mbaya. Na hivyo wenye wanapeana. Hata mimi nilikuwa nafikiria ngoja utarudi baadaye. Ngoja kikale baba. Utarudi baadaye. Kwa sababu it takes two people to make mimba, si ndio? The giver and the recipient. Mbona tunadeal tu na the recipient na kuna the giver? Si ndio? Even songs are not fair. Anyway, atarudi labda jibalanzisha. Asante sana for that entertainment. Tunaendelea kusonga vile tulisema, mambo ni mengi, masani machache. Kwa hivyo we also have to be very cognizant of the time. Karibuni sana wale ambao mnaingia, karibuni wageni ambao mmefika. We are so honored to have all of you come. Thank you for honoring the invitation in whatever capacity. Whether you are our guest, whether you are our speaker, whether you are, everybody here is a guest really. Kwa sababu nanu menyine mu Kakamega Golf Hotel. Nanu menyina nani? We are all guests, sindio? In our different capacities. So thank you so much for honoring that invitation. Masai Nasonga, and at this juncture nataka kumkaribisha Vice Chair. Atuambie neno moja ama mbili as we go on. Continue making yourself comfortable. Nilivyosema, chunga mkoba wako. Sio kila mtu amekuja Kakamega Golf Hotel kwa hii mkutano, si ndio? Kuna mwenye amekuja kupima weather, si ndio? Kuna mwenye amekuja kuona ni wapi anaweza ponyoka nayo, si ndio? Mala nono kula mala mkutano tena mala handbag ya chile mala chifunguo chenju chilimo ola torie nem. Na mwefe limo la nindila sina matatu. So look after your baggage very well. Na wewe mwenye umekuja jamani, si ukae tu kwa mgeni mzuri. Okay, that's it. Sio kundi tako. Let's just be good people. Ushara mwezi. Ushara handi. Thank you so much. Our chair, Madam Malo Chesoli, patron, and all the guests and presenters who will be making our day successful today. The attendees, Mama, wazee, vijana wenzangu, hamjambo. Mmefurahi kuwa hapa. So mine is just a short and brief assignment. As the Vice Chair, my name is Brian Kochwa Were. Like I said, those who were not here early enough, I come from Bisero constituency, Kisa Central, of course in Kakamega County. So mine is just to welcome you all as the chairperson of the organizing committee of this chapter here Kakamega. I want to welcome you once again, all of you. Feel free, engage. Like I said, don't sit next to a person whom you traveled from the same place with. At least try to, kana mtu ametoka Bungoma, kana mtu ametoka Vihiga, kana mtu ametoka Busia, so that we make this thing real, So, because we are here for networking, okay? So, I want to welcome you all. Get set for the day, because we have a full program that is going to run till maybe 5 p.m. as we shall be winding up. So let me take this opportunity to welcome the chairperson, Namalo Chesoli, to come and address you, then take over the program from there. Thank you so much. Makofi kwa chair lady.
before that, kuna mtu yote ametoka kwa Isero? If you umetoka kwa Isero, wewe ni watu wangu nyumbani. Simameni tu niwaone at least. Someone, thank you so much. Karibuni. Assalamu alaikum. Na wala ambao si wa alaikum na wasio bwana asifiwe ni wagani? Wasilambole, si ndio? Watu wasilambole mrie? Awako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Jocelyn Nambalwe Chesoli. Nazaliwa kaunti ya Bungoma. Constituency ya Tongareni. Ward ya Tongareni kule kwa Yesu. Kwa hivyo natoka katika mbingu ya Tongareni kule Bungoma. Nafurahi sana kwa siku ya leo. Na mimi kama mwanamke Mluya ninafurahi sana kuona kuwa Waluya wenzangu, wanaume kwa wanawake, wote tuko na lengo moja la kutaka kubadilisha maisha yetu kiuchumi, kifamilia, kiimani, ili sisi zote tuweze kukaa na kufurahia tunapoishi hapa duniani. Nitachanganya lugha kidogo ili niweze kuongea kuhusu Mulembe Unified, sisi wote tuelewe. Na kwa sababu mimi ni Mluya, nitaomba niongee Kiluya kidogo. Mimi ndio mwanzilishi wa Mulembe Unified Networking Forum. Na kwa nini nilianzisha hiyo forum? Kwa sababu moja, efavalu ya kuichanga salala wakati wa siasa na matanga. Ukweli uongo? Na tunapokuja pamoja wakati wa siasa ama matanga, inamaanisha siasa ikiisha tunarudi nyumbani kuanza kulia. Nilikampeinia mheshimiwa fulani, hakunipatia kazi. Nilishughulika karibu ni uwawe, hakunipatia biashara. Hata siku hizi nikipiga simu hashiki. Siku hizi yako na maringo, siku hizi yako na madharau. Hivyo ndio sisi Waluya tumezoea. Tukienda kwa matanga, kwa mfano mimi ni rafiki yako, tulikutana mahali kwa basi hapa Kakamega, tukienda Shirere, tukasalimiana, ukasema nipe namba yako nitakupigia, na ukaenda ukanyamaza. Ukipatwa na mziba ndio unakumbuka huyu mama nilipanda naye gari, wacha nimuongeze kwa WhatsApp group anichangie. Unaamka asubuhi uko kwa WhatsApp group za matanga 12. Na kwa hizo 12 wale watu wamekuongeza, hamjaongea hata kwa miaka 2, miaka 5. Lakini wamekukumbuka wakati wa matanga peke yake. Uongo ama ukweli? Ukweli. Saa zingine unatamani kama mimi natamani nitoke kwa group. Unajua I wish sometimes wanasema I wish WhatsApp ingekuwa na left button yenye ukitoka kwa group watu hawawezi ona. Ama watu ukitoka kwa group saa 9 ya usiku watu wasione uli left. Kwa sababu huyu ni mtu amekuongeza kwa group, hata haja kusalimia kuulize dada yangu unaendeleaje? Niko na hii shida ABCD, naomba nikuongeze kwa group. Wengi wetu watuulize. Bora uko na namba ya mtu unamuongeza kwa group, achane. Na unamtag uko kwa group, na malwa nimekuadd kwa group, hebu tuchangie. Mheshimiwa wewe tunaomba ututolee 10,000. Na huyu mheshimiwa mnasema hamjui maisha yake iko namna gani. Hatujui kama hata yeye kwake amelala njaa. Hatujui kama hata na yeye ako na ugonjwa kuliko hiyo yako. Kwa hivyo most of the time sisi Waluya tumejulikana kwa hayo mambo mawili. Tunakuja pamoja, tunapiga siasa, tunatukanana, tunaitana majina, tunabomoana kwa sababu ya wanasiasa. Tukimaliza wanatuachanisha hapo. Mimi nilikuwa team A na team B, sisi wote tumefanana. Who is laughing last? It is the politician. That is why I founded this Mulembe Unified Networking Forum for us Luyas. Tukuje pamoja, tuweze kusemezana pamoja, tuweze kufunzana pamoja, tuweze kusaidiana, tubadilishe mawazo yetu, sana mawazo yetu kama Waluya. Mambo ya kuenda na upepo tuache.
wacha twende sisi wenyewe. Usiitwe tu ati Joy, mheshimiwa alipaka bachela shilingi 50. Unakimbia umeacha watoto, chingo kwa munju sawa wawe ile kama siyoko hota unafuata mheshimiwa. Je, itakuwaje kama kuanzia siku ya leo hao waheshimiwa wawe wanatuuliza, tafadhali mko na nafasi tuje tuwaongeleshe. Tuko na mambo mazuri ya maendeleo, tunaomba tuwaeleze. Mtajisikiaje? Si ndio? Instead of sisi kuwafuata hao watutafute. Na tukifanya hivyo, hata sisi wenyewe kama jamii tutapiga kura, tutachagua viongozi ambao wanajali maslahi yetu, wanatusikiza, wanatuelewa. Mulembe Unified inatuleta pamoja professionals, wafanyabiashara, artists, watu wa opinion leaders na community kwa pamoja. Ndio maana siku ya leo sisi wote tuko mahali hapa. Nikisema professionals, hawa wageni ambao wamekaa mbele yetu wako na mawazo tofauti kwa zile nyanja ama mahali sehemu ya kazi ambayo wanafanya. Wanatamani kushare na sisi tujue. Hawa professionals wako na experience. Kuna mtu hapa anasema mimi naanzanga tu biashara inaanguka. Kaneva ndoka sababu lokatawe, you don't know how to do business. So our guest speakers are here to just watufunze, to educate us, tujue ni mahali wapi tunaenda wrong. Wangapi wamefanya tender na county government ama mahali popote? Na anuwa holake tender mnu. Wow. Less than 5 people. Wow. Mulembe Unified inatuletea our guest speakers. Tuko na I'm even forgetting. Senior Procurement Officer at KEMSA, who is our patron here, and he'll talk to us about procurement process. Tuko na ndugu yetu Siakama. He works in the office of the Deputy President as a procurement officer. He's here with us. Atufunze tunafanya biashara na serikali namna gani? Tuna register biashara namna gani? Tunapata loans wapi ili tuweze kujiendeleza maisha yetu? Tuko na wenzetu miongoni mwetu humu wako na mambo mazuri ya kutufunza. Wangapi wako na registered businesses? Legit, uko na registered business certificate ama company, unalipa VAT kwa serikali. How many of us? Wow, less than 5 again. Makoha is not carrying his hand. Why are you not being counted? But look at that. Out of 200, watu 10 ndio wako na kampuni. Inamaanisha kuwa hawa watu 10 yafaa tu pull hawa watu 190 tukue kwa same level. Tuko hapa na mama mboga, mama wa jua kali. Nisiongee hizo kubwa kubwa, mama zangu na ndugu zangu wa jua kali msikirie mmeachwa. Tuko na mama zetu hapa chini, watu wa jua kali. Ule anahitaji tu kwenda kwa shule, awaambie mimi niko na jina ya biashara na ningependa kuwauzia kuni. Munipatie NPO. Ningependa kuwauzia mboga, munipatie niwauzie. Kuna ndugu zetu hapa wanafanya bodaboda. Anatamani kwenda mahali apewe loan anunue pikipiki yake, hajui anaanzia wapi. Kwa hivyo Mulembe Unified inatusaidia, inatuwezesha kutuunganisha na watu ambao wanapanua mawazo yetu, wanafungua njia zetu na wanatuonyesha mwelekeo mzuri, na sisi wenyewe tuweze kuchukulia pale ili tusonge, tujenge our social capital. Kwa hivyo tuko hapa leo kujifunza, na kujuana. Usitoke tu watu wa Mumias, usikae tu kwa watu wa Mumias. Watu wa Bungoma usikae kwa watu wa Bungoma.
let us mingle and believe you me, nimewaletea wageni ambao ni mashuhuri sana. Kuna artists wako hapa wameimba. Tuko na chairperson wa Kenya Mbanya ndio inakataa kutoa. Mbanya ndio imekataa. Yes. Chairperson Kenya Association of Music Production. Mumeisikia hiyo? Kenya Association of Music Production. We have the chairperson here. Hao vijana wanangangana kanapenda kana nini? He is here. Please muulize tufanye namna gani tuweze kuimbwa, tuweze music yetu iweze kuimbwa kule Citizen, NTV, KTN na hizi radio stations. He's here for us. Please, ladies and gentlemen, make sure you have a pen and a paper. Make sure you get the contacts, because when we leave Kakamega, when we come back, let us see you as a testimony to what we are doing today. Kwa hayo machache, Mulembe Unified iko na viongozi ambao wametusaidia kupanga hii hafla. Na kabla nilete patron wetu, niruhusu nilete viongozi wangu ambao tumefanya kazi kwa pamoja ili hii siku ifane vile ilivyo. Please, my fellow leaders, the executive team of Mulembe, please kujeni hapa mbele. Naomba. For 1 minute, hata kama uko nje, please kuja tu mbele. Watu waweze kujua who are the brains behind the Mulembe Unified Network Program. Linet, please come to 1 minute. Lucy, 1 minute. Everyone who has been part of the Mulembe Unified executive team, please come. Just you introduce yourself and where you come from or what you do in the group. Asante. Bushere bosi, Bushere handi. Nilikuwa nimejintroduce earlier kiasi. Naitwa Joseph Matochi, and I'm so grateful for what our chair is doing with the society, at least to enlighten us. Si kubaki just to hear some of the things, kumbe ni rahisi sana kufanya but once you don't have that knowledge, utadhani it's a mountain when it's just an anthill to pass through. By profession, nakwanga HR. I deal with a HR system. Maybe unasumbuka na payroll, time sheet, anything dealing with the HR. I deal with the HRMS system as a Fide HR Limited. And I launched another baby recently to help businesses to manage their employees. Asante. Thank you, Joseph. Karibu sana dadangu. Habari zenu? Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? Fine. Mama hi. Madam. Oe. Okay, mimi naitwa Hamida Sowedi Kweyu, mimi natoka Mumias na mimi ni mwanabiashara mashuhuri sana na mimi ni super mobilizer. Karibuni sana. Hamida amefanya kazi kubwa sana kuleta wengi wenu hapa. Tunashukuru sana dadangu. Good morning. I think this is the fourth time I'm saying good morning to you. Okay. Like I said before, my name is Brian Kochwa Were. I am the vice chairperson of Mulembe Unified Networking Forum. Thank you. Good morning. Good morning. Nafuata instructions. Ilikuwa unasema jina na unasema jina, profession na nafasi ambayo unashikilia kwa Mulembe Unified Group. Hata kama are you taken or you are to be taken kitu hiyo. Okay, good morning. My name is Pam Bateta. I know everyone has seen my name. Most of you know me. You call me. I've seen faces I saw in Bungoma. 1 or 2 I saw in our Nairobi chapter. I'm the Miss Moneybags. And my profession is a Mahesha professional for over the years. Karibuni sana to Mulembe Unified.
tuko hapa kuelimishana. I'm so happy to see all of you. Thank you. Huyu ndo mwalimu wa maths. Amekuwa anatubalance. Thank you Pamela for doing a wonderful job. Amuongeani kwa Bwana asifiwe. I'm Linet Wanjala, the second admin of Mulembe Unified. I'm an agriculturalist by profession. Karibuni. Good morning once again. Naitwa Naomi Nafuna Wachie Boucher. I'm a disability trainer in the aviation space, and for the Mulembe Unified, I am the voice of reason. Bwana wabariki sana and enjoy being here. Habari zenu? Mirembe boss. Mirembe hande. Mimi ni Jessica Matasio, the Queen of Lurambi of Sherio Ward, the First Lady of Mulembe hapa Kakamega. Thank you. Thank you. Jessica has done a wonderful job for even getting us this venue. You know, most of you are saying, "Hey, shilingi 500 uende golf." Hiyo ni ukweli kweli. It is Jessica's networks that gave us this opportunity to sit here and have this program here. Thank you so much, Queen of Lurambi. Karibuni. Bwana asifiwe. Tumusifu Kristo. Salamu alaikum. Timu ya Jagoya hoye. Naitwa Debilisia kama najua wengi wao wanasema tu huyu ni nani, ni mimi. Sawa. We shall keep on interacting as time goes. Msichoke. Sawa. Mulembe Unified is here to stay. Yes. And you must as well stay with us. Ukienda unaenda wapi? So wengi mkichukua namba, chukue namba isijaze phone book. Ndio? Isijaze nini? Phone book. Tumia namba vilivyo. Sawa. Thank you and thank you. We are here together for this unity. Nashukuru sana naona marafiki zangu wa Vihiga. A lady here. Oh, she's from Vihiga. So, asanteni sana, tuko pamoja na hadi siku itaisha. Asante. Asante sana ndugu yetu kama patron. Unajua group ndio isimame, lazima ikuwe na mzito kule juu. Sisi wadogo tukiwa hapa chini. Unaona? Sisi tukilemewa mzito anatuinua. Tukilegea kidogo anamwambia mimi leo kimeumana, hii bottom up inanikimbiza, anakuambia bottom up is the way to go. So, allow me to welcome the patron of Mulembe Unified Networking Forum, Mr. Paul Kitui. Wape makofi yake. Thank you very much, Chair. My name is Paul Kitui. I'm a senior procurement officer, Minister of Health, attached to Council. I'm delighted to be here today. Bwana Kwatemba, Sambula, and the other guests, you're most welcome. I have grown of time. I have been a teacher once in a while. So Kakamega is part of my scale of career. I once taught at Sigalagala Technical Institute when I was 22 years, just after my exit at the university. I was posted, I didn't find job, so I went to Kenya Technical Teachers College to do teaching. Then I taught briefly for 1 year at Sigalagala, and then I got an employment. So we used to do Jacopoluseno at Amalemba. I hope Amalemba is still there. Yeah, we used to do Jacopoluseno there. Until the people of Kakamega decided to remove him from music, which was very, very bad. That was one of our key icons. This is the third session we are doing for Mulembe Unified. We started in Nairobi at Karen Oasis. We did Bungoma, then this is Kakamega. Kakamega has impressed me.
very much impressed. This is a good capacity. The key purpose for Mulembe Unified. I know when we started Mulembe Unified Oasis, we had never come across any other Mulembe. But when we did the current Oasis Mulembe, we have had several Mulembes. Mulembe Women, Mulembe Economic, Mulembe Blue Zone, Mulembe Green Zone. So, and it is just a conversation. Normally, when you copy paste something, you don't dream the aspect of the dream. You get what I'm saying? Yes. No rora, no implementa. La, lakini no kopa komondo arole. You miss. When you enter someone's dream, you cannot execute the dream because you have not dreamt. You are thinking of someone's dream. That's why these other ones are having a problem. The last time I heard is like Mulembe Women, money was lost. We don't lose money and we don't collect money. We only give you information and opportunity. You get it? The key purpose for Mulembe Unified is a conveyance. Kuwapea nyororo. Conveyance, Wale muliona kishaki ile ya zamani, Mulembe Unified is to give you a chain of interaction. Conveyance, so that when you are at this point, you get information and move to this point. When you are at this level, you get this information, you move to this point. Now the musician have a privilege today to see the chair of the music society. You get? People in business have a privilege today to see a senior procurement officer in the office of the deputy president. I know you only see him on television, the deputy president. Now you are meeting the guy who controls his movement. You get? That is conveyance. That we have brought a link for us to interact. Very few people, maybe less than 3, have come to my office through this networking, who have called me, we have interacted and shared, including my brother Makoha here. He has visited my office and we have had an interaction. That is the conveyance we're talking about. Secondly, we're looking at capacity building. In Bungoma, only 3 people had registered business. When we left, at least I have an interaction of 30 who have opened businesses and have personally taken initiative to help them find business. And that is the main purpose. We give you information, we support you, and you start a business. Thirdly, we're looking at information. Where do you get government opportunities? Where do you get government opportunities? You don't wake up and go to Fernandez Baraza's office and look for business. You first of all find the business that you are able to do, then you go to his office and ask. Number 1, you find government procurement opportunities under Public Procurement Information Portal. It's called PPIP. When you go there, you will find all these tenders across Kenya. Umesikia? Na wangapi wanajua PPIP? Very sad. That all tenders in Kenya, including mine, is always placed at Public Procurement Information Portal. It's free access. You only need internet. And you will see the tender that was posted yesterday by Kakamega County, you will see it there. So once you read and understand that this I'm able to do, I have capacity, then now you interact to find who can help you persuade the opportunity. Number 4, we're looking at market. Market. At least I have bought
3 items from this network. There's a lady called Patricia. Patricia, are you here? I've never seen you. Patricia Alwanga or something. She sold me a sprinkler. Nyasi kwangu sasa ni very green. Na ni post once tu na nikiingia inbox na nikamuuliza how much, akasema 1500, nikasema weka kwa shuttle. Kitale shuttle iletwe Kitale. And I paid. Where do you get that opportunity? Under us. You get? That's, you will see opportunity when you post. But I'm disappointed. There's a lady called there's a lady in Bungoma running a chama, equipment chama. Are you here? Chair, you must do an assessment of that lady. There's a lady posting on our wall chama over microwave, over fridge. Have you seen? Yeah. And that chama, I don't know, chair, mume interact na wewe mtu, chair. Chair, I need your ear. Have you interacted with that lady to know if the chama is genuine? Chama. And you look at the pricing. A cooker for 17,000, when you go to chama, is 28,000. Is that an opportunity? So you must be careful to collect information that is posted. Not every information that is posted is genuine, as much as we are together. We need to gather intelligence. Personally, I have a problem with that chama, because chama for equipment, you have to think again, okay? Finally, what we lack is information to do business. Women who are our mothers and sisters who are doing boga, those who are doing boga, those who are selling cereals in Kibanda, who told you you cannot open a business? Wewe umekaa kwa stall, umepewa stall Kakamega County na county government, but you have no name on your kibanda. Ukidescribe unasema enda kwa ule mama mnono alafu kando yake. Why can't you register your company? Anything below 1 million you will not be taxed. Don't be cheated. In Bungoma we had a tax expert who gave information on forms of tax. Okay? Register a business name. Maybe my brother Shakama will take time to talk about business registration. You only need, if you are Nasimiyu and your husband is Wamalo, Nasi Wamalo, Nasi Wamalo, and you register a business name. You use your personal PIN as a tax aspect, not for purposes of tax, but for registration. Once you have a business name, you are able to access facilities in microfinance, even in the bank. You get? This is the information you don't have. That you wake up, you have a business, you sell boga and miwa, and you do that 30 years. You get? I have known a woman who has done boga in Kiminini where I stay for 30 years. And one day I asked her, who may register a company? She said, company and nini? I said, who's as a chief? You get? I said, who's as a chief? The halakha lavando. I told her, no, you must think different. So I went personally to a secondary school where I support Sandal Towers and told the teacher, I want you to give this lady business to supply you with green vegetables. And I had not explained so much. So the principal said, you must register a company and bring. Okay? So that we give you business. And we helped her register. And now, she no longer sits in the kibanda. Boka inakuja na mapikipiki, anapea pikipiki na supply kwa mashule.
You get the difference? One, you need to have a company. Just work with a company. Imagine today if you had a company and you are talking to me. Na mimi nakuambia kuja hapa kando tuongee. Sitakupa biashara. So I can give you business as Nasimiyu in your name. I will give you business as Nasimiyu in your business. You get? So these are the interactions we are doing. That is the departure point between Mulembe Unified and other Mulembes. You get? I was speaking to Waziri Harriet Chigai, and I said, she told me, and I shared with the church, she told me, is this the same as Mulembe women? I said, I'm a man. How do you expect me to be Mulembe women? I said, yeah, we have a problem with this and this and this. And he said, no, this one purposely is to have an alternative on employment, because employment is scarce. I can tell you, Kemsa recently we terminated services for 256 working employees, not dormant, working employees, graduates, diplomas, and semi-diplomas. We terminated their services, 250 in June. So if you come to me and tell me you are working in Kemsa, help me find a job, I will not help you, but I can help you navigate business opportunity. And that is the main purpose for this forum. Modi. Modi, now ma haungula. So that is the main purpose. We want to encourage. I have seen other communities do business better than us, because the major departure for our issues is trust and coming together. And we were called Mulembe, but coming together is our major breakdown. My dream for Mulembe Unified. And there's a conversation. I've been called by Musalia himself in his office, 10th floor treasury, and he told me, I'm told there's a Mulembe something. I said, yes. And I gave him a brief. I said, next time you talk to us, we support you. Just imagine, in the near future, we are going to do, once we finish all the gathering, we are going to do a fundraiser. A fundraiser where we target between 4 to 5 million as seed capital for anyone who will be in business. So that you can take money from us to business without interest. This is just seed money. Mama mboga unakuja Kakamega chapter chairperson anakuambia, anaangalia biashara, unataka hivi, tunakupea pesa, unafanya sako, tunapea mwingine. And that is where we want to go. And the leaders are winning. And for information, besides winning, they are afraid. Because once we become Mulembe Unified, 5 counties, they must think again. Because this is a departure of their normal thinking of pocket money. Thank you. Wapi makofi ya patron. Tumebarikiwa sana kama familia ya Mulembe, and I am so proud that we have a team of people who are willing to support and to share with us way forward. Allow me to recognize the presence of our County Secretary, Mr. Lawrence Omohaka, Kakamega County. Karibu sana, Mr. Lawrence. In our midst, we also have Mr. John Sambula. Karibu sana, Mr. John. Tuko pia na Mr. Cleophas Omanya, Youth Development Fund. Tuko na Mr. Collins Mwamba, Regional Women Enterprise Fund Coordinator. Tuko na Mr. Gabriel Litunya,
Youth Agribusiness, karibu sana. Bila kumsahau Vice Chairperson wetu, tena mwimbaji shupavu sana, Mr. Geoffrey Kwatemba. Na wageni wengi wanaingia. Nimeambiwa Mr. Ruben shortly. Kwa hivyo niruhusu tu niseme kuwa siku ya leo ni ya kufunzana. Usichoke, usiboeke. Yani concentrate. Saidie ukitoka hapa na wewe uende usaidie jirani, usaidie mtoto wako ili sisi zote tuwe na pesa na njia ya kutengeneza pesa. Let us be self-sufficient as Mulembe and friends of Mulembe community. Thank you so much for listening to me. Inaenda kukua an interactive session. Usikae tu useme hii siwezi cheka. Cheka mama. Cheka. Sisi Waluya, sisi ni wandu wa Mulembe ita. Kwa hivyo it's a free session. Ningependa kabla nimlete MC, tafadhali tusimame tu dakika moja. Nga sedi seta nanu ni wapanga wele ni wapanga nanu ni wapanga wele ni wapanga sendi seta soliweta wele ni wapanga nyanga ino nanu wapanga wele ni wapanga ndalo ino nanu wapanga wele ni wapanga sendi seta soliweta wele ni wapanga. Thank you so much. Are we having a good time, ladies and gentlemen? Yes. Are we glad we came? Yes. Karibuni sana. I will continue. I'll introduce myself if I go to Dr. Paul's office. No. Now this time you are trying to get Dr. Paul's attention. Try now. Assume I'm Dr. Paul. Hello, Mr. Paul. Morning. How are you? Can I speak to you, sir? Really? Atapata my time? No, seriously. Will he get my attention? No. By the time we are done with this meeting, you had better try this again and better get my attention. You see, we don't all know these things, but when we come here, this is how we learn. Ladies and gentlemen, we don't learn everything in class. Some of these things tunasoma jikoni, some of them tunasoma wapi? Yes, mi mara kwanza nikiattend Mulembe Unified, sikijua maana network. Nilikuwa nafikiria hata kupata tenda, nitapata WhatsApp status. Kumbe kuna poto. There you go. So by the time she was leaving Bungoma Unified, Mulembe Unified Bungoma chapter, alikuwa amejua something about the tender. So what I'm trying to say, ladies and gentlemen, is let's have a very open mind that you will go home a better version of Naomi that came here. You will go home a better informed version of Joyce, of Pamela, of Lois, of Phyllis. Sindio? Yes. Na hivyo itakuwa sawa. Sindio wapendwa? Yes. Now at this juncture, I would like, as we continue doing our homework, honey, because the speech still waits for you, tunataka kumkaribisha speaker wetu wa kwanza. Vile tulisema mambo ni mengi, masaa ndio machache. Yes, kwa hivyo tunataka kumkaribisha our first speaker who is coming to address us and just share his heart and what he has, and we get a chance to get to know him more. Kwa hivyo at this juncture, ladies and gentlemen, I would like us to put our hands together and welcome at the podium Mr. Geoffrey Kwatemba. Keep coming until he gets here. Sasa bwana. Mno. Uli mrembeita. Uli mrembeita mwanifu. Ya hambole sokulia. Ese any organization yakolanga kubahusi ila kuisero kulia. Wakabona kuyi talent ndi kombanga emanyiri siembu. Eka haba bana bali singongo tienzita motiria nebola tsananda tenzino dengo kutemo kutikosi am tapping of those talent and scouting them. Then you manage to see what wakabona yesikiza no lekani ngira mama ne ura linzunzuna. Then you manage lenzo kubona bo emyoyo chenyu chino nyalo kuchara mu ne musikiza mbo munabola na paisimo ni sauti rurao ehona endiena. Ho shaba la reba mama witira na mahuwa malai hutie muhurie. So rekode ya sauti. Single wimbo. Kuna spoken word, kuna nyimbo na kuna just inspirational message. Ndio okupilo mundo unakubona usikate tamaa.
Mungu bado yuko, unaweza ukamtumainia Mungu. So onyenda kurekoda as a song, inspirational message, hiyo tumesema what? Spoken word. So mwaka recorder, and then we can help you, like for the spoken word and the other things, maybe it might not be easy for Royal Media because they have their own internal production. But for songs, it is easier. We have people who can help you. But easy spoken word and the mangana kandika, we can help you get other PRSPs. Abeta kwesi mpaka ka shortcut. Akwenye kutega na kono boda bantu binambu no nyora bana bono bakatega kunyora kwesindu ne ukadabene ne bekunda ko itipamba. So go usijalisi. So lazima iwe recorded first. Thank you. Don't go yet. Kwa sababu ya muda, wacha kwa temba tupe contacts zake, and then we can ask some of these questions hata wakati tumemaliza ama baadaye ama hata kama ushafika nyumbani, si ndio? Haya. Kalamu na kitabu 072. Kwani unaijua? Usifanye uanze kutuchunguza hapa na wafanyira enda inamba ya katemba. So 0721 679 649 0721 679 649. Sina namba ingine in my life, hiyo peke yake, na hiyo tu ndio namba yenye bibi yangu ako nayo. Heno okupa bane okupa masaka mbasu no yola sindinde tae rumaha message masaka andika na nokomo hai. Tumpe makofi ya mwisho wakati anakwenda kukaa chini. Thank you so much. All right. We are going to our next speaker. Na najua kwamba tunapata mambo mazuri zaidi. Allow me to introduce to you our speaker number 2 for today, Mr. Gabriel Litunya. Nataka tufanye hivi, tunapiga makofi mpaka mwenyewe aseme imetosha. Si ndio? Alright, tuanze kupiga makofi tukimkaribisha Mr. Gabriel Litunya. Karibu sana. Tunapiga makofi mpaka afike. Haya. Habari zenu? Mnabandam? Sienangwa Litunya Gabriel Erlahu ise. Njabiro kunyola nande Geoffrey kwa temba anu. Tamanyere ndamu introduce habu nduta. Lakini evelire. Lakini kwa kana hon na Machakos nari mu na promoter talent iye ino na kola na wikasi kunyasai na kuimberanga iri ya kutumbu ya kabisa kumuitsomya umwana seli tunya kukabrisha kama Machakos kule ni the Global Outreach Missions Otipo. Yes. So shortly Mulembe Unified Kakamega ndai kira kwa kana mahua kauhani, ndio na nibanga bamanyere umundu kwelo nyalo kusomya omwana manabo muli onyalo kusomya omwana manabo muli no manyero nyalo kusomya omwana manabo muli minbo kinga ko muhono kuli lava abanjita lakini buli hono ndaliyo alinyasi ndiela abemse abanji bamanyira banyalo kusomya abana baba baleme lakini bakona bundu okutyo kukola tsikosi namna hii ni bawura ro kundi kubolanga ro kubolanga bulime bunota siobe daktari siobe engineer lawyer sindio nano bakona bwene yao ni esienja mere sana shikira ubere nenda lawyer abacha ambao na bali mebisebe bakasoma bakaba lawyer kandi bahola shina ababali wakasomya omwana computer science na akaluha na bola Litunya shedolanga ndio computer science ande nyobo muri umulimi no manye computer science ndo bulimi hibinjira nanga hibinjira nanga wala manyerata we computer science ndo bulimi binjira nanga bulai kabisa
Kira kubere David inji mbuli bibia computer science, ndio? So she wasted that. Lakini what I want to tell you today is that farming pays. Ambia jirani yako farming pays. Farming pays. Farming pays. Yes. The reason why farming may not pay, it is because of how you think about it. Sindio? Yes. The way you think about farming can make it not to pay for you. Niko na msichana mmoja hapa ambaye wengi mmemkuwa mkimsikia sana huko mradio ya hapa ndio yetu ino. Na hata ngasi njama sana sometime back. Josephine ni one of the members kwa network yetu, ni mkulima namba 1. Stella yes alimu. Lakini alali ya simama tu wasalimie. Yes, Rihanna kwa Stacy Angeli. Na Stacy yako na mpaka media kwa radio. Lakini sasa ndo mlimi. Kono na any profession use profession use ya Nyasaye kasi ya original. Nire. Profession ya Nyasaye yes yo mundu shika no mukawe. Ni hina? Ba no mlimi. Yes. No mlimi. Na president ya mbirire billionaire betanga next batso hulalish. Nukuloshi na shoko lobuli meta. Abali memono inga homo abulinde abali. Wala ni batiti sana. Ada abaji no yango bule wena ubulime bwabo. Ni bo bruka huimbwa. Okuraka lipere lala. Pusi. Ibo ndono bulimi lakini ndaka kubolana no bulamba abantu befu wa Western kule Mulembe Unified ya kwamba tumelalia golden opportunity. Ambia mwenzako golden opportunity. Esie ebabira ndio shira ndaka bako ino for a very long time. Ndaka chaki ya Kakamega network. Maybe Stacy yetasi kisieta inini ya wabana hiyo kama organization. Ndaka chaki ya Kakamega County Youth Entrepreneurs 2018. Ngali mwachaka. Yes? Oh. Kiluya inapita vitu wengi. Wacha tutumie Kiswahili na Kiingereza. I started the Kakamega County Youth Entrepreneurs Association in 2018 to bring together youth farmers. And what we do with that network is to bring together youth so that they can get opportunities the way Mulembe Unified is doing. Generally, what is a good thing, ndio? So now that network ndio imetusaidia kupata watu kama akina Stacy. Ndio imetufanya kuunganisha vijana wenu na watu kama GIZ na organization zingine hata county. Na nikisimama hapa bado huwa ninakaa kwa Kakamega County Planning Committee. Kakamega County Agriculture Sector Steering Committee. Na tukikaa huko huwa tunahakikisha ya kwamba tuna present mambo ya vijana mbele, si ndio? Lakini mimi sitaki kuzungumzia hiyo maneno ya huko sana. Niko hapa kuambia ya kwamba kuna opportunities ambazo sisi kama Waluya tumekalia. Na opportunity ya kwanza ni jambo kuwa tuna mvua ya kutosha kuanzia Januari hadi Disemba. Kwa sababu nikisema Januari hadi Disemba ninamaanisha Mungu ametupatia tu kupumzika kutokuwa na mvua Januari peke yake. Februari si mvua huko imeanza. Yes. Alafu September hapo tunapumzika wiki 2. Alafu ukiangalia from January to December bado sisi ni net importers wa chakula. Tuna import chakula mingi sana. Mount Elgon tuna import vitu mingi kutoka mahali kwingine, si ndio? Sasa na hii mvua ambayo tuko nayo
Kwa nini tuna import hizi vitu zote? Ni kwa sababu sisi kama watu wa Mulembe tumekaa na tukapata wazazi wetu wanafanya vitu fulani kama kupanda mahindi, na wakati mnapanda mahindi mmeshaamua ya kwamba hii ndio kitu ambayo tunaweza fanya hapo, lakini ukipiga hesabu wewe ni mtumwa tu wa kupanda mahindi, hakuna kitu unapata pale. Na leo nataka niwaambie ukweli, kama uko na shamba eka moja ama nusu na unapanda mahindi, hakuna kitu unapata hapo. Kama nasema uongo nisema nikupinge. Ni wangapi wanakubaliana na mimi? Kama unapanda mahindi kwa eka moja, hakuna kitu unapata pale. Ni sustenance tu, kwa sababu haiwezi kukupea pesa ya kujilipa hiyo muda yenye umepanda. Lakini ukipanda vitu vingine kama mboga za kienyeji, upande vitu vingine ambavyo vinaweza kukuletea, na nitawapatia tu miradi 3 ambayo nimeprofile hapa kwa sababu ya muda yenye niko nayo, niko very keen na muda. Nitawapatia vitu 3, alafu wewe utafanya uamuzi wako vile utaendelea kufanya. Kile ninataka kuhakikishia, ile shamba ndogo yenye uko nayo inaweza kukupatia ajira hata kama ni quarter acre na ukuwe sustainable kabisa. Naelewana? Ukuwe sustainable. Na jambo la kwanza, ukiwa pale nyumbani, ninaambia watu mara mingi, sisi kwetu ni vijana 6. Na ninajua kuna vijana hapa wanaangalia wazazi wao wanasema wanataka shamba, si ndio? Si lazima ukatiwe kashamba. Unajua una bahati. Wakaribisha wageni waweze kukuja, tuweze kumpigia makofi our senior brother, our father, kwa kuweza kufika. Tunampenda sana, karibu sana. Yes. Bila nilikuwa ninasema, jambo la kwanza ukiwa nyumbani, watu wa Mulembe tuelewane. Pesa mingi yenye tunatumia sana tukiwa nyumbani ni kwa chakula. Na jamii yoyote ile inatumia pesa mingi kwa chakula, si ndio? Na kama umepewa hiyo nafasi ya kutengeneza chakula na mvua inanyesha, mbona usiitumie vizuri? Upande tu vitu yako hapa kidogo, mboga zako kwa kitchen gardens na nini, ili uweze kuweka pesa ingine ile unayeshinda unanunua mboga, uweze kuhifadhi kufanyia vitu zingine, si ndio? Na tukitoka pale, kuna miradi 3 ambayo nataka kuzungumzia kwa haraka sana kwa muda ambayo imebaki. Mradi wa kwanza ambao tuna promote ni kufuga asali, kufuga nyuki. Ni wangapi wako na nyuki hapa nyumbani? Kama una mzinga wa nyuki, naona ni mtu mmoja ama wawili. Hata asali yenye unatumia hapa golf imetoka Kitui. Hiyo tumeshaangalia, tumeona. Na tuko na mazingira mzuri sana ya kufuga nyuki. Tulikuwa tunaulizana ni kwa nini wakulima wa huku hawawezi fuga nyuki vizuri. Tukapata kwamba mizinga ambayo inaletwa Kakamega lazima itoke Yata. Na tukaweza kuchukua initiative kujenga workshop ya kuproduce mizinga, na saa hizi ukikuja pale kwa ofisi yetu unaweza tengenezewa mzinga, upewe mzinga na elimu ya kuweza kufuga nyuki, na watu wataweza kukuja kwako wafanye installation, na kuna uwezo pia wa kulipia polepole. Tumepeana hiyo kwa sababu tumeanzisha cooperative, unaweza lipia mzinga polepole na unaanza kufuga nyuki. Ukianza polepole hata mzinga 1, 2, 3, na hiyo haina gharama nyingi, kwa sababu ukishaweka mzinga yako hapo hata unaweza enda Nairobi na unapata tu asali inaendelea kufanya nini? Kukua. Hata leo nikitoka hapa naenda kufanya inspection ya zangu ziweze kuharvestiwa, niendake Nairobi asali nifuate baadaye.
na kilo moja ya asali inatoka 600 hapo. Jambo la pili ni upanzi wa viazi. Kakamega County na Bungoma na Siaya na hizi maeneo zingine tuna uwezo wa kuzalisha viazi vitamu, lakini shida yenye tuko nayo ni kwamba sisi tunajua viazi ni ya kutoa kwa shamba na kuchemsha na kukula, si ndio? Ni wangapi wamewahi kula mkate ya viazi? Mmoja tu, wawili. Ni wangapi wamewahi kula crisps za viazi vitamu? Ni wangapi wamewahi kunywa supu ya viazi vitamu? Ni wangapi wamewahi kunywa ile kitu inaitwa smoothie ya viazi vitamu? Hizo vitu zote zinakaa kama ni mgeni kwenu. Sisi tunakuwa wa kwanza kuanzisha factory ya kuanzisha kutengeneza hizo bidhaa kama sweet potato bread. Tunaenda kuicommission next month already hapa Kakamega, na tunajua ya kwamba tunataka kupeana soko ya kutosha kwa wale watu ambao wanajihusisha na mambo ya viazi. Jambo la pili, ukulima wa viazi ndio umekuwepo, lakini watu wamekosa soko yenyewe ya viazi, na hapa Kenya watu wameanza kukula viazi sana. Sasa saa hizi tunashughulika na vile tunaweza kuchukua viazi kutoka kwa wakulima huku tukipeleka kwa wale ambao wanataka kukula. Unajua sisi tunapanda alafu tunaassume wa kukula wako Nairobi, si ndio? Tunapanda viazi lakini wa kukula wako Nairobi. Na hakuna mtu wa kuconnect nyinyi na wale wako Nairobi na Mombasa na Nakuru na Kisumu. Kwa hivyo kuanzia next week kuna lori ambayo tunapanga itakuwa inapita huku ikichukua viazi, mihogo. Ni wangapi wameona mihogo ya yellow? Ni mmoja tu. Tuko na mihogo hadi ya yellow ambayo tunatoa huku tukipeleka kwa wale ambao wanakula huko. Tunaassume huku sisi hatukuli sana. Jambo la mwisho ninataka kuzungumzia ni kuhusu hiyo factory yenye tunazungumzia tu. Tumepea watu nafasi ya kuweza kufikiria. Kama unajua unataka kulima, tafadhali si lazima uende shambani kulima. Unajua kuna ule mwenye amelima na amekwama na viazi, si ukweli? Kuna mtu amelima na hana vile anauza. Pia wewe unaenda kulima ukwame na viazi huko. Sasa tunapeana nafasi kwa wale ambao wanafikiria ya kwamba wanataka kuingia kwa kilimo lakini hawana mahali pa kuingililia. Sawa sawa? Na unahisi ya kwamba mimi ninaona nikiwa na pesa fulani ningependa kuingililia mahali fulani ili nifanye biashara. Si ni ukweli? Sisi tuko na investments zenye tumefanya hata hapa Kakamega, na tunatafuta wale watu ambao wanasema ya kwamba nina pesa kidogo nataka kuinvest. Tunakupatia nafasi ya kuingia kwa hiyo investment kama sweet potato bread, uweze kuanza kukua director na sisi ili tuweze kuproduce hizo bidhaa. Sitachukua muda mwingine mwingi, lakini nitapeana hiyo. Maswali inaweza kuwa mingi, sijui utaniruhusu tu niseme ya kwamba kama hamtaniona, kuna ule Stacy ambaye ako pale, ninajua atakuwa hapa kesho. Niko na talk kwa church fulani huko Thika, na saa 7 hivi ninaweza kuwa nimeshaondoka, lakini muda wenye tuko hapa tunaweza kuonana. Asanteni sana. Namba yangu ni 0711 342 746. 0711 342 746. Asante sana. Wao tupigie makofi zaidi anapopenda. We have someone in the house. Sema, we have someone in the house. We have someone in the house. This someone happens to be so very special with me, guys. Gosh, let me just tell you a little story alafu tuendelee. Many years ago, wakati nilikuwa university, many years ago, Paul, I was in university before post-election violence. I remember very well, I graduated mwaka kwenye kulikuwa na vita. And Paul, many years before then,
Ruben Kigame. Many years before then, he might not remember. He's trying to really remember, lakini labda nikumbuki. Na pasa kaka anafaa titi, nimeparara, ndiko university, I'm trying to make something out of my life. And I was given a chance to work at his radio station in Eldoret. Getting to see him here again has made my day. Guys, we have Ruben Kigame in the house. I am so pleased. It's like I've just met my boss. And by that time, you know, he's a busy man. I think nilimuona tu mara mbili. For the time I was there, he's busy. And also he's an organized man. Like, you have to have reason to go see him. Akona nini, and then just the chance kwamba nilikuwa nimepewa chance nimeenda kufanya parade yake Fish FM. It was all I would have asked for. Whether or not I would have gotten to see him. Getting to see you here today, oh my God, it has made my day. Are we still here, guys? Yes. Are you having a good time? Yes. Tuko na last bonds kwa nyumba? Yes. Na first bonds? Yes. Na wale wengine? Yes. All right, tunazidi kupata mazungumzo mazuri. Nataka nikuruhusu Naomi, you introduce our speaker number 3. Good. Before we introduce the speaker that is going to be number 3 in the list, let me just see how many of us are still dozing around. If you're happy and you know, raise your hand. Woo. If you're happy and you know, smile at me. If you're happy and you know, and you really want to show, if you're happy and you know, stamp your foot. If you're happy and you know, raise your hand. If you're happy and you know, smile at me. If you're happy and you know, and you really wanna show, if you're happy and you know, raise your hand. Good. You're a good girl. Now at this very active juncture, nataka kumkaribisha mnenaji wetu wa tatu, Collins Mwamba. Collins Mwamba comes to us from the Women's Enterprise Fund Regional Coordination. Here I want to assume, or somewhere atatuambia. So in the quickest way possible, let's welcome Collins kwa makofi matatu. Tuende moja. Karibu Collins. Yesu asifiwe. Mko salama? Hata na mimi niko salama, nashukuru. Naitwa Mwamba Collins Duor. Nafanya kazi na Women Enterprise Fund as a regional officer for Western Region. So in Western Region we handle Kakamega County, Busia, Vihiga, and Bungoma. So I'm glad to be part of this forum. Inaitwa Mulembe Unified. So I want to partake of this opportunity to empower the people of Mulembe. As a fund, what we basically do is to empower women. Wamama hai. Wamama hai. Wababa hai. We are not leaving you behind, Wababa. We are also taking it into you. We are also taking into account your needs. So Women Enterprise Fund is a government entity, is an agency under the Ministry of Public Service, Youth and Gender. We were created in the year 2008, and we have been in the business of empowering women. We live true to the mantra that when you empower a woman, when you empower a woman, you empower the whole nation. Sina ukweli? Yes. Ama wamama tunakubaliana. Ukimpea mama hata shilingi moja, hiyo shilingi moja itafika mpaka kwa nyumba. Na wababa je? Hapana, si kwa pombe. Wababa wako na mashughuli mingi pia, si ni ukweli? Starehe ndio mingi. Starehe. Wababa tunakubali hiyo kweli? Starehe mingi. We have very responsible fathers. We have very responsible fathers. Majukumu tu ndio mingi. So as a fund, we have 5 mandates, and in the interest of time, I want to condense them into 3 mandates. So I want to say that as a fund, the first thing that we do is capacity building. We build capacity of women
in terms of training. You may desire as a woman to have a business. You may desire as a woman to initiate a business venture. But if you don't have that capacity in terms of training, in terms of entrepreneurship skills, in terms of business skills, in terms of record keeping skills, then you may not go far. So as a fund, we sat down and saw that for a woman to be fully empowered, before you even give her money, you have to build her capacity. So we do training. Number 2, we do market linkages. Women do business. Some of women produce products. These products need market. Wanahitaji masoko kuuza bidhaa zao. So as a fund, we also link women to the wider market. How do we do this? We facilitate women for exhibition. Tulikuwa na show hapa Kakamega sometime last year. So we facilitated a few groups with products to the show where they showcased their products. Na hapo kwa show si walipata biashara. As a fund, we also have a platform called Web Soko. So in the Web Soko platform, we upload products from our groups, from women. Through that, they are able to access the wider digital market. And number 3, in summary, as a fund, we do funding. That is, we give loans. These are government loans. They are interest-free loans. Wangapi hapa wamenufaika na Women Enterprise Fund? Wow, I can see a mom there. Thank you for coming. And so we have a testimony. Who else? Who else? So we have our mom there. Mpe microphone tafadhali. We also have another one here. Yes, wow. Tumsaidie microphone, ma'am. You benefited from us. Yeah. How much did you take in this year? 350,000 as a group. As a group? Yeah. Of how many people? 15. Of 15 people? Yeah. Wow. Na ma'am je? So as a fund, originally we would give loans in cycles. Groups of 10, at least 10 members. Then you register a group through the social service department. Yes, ma'am? Sisi tuko around 12 women. Yes. Tumekuwa tukipata tumesema in circles, tulienda na 100,000, yes. Tulienda kwa 200, tulienda kwa 350, tulienda kwa 500, recently tupatia 750. 750,000. Pigeni makofi. Yes, so those are the opportunities that have been availed by our good government. So, opportunities ziko, they are there. We do it in cycles. 100,000, mnachukua mkilipa, you move to 200,000, to 350, to 500,000, then you go to 750, and we are in the process of introducing 1,000,000 shillings. So those are opportunities. So mama, unaweza kuwa na idea ya biashara, you want to expand your business, na unajiuliza na pesa nitatoa wapi? Labda you have registered a business name, aliposema mwenzetu pale, na sasa umepata tenda. Sawa. Na sasa unajiuliza na pesa nitatoa wapi? So as a fund, that's what we do. We empower women through offering accessible finance to our clients in form of groups. So we have officers in each and every constituency. In Kakamega, we have our officers, specifically here in Lurambi, we have an officer at the county commissioner's compound. Every constituency, be it Kakamega, be it Busia, be it Vihiga or Bungoma, we have officers for Women Enterprise Fund. In the interest of time,
our government is a digital government. So as a fund, we sat down and we thought that it's wise to enhance accessibility of our funds so that our processes becomes very, very fast. So that you can access our services from the comfort of your handset. So currently we have digitized our loans, and our loans can be accessed through the phone, through a USSD code. I'll take you through that. So we have carried out a pilot phase where before you introduce something to the market, you have to do some kind of testing. So for the last 3 months, we have been doing a pilot test with Kenya shillings 50,000. How many have had that experience with our pilot test? Kuna watu wamechukua 50,000 during the pilot process. You are not aware. You are not aware. That's why I'm here. I want to sensitize you. I want to make you aware. So that as you go back, you are representative of an entire population. Wengine wanatoka Trans Nzoia, wengine Bungoma. So as you go back there, I want you to carry this message back home. As a fund, we are making our services digitized. We want that woman who cannot come down from Navaholo, huko Navaholo ndani, kuja Kakamega kutafuta mwalimu na kuanza kujazisha form, kupeleka kwa chief na vitu kama hizo. We want to simplify the process for her. How do you do that? Chukua simu yako kwa mama so that we have an experience with this. And you dial *254#. Let's just try that. Anybody can try this. This is how you can currently access our services. Jaribu tu *254#. Kuna mtu amefinya? *254#. 254 is the code for Kenya. *254#. Have you seen that? Is there anything coming out? Tufinya tafadhali. *254#. Unaona nini ma'am? Welcome to the financial inclusion. Alafu unaona Hustler Fund, unaona number 2 Women Enterprise Fund, number 3 unaona Hustler Group. Sawa. Select number 2 Women Enterprise Fund. So we can always do this through the comfort of our phones, access the funds as a group. Kuna mtu inamletea kitu. Inasema nini? Welcome to Women Enterprise Fund. Number 1, you can create a group. Number 2, you can view our terms and conditions. And number 3, you can know more. In the third option where you want to know more, you will know the many questions that you would wish to ask. How do I form a group? What is the maximum composition of group, and so on and so forth. So can you select option 3? No more. Unaona nini? Yes. How can you create a group if you want to opt out, and so on and so forth? If you go back, the first option is group creation. So in that option, you will give a name to a group. You will form a group. Once you are 10, you must be 10 people. Then you select your name as a group. Then you give it a name. You select your leadership, the chairperson, the secretary, and the treasurer. Then you input all the details of all the members. After creating a group, then you will have a limit. I say for pilot, we started with 50,000, but we are soon going full blast. Soon we are offering a loan between 50,000 to 750. But it all depends on your
cooperation. Sawa sawa. Unachukua pesa, unafanya biashara, unarudisha. Sawa sawa. You pay very fast, then you take the next one and the next one and the next one and the next one. Sawa sawa. So that's what we are doing as a bank. We have digitized our processes. Sawa sawa. With those very few remarks, before I close, I'm forgetting something. Digitization has its own advantages. So, in that things are now done very fast. You can access services from the comfort of wherever you are. However, it also has its own challenges. So, fraud. We have fraud in digitization. Sijui kumekutana na wengine wanajaribu form groups, wanawaita wamama watano, then they try to form a group for you, something that you can do by yourself. Mtu anakujaji pesa, anasema for this service kila mtu mnanipea 500. Mmekutana na watu kama hao wako au ni wakora? Yes, I want to be very categorical. Those are fraudsters. So, as a fund, we don't charge any fee for our services. So, we are a service institution. We are there to serve the citizens of this country, and therefore we don't charge fee for any service. So, it's something that you can do as simple as I've shown you. Kama uko na swali, nitapeana namba yangu, namba za ofisi, you can ask. Lakini ukipatana na mkora pale nje akudanganye mama, awaweke wa mama 10, alafu watumie details zenu, mfanye, pesa ikuje, kwanza watoze 500 per member, hiyo ni 5,000. Mtu anawanyang'anya bure for something that you can do personally. So please beware of conmen, beware of con people who are also masquerading as officials of Women Enterprise Fund. With those very few remarks, I'll give 2 minutes for questions and answers. I had a very elaborate presentation, but for the interest of time, I cannot do that much. Any question? Somebody has a question? Yes, ma'am. Groups. In the premise that once you attend people, you work on group for guarantee. You attend 1, 2, 3 up to 10. You guarantee her, she guarantees you, and so on and so forth. So for now, we are thinking through, but for individual products, for now, we don't have that. Yes, ma'am. If we are in a group of 10 women, yes, and we are requesting for a loan, and a few of us maybe are CRP, what happens with that? Number 2, do your loans have interest? Okay, affects your credit score or simply limit. So, for us to score you as clients and give you a limit, say 50,000, we have to look into your history. How do we access your history? Through your M-Pesa transactions. So, how you take the policers, how you take the hustler funds, how you pay them. That gives us an idea of who you are. So in the principles of lending, you have to know your customer. So once we know you well, that's when we can advance a facility. So you are 10, everybody contributes to a group score. So that if her score is 5,000, 10,000, 10,000, sum together, that will give a group score. So yes, you really have to be a credit-worthy client to access and borrow and repay. Then the other question was interest.
We have been running our loans on interest-free loans. What we charge is 5% administrative fee. Administration in terms of the management of the fund. Currently, with the new dispensation and digitization, we are only introducing an interest rate of 3.5%. So, 3.5%. What's the market rate of interest in the banks? It's 13% KCB. So we are only introducing 3.5%, and that isn't much. Any other question? Yes, ma'am? Yes? For pilot, we have been doing 1 month so that we know how you take and pay. So. But we are doing a bit of review. We'll give the new terms and conditions. With those very, very many remarks, I want to give my contacts. I said my name is Collins Mwamba. My contacts are 0726 384 531. Thank you. Should you have any question, you are free to call so that we help each other. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Paul. Kakamega County, are you glad you came? Yes. Busia County, are you glad you came? Yes. Kuna mtu yote kutoka Busia? Do we have Busians in the house? Well done. Vihiga County, are you glad you came? Kuna mtu yote kutoka Vihiga? Mko wapi? Good. Trans Nzoia County, are you glad you came? Watu wa Trans Nzoia wako wapi? Wow. Only one? Okay, two. Are we doing well? Yes. All right. Before my fellow MC goes ahead to introduce our next MC, naomba tusimame wapendwa. Naomba tusimame for 1 minute. Just try stretching your hands. Just try. Just mnapendeza jamani. Yes, like that. Just stretch them some more. There you go. Are you glad to have Ruben in the house? Yes. Who is meeting Ruben for the first time? Oh my goodness. The whole house. Ruben, we are so glad to have you here. We love you. We could have you here for a hurry. So wherever you are, jua kwamba tuko na Ruben Kigame wetu in the house. Surely you want to partake of this blessing, sindio? Yes. All right. Ruben will be coming very soon, but for now I want us to sit so that we can hear something. Karibu sana. Hamjambo. Na wasalimu. Majina naitwa Cleophas Odhiambo Manyo. Acha nijiintroduce kama kwa temba hapa. I'm an engineer, a registered engineer, but I work with the Youth Enterprise Development Fund. Wageni na wasalimu, nakumbuka mkubwa hapa alikuwa mwalimu wangu during my class project management hapa JKUAT, na wengine wengi ambao pengine hatujakutana. Bwana Mulembe, participants, other guests, I want to greet you. Receive greetings from Youth Enterprise Development Fund. Nataka tu niseme machache ambayo huyu ndugu yangu hakusema, sababu we work together. Sawa? Yes. When you go to a Women Enterprise Fund office, chances that office ya Youth Fund iko hapo karibu are very high. Sawa? And also think Uwezo, I can see someone from Uwezo pia iko hapa. So we work together. That is what inaitwa affirmative action. Tunaona ilianzishwa 2006, ikakuwa converted to a state corporation in 2007. Tunapatana. Now, I joined Youth Enterprise Fund in 2013. That time I was the regional credit officer for Western. Nikakuwa in charge of Nyanza, regional coordinator for Nyanza. Nikarudi 2016 nikakuwa regional coordinator ya Western. Alafu nikatoka nikaenda Nairobi. I've been in Nairobi since 2018. Sasa nimerudi nyumbani tena. Right now I'm managing Vihiga County office. Sawa.
I'm here to represent the officer wa Kakamega, also representing our director anaitwa Madam Faith Lucas ambaye alifaa kuwa hapa lakini nadhani she conveyed her apologies angeweza kufika. Who is a youth? Nataka niulize swali. Who is a youth? Anybody? Huh? 14? 14 to 34 years. 18. Yes? 35. From 18 to 35 years. Mjichotee makofi. Yes, it's important to know who is a youth. Sawa sawa? Kati yetu ni wangapi ni wa youth hapa? Age is just a number. Just a number. Kuna disclaimer zimeanza kuja. Disclaimer, age is just a number. Sisi tunatumia ID. Sawa? Once tumeweka ID hapo, system yenyewe inaweka red flag. Huyo achaneni? And you know, it's our constitutional mandate. Ukishapita umepita. Hakuna mahali unaweza ukatupeleka. Sawa sawa. But we work together, we support the youth. Wale wana support women na uwezo wana support all the people. So sisi tuna bidhaa tofauti. Tuna products za vikundi na tuna products za individuals. Okay? Za vikundi ni mbili. Kuna moja inaitwa Stawi na kuna nyingine inaitwa Smart Loan. Zote Stawi tunaanzia 100,000 na Smart Loan ni product ambazo tunapatia individuals na group. So Stawi is for a group project. Kikundi inakuja ina identify a project. For example, wataka kufanya event management. Okay? Then they say they want to do that project, wanataka 100,000. Tunawapea hiyo, wana manage that group. Watachagua wenyewe the administrators of that project. Smart Loan ni members wa hiyo kikundi ambao wako na biashara zao. Tunapatana. Kwa hivyo hao tukiwapea pesa, tuna finance the individual businesses within that group. They can start with 25,000, 35,000, 50,000, 100,000 to 200,000. So these are group loans. We don't charge an interest, we only charge a management fee of 5%. Tunapatana. Our minimum requirement ya vikundi ni 5 members. Kwa hivyo mkutana watano, hapa sijui tuko watu wangapi. Tunaweza pata almost 20 groups hapa. I believe we are here, tuna karibia 100. 200 divided by 5. Yes? You are not youth. Well, among the eligibility requirements for us, kwa hiyo kikundi si lazima wawe vijana peke yao. So we allow 70% of the group members to be youth. Between that age, 18 to 35. Then 30% can be over and above. Hata wale hawana ID wanaweza anza kuingia. Tunapatana. Now the only catch is we don't allow those that are over and above to be group officials. So they should not be engaged in any management of the group. Wanaweza kuwa tu patrons, advisors and stuff like that. Okay? So wale wa disclaimer, have you found a space somewhere you can fit? Now you can clap for me. Yes. So the other aspect of our lending is individual loans. Now we have various kinds of loans. We have a loan inaitwa VUCA loan that we give to those that are doing business. Sawa. That caters for startup. VUCA loan. VUCA, yani kukuvukisha. Okay? That caters for startup and also for business expansion. Kwa hivyo wale wa startup wanaweza access between 100,000 to 500,000. Na wale wa business expansion wanaweza access from 100,000 to 5 million Kenya shillings. Now we charge an interest for these individual loans, we charge an interest of 6% per annum. Sawa. 6% per annum. Tukipatia 100,000 unarudisha pesa ngapi? Acha nikuje hii row. Nione kama kuna watu walisoma maths ama waliruka hesabu, waliskip. 6% per annum, a loan of 100,000, paid in 1 year. Hiyo pesa ngapi?
106. Let's come for our brother with a red coat. Pigeni wacha wingu bwana. You know math is a science, eh? Yes. So 106,000 within 1 year. Unalipa 8,840 shillings per month. Sawa. You can pay that loan within 2 years. So utalipa half that amount. Itakuwa 4,000, around 4,400 per month. Umeelewana? Okay. Now the other product we have inaitwa Agribiz loan. So we finance wale ambao wanafanya ukulima lakini ya biashara. Ambia mwenzako, ukulima lakini ni biashara. Si ukulima hobby ile ya kuweka 20 na unakamua tu moja. That is not agribusiness, okay? Those that are doing agriculture with business intentions. Sawa. And maybe on that point, I remember there's someone who was talking about agripreneurs. Sijui kama ametoka, bado yuko, our brother. There's something hatujapata, especially when it comes to bee farming. Nani unajua the products that you can harvest from bee farming? Yes? Honey. Wax. Hizo tu? Propolis. Venom. Wacha tuwachanue, si ndio? Tumekuja kuwachanua hapa. Watu wanajua ukiweka bee kazi yako ni asali peke yake. Now, asali is the least worth product in that beekeeping value chain. It is the least. Ndio ya pesa kidogo. Okay? So, wakati unafanya bee farming, kuna kitu inaitwa bee pollen. Hiyo ukiharvest ni 6,800 shillings per kilogram. Inaitwa bee pollen. Okay? Hiyo pollen tu yenye unatoa kwa maua. Hiyo there's a way you can harvest it. There's a gadget you can harvest it. 6,800 shillings per kilogram. I think hii inatumiwa kutengeneza dawa. And most of the time it is exported. Ukiwa nayo, you are an exporter. Okay? Kuna ingine inaitwa propolis. Hiyo ni 1,900 shillings per kilogram. Kuna ingine inaitwa royal jelly. Kuna mtu alisema jelly. Royal jelly. Nani anaweza guess hiyo pesa ngapi per kilogram? 38,000 per kilogram. Royal jelly. Beeswax. What wamesema beeswax? Beeswax I think is the second after honey. Is 700 shillings per kilogram. Kuna bee venom. Bee venom ni 4,000 shillings per gram. Per gram. Gram moja hivi. Ni kama gold. Ni wangapi washai mine gold? How much is a gram of gold? 5,100. So we're going to team together with maybe our brother here. There's a consult. There's an agreement we have with the Savannah Honey, and so many other people are coming on board. We want to train our young people on beekeeping and the value chain, and then also help them to be able to know how to harvest these things. So those are things to come. So honey is now the least. Kuna wale wanauza 500, 700, 800. Okay? Kwa hivyo wewe kama unafanya beekeeping na kazi yako tu ni asali, unajiweza. Sawa. Okay. So that's agribusiness and so many other agriculture related products, farming, poultry, easy boga, all those kinds of things. Onion, we finance the same. You can be able to access up to 5 million Kenya shillings. And that is a loan that you can pay within 6 years. 6 years in how many months?
Acha niulize huko. 6 years ni how many months? Tupigie makofi. Lakini huyu naweza nikamsalimia. Is a special person to me. Alright? So mkiona huyu mshaurie. Ni shemeji yangu. Muone ubaya na huko. Okay, then we have Talanta Loan. Kuna chairman wa camp hapa. So we have a loan inaitwa Talanta, is to finance people who are in the creative arts enterprise. So kama huyu ambaye ameweka drawings here, wale ambao wanafanya hizo skits, wale ambao wana produce hizo masinema zile tunaona kwa TV and all those clips and all that. Music producers, singers, recorders, wale wana studio, you know, all that cycle. We're able to finance them. You can take that loan to do video recording, to do a skit, to do a clip, right? And management here. I think it's a government place. So you can come here, get a tender here, and then come we can be able to finance you. County governments, national government ministries, departments, public schools. We go to those schools, ask what you can be able to supply. But as I am person, then you come with that tender. We'll finance 70% of the value of that tender. So we allow you to contribute 30%. The maximum within which we can be able to finance is 5 million Kenya shillings. Right? That, of course, we're not tendering business. Once you have supplied, you're paid within 30 days. Right? But we allow you to take maybe 90 days. Then you can pay us within those 90 days. Tumeelewana? Sawa sawa. So let me just finalize with the following contacts. I say I am representing Vihiga County, but let me give you the contacts of our officers for Kakamega. The officer for Kakamega is called Jeremiah Mkatia. His number is 0724 022 335. 0724 022 335. Anaitwa Jeremiah Obukatia. Our officer for Bungoma County anaitwa Gladson Mutanda. 0724 pia 663 459. Gladson Mutanda Bungoma 0724 663 459. Our officer for Busia anaitwa Irene Otiato 0725 162 792. Right? And myself, Leokas Odembo Manyo 0721 655 656. Maybe you can give a chance for a question. 0721 655 656. Before I ask a question, how many have benefited from Youth Enterprise Fund, loans and products? Hatuna? That is okay. Swali? Yes. Ningependa kuuliza hili swali kwa niaba ya kusaidia vijana ambayo wako hapa na nitaiweka kwa urahisi sana. Wakati nimekuwa youth, sababu nishapita sasa niko 36. Na wakati nilitaka hii fund na ikawa na challenge sana.
wakati niliapply nilichukua forms kama 3 hapa Kakamega, na one of the conditions ikawa lazima nikuwe kwa group. Number 2, lazima nikuwe na title deed. Number 3, lazima nikuwe na logbook. Na biashara yangu hata niliweza kudhibitisha ya kwamba nimejenga greenhouse, inahitaji tu pesa kidogo ili kuamue. Lakini sasa juu ya hizo mambo matatu sikuwahi benefit kwa youth fund hadi nikawa mzee. Sasa wakati nimekuwa mzee ndio nimepata kataito na nimepata kadogo, na sasa nishatoka huko. Vijana wengi wanapitia hiyo hali kwa sababu nina deal nao wengi, I have over 700 youth, lakini wengi wanapitia hiyo changamoto na hatujui shida inakuwa nini kati ya sisi na nyinyi, na tukiwa kwa mkutano tunaona ni rahisi sana. Yes, tupigie makofi, tutolee makofi kwa hiyo swali. Kwanza, let me clarify something. If you are in a group, hatuitishi security. Kama uko kwa kikundi, hatuitishi security. We use the same principle as Women Enterprise Fund. Group co-guarantee mechanism. Kwa hivyo members wanajisimamia. Tumepatana? So, ndugu yangu hapo ulichanganya maneno. Hatuitishi security. Ukikuja loan ya individual, hapo tutakuitisha security. Lakini there are various forms of securities. Sawa sawa? Kuna security ambayo unaweza peana kama ndugu yangu akikuja anataka talanta loan. Tunaweza mruhusu atumie hii kamera na hii tripod and all those other things that he uses to do business, so that he can use them to guarantee to secure his loan. Hizo zinaitwa business assets ama charters. Kuna unaweza tumia what you have in the house. Sawa sawa? VT, kabati and all that to use to guarantee your loan. Tunapatana? There are loans that you cannot be able to guarantee with this. The loans that we're talking about, 5 million shillings and the rest, that you will need to get security. Now, vijana wengi hawana security. Lakini the community you live in, you have a parent, you have an elder sister, you have an elder brother. Okay? Let me give you one fact. If you live very well with the people around you, no one will refuse to support you when you have a good idea of starting a business and you want to get funds. Tunapata? So we allow you to get a guarantor. Yes, hauna, but you can get someone who has what you don't have, so that you're able to access your loan. Okay? And I usually tell you this thing. Live very well with the people near you, so that when you need them, they will come through for you. But if the way you live, people cannot trust you, it will be very difficult to be able to gain anything in life. Okay? Let me tell you, even getting an ID. Ukitoka tu hapa na uende kwa ofisi pale unasema nataka ID. There are requirements that you'll have to provide. One is a letter from the chief to guarantee that you are from that area. Tunapatana? Ukishikwa kotini, you have committed a crime. For you to be left out on bond, you will need to either give a cash bail or a bond. Okay? Utasema mimi youth, muniwachilie tu. Right? So what am I saying? Let us know what we need to have for us to get what we need. It is that simple. Sawa sawa. Let us not be pressed down by the fact that we do not have this and we do not have that. There are always ways within which you can get help so that you can be able to move ahead. Sawa sawa. I think that is all. The contacts for other questions because of time. If The contact has already been given. Oh, the contact has already been given? Yes. Find up for in like another 20 seconds, please. Okay.
Well, let me not say much. Wacha niachie hapo. Okay, tupigie makofi. Someone by that name, a member Magufuli? Yes, a member Magufuli. I got that right. Hakuna mtu mwenye akona idea hiyo jina. Aya, kama umekaa karibu na member mwambie Naomi anakutafuta, okay? All right. That's not sasa naomba tuketi chini. We are going to have a very brief entertainment tujienjoy kidogo. Tunaendelea tukienda vizuri wapenda. Hello. Hi. Hello. Thank you. I'm Mr. Wells Asali. I'm gonna play you a song called Freedom. When the freedom comes, we gonna shout it loud. When the freedom comes, we gonna shout it loud again. Freedom is here. Freedom is here. Let us free ourselves for the freedom. Let us free ourselves for the freedom. It hurts having you in mind, but not in my life. I've been waiting all along, all these years. Climb all the mountains and all the race for you. Had to swim on the ocean, on the sea, just to make you smile. Hoping that you're gonna come and let us dance. But now I'm alone, yeah. Could you come and let us dance? Feel like the freedom is in the heart. When the freedom comes, we're gonna shout it loud. When the freedom comes, we're gonna shout it loud. Freedom come, freedom come. We gonna shout real loud. I see freedom is here. Freedom is here. Let us free ourselves for the freedom. Let us free ourselves for the freedom. We are together, yeah. One people, yeah. Kakamega, yeah. Kakamega, yo. Mulembe Unified, yo. One people. Thank you guys, man. The day in the house who also happens to be in need to run somewhere else. And at this point, we are going to have the guest of the day come. Mr. Lawrence, we are glad you made your time to come. Lawrence is going to say hello, atuambie lile lilo moyoni mwake, why he is here, why he was the guest of the day. And then tunavomaliza tunaendelea. Are we ready for Mr. Lawrence? Just before we invite him, kindly allow me to invite Namanwa to introduce him. Okay, great. Thank you so much. My super MCs, you know, women are taking over. Men, wanaume, hello. Endelea tu kukaa hivyo mkipoa, sisi wanawake tukichukua tukienda. Ama namna gani? Kwa hivyo, allow me to just recognize the presence of my sister, my super friend, my super support, Mheshimiwa Daisy Nyongesa Nabwera, all the way from wapi? Asante sana, my sister Daisy, thank you for coming. I also want to recognize my sister Harriet,
who's been with us in Bungoma chapter, and she's been a good mobilizer even in this chapter. Thank you so much, my sister. And Director Cooperatives, Madam Monica, thank you so much for joining us. Asante sana. Kwa hivyo tunataka tumkaribishe mgeni wetu mheshimiwa. Mgeni mheshimiwa. And you know, Kakamega County is one of the best, actually the best counties in Western region. Do you agree with me? Yes. Number one. It calls itself the Green Jewel. And true to its word, it is the Green Jewel. Kuna siku nilikuwa natoka Bungoma nikikuja Kakamega. Nilikuwa nafuata nikipiga picha the street. Nikajipata nimefika Shirere. Na nauliza Jessica, Kakamega ni wapi? Akaniambia, my friend, ulipita. You guys have the best tunaitaje kwa kizungu? Infrastructure and scenery, and we are learning from you. So our county secretary is here today to represent the county government of Kakamega, who is the governor of Kakamega, as our chief guest. He could not attend today because of different engagements, but I want to just say asanteni sana kwa kutukaribisha Kakamega, that we can sit together and network and share and build our social capital. Naomba tu, kwa sababu ni mgeni mheshimiwa, tuweze tu kusimama, tuweze kumkaribisha. 2, 3, funga, fungua, tena. Karibu sana Mr. Loren. Asante sana. I'm Dr. Loren Kumhaga. I'm a teacher by profession. I've taught in primary, I've taught in secondary, and also taught at the university. My student, was my student in project management. When he was taking his master's in project management, I was teaching him project monitoring and evaluation. Also used to teach MBA students the international business. Apart from being a teacher, I also worked at Mumias Sugar Company as a talent manager. And then I was the first director of HR, County Government of Kakamega. Then I became Chief Officer for Economic Planning and Investment for the county. And also Chief Officer for Public Service and County Administration for the county. Then after the handshake, it helped me. We went to Nairobi as the CAS, Chief Administrative Secretary, or Assistant Minister. I was reporting to Peter Munya. I was in charge of agriculture, livestock and fisheries. And then when I was told to go back home, that they had done a good job doing government private time. So they said, this man used to plan for Paranya. Governor Baraza was told, this man used to plan for Paranya, and he did a good job. Kakamega was number 1 7 times in 10 years in the entire country. So bring it back. And that's why I landed back the county as a 60 member for public service and county administration. That is waziri wa wafanyikazi na utawala wa county. Then 2 weeks ago, they changed my position to the county secretary and the county public service. So in the county now, I'm number 3. So when the governor is not there and the deputy is not there, I also changed my working style. Ukinisalamia vile nilikuwa nasalamia kitambo na yeye hello. So that's where I am today. I was invited actually as a speaker. I received both letters for the governor and mine. Mine was to speak, but the governor was to be the guest of honor. And I talked to him. He has another function today. So we marked it to the CC member for youth and gender, and he was supposed to be the guest of honor. I'm told he has not come. So I was supposed to be a guest of honor. Now, we are very proud of this organization.
Mulembe Unified. As lawyers, we are lagging behind. You see what other people are doing, we are extremely far. And we have to use this kind of organization to uplift ourselves. And I'm happy that apart from the Mulembe Unified, we also have people representing various organizations. I've had my sister yesterday, she has a group of 15, another one 10, another one 15, and so forth. The most important thing to do is to ask yourself, whether as an individual or as a group, what you need to do is ask yourself, where are we now? Or as an individual, where am I now? That's a very important question. So where are we now as Mulembe Nation in Kenya? Where do we want to be? That's very important. What do we want to do in order to be where we want to be? Why do we want to do it? Who will be involved in the things that we want to do? So we have functions for each and every, or duties for each and every person. What techniques are we going to use? How much are we going to spend? What if there are unforeseen problems? How are we going to deal with those problems if they are at all they are there? What are our weak and strong points? How do we measure or evaluate ourselves? If you answer those, I know you have forgotten nearly all of them because some of you are on phone, so you have forgotten. But the important questions that will guide you. You must first of all know where you are. And you must know where you want to go. And you must know things that you will do, activities that you will do to take you there. And you must know how much money you're going to spend. And you must know how you're going to measure the key performance indicators that are going to show that you are on track, the milestones that you are going to cover. That is extremely important. Because they say coming together is the beginning, keeping together is progress, but most importantly, working together is success. So we have started by working together, and that will determine our success. But we are saying as we work towards the success, towards the vision. I've seen you have a vision, you have a mission, you have objectives. You must have, as Mulembe Unified, we must have a work plan. Work plan. So that when we meet here next year, we say, we plan to do 1, 2, 3, 4. Then we ask ourselves, did we achieve? We are saying we want people to take loans. Now, how many have taken loans? And how many have used them well? So that now we get stories, feedback from people. We are saying that a dream written down with a date becomes a goal. So we say we want to achieve that. But a goal broken down in steps becomes a plan. A goal broken down in steps becomes a plan. But a plan backed by action makes your dream come true. So tusiongee tu maneno. Tuongee maneno, tuwe na mpango maalum au mahususi ambao tutafuata. Na tuwe na mbinu za kuangalia mpango wetu unafaulu ama haufaulu. So that's the action plan. But very importantly, we need there's something called success. Yeah, people come out with different explanations. Now, say some would say success, this and give a definition. But I like one definition of success, where I say that success is skills plus knowledge plus attitude. Skills plus knowledge plus attitude. Then you get success. And in the explanation, they say that skills
is only 15%. Knowledge is only 15%. Attitude is 70%. So when you add, you'll get success, which is 100%. But the way you look at something, the attitude with which you look at something, is the most important thing. You may have skills, you may have knowledge, but if your attitude is wrong, is negative, you will not go far. We have a problem as lawyers when somebody does a good thing, we don't really appreciate. When you expect big well, that's attitude. But if you have a positive attitude, you'll say, so you take the positive. The positive is the one you highlight. Yes. So that's what we are saying, that we need to have the right attitude towards anything that we are doing. That bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere unless you change it. So let's change our attitude. Now, like I say, 6 minutes to go. I think next time, Chair, with due respect, invite less speakers, but give them slightly more time. If they can, because we just rush through things, then people go home without anything. If you give like 40 minutes, it will be better. We, as a Kakamega County, because it's important to mention one or two things that we are doing. We have what we call over one village, one product. Our village is a sub-county. We have 12 sub-counties, and we are saying in 10 years' time, because according to our CIDP, we want to have at least a factory in each sub-county. We have started working in the factory, tea factory in Shinyalu. We bought the land first. We already have an investor who is coming in, so that we are able to employ our youth. Kakamega, we have 2.3 million people. The county has only employed 7,600. So we must create employment for our people. We have distributed 2 million seedlings to farmers in Ikolomani and Shinyalu, so that we have that factory. With that, we can be able to employ people. We have a factory that we are working on in Malaba, milk factory, and we are giving people dairy animals, few people in sub-counties. So through those animals, we want to have milk, and where will that milk be processed? In that factory. Where do we get, so the farmers have where to sell milk, and then that milk from the factory will be taken back to our schools through the school feeding program, so that they can kunywa maziwa ya barasa kama ile maziwa ilikuwa ya Nyayo. So the farmers will have benefited, our children will also have benefited, and our people will also have been employed. In Likuyani, we are having a factory, a maize milling factory, so that we are able to process. You know what we do? We get maize, we produce maize, and then we send it to Thika to be processed as flour, and then it's brought back again to be sold to us. So we are saying that we want to add a value addition. Produce the maize, we process it, and sell it to ourselves or any other people who may want to eat ugali. We have a banana factory, I think Mami Warawea, just off the disease. Next we have a banana factory there. The banana factory is there, it was constructed by the national government, but it's not functioning. Hakuna ndizi ya kuweka hapo. We should sensitize our people so that they produce bananas kuweka hapo and dividing Mumi as we are talking about. But as a Western, we are organizing a Mulembe Kakamega. It's not an organization like this one, like the Unified. This one we've just put together the 5 counties from the Luya Nation.
we are going to have, I'm told Bungoma is fully set, we are going to have Luya Culture Week in Bungoma from 13th, 14th and 15th. Busia will also have theirs. Viga will have theirs, we usually have. Kakamega is also organizing the same. And thereafter, we are going to meet here in Kakamega on 16th, 17th, and 18th of this, so that we can have one where we shall have the wrestlers from Busia will be coming. The Kakamega from Bungoma will be here, and all those, so that we are here for 3 days to showcase what we have. We would like you to have, we shall invite you so that we have a stand for Mulembe Unified, where we can talk to our people and also tell them what we are doing as a Mulembe nation. Maybe just give me 1 minute talk about something. We produce a lot of this. Our counties are now giving fertilizer, subsidized fertilizer to the farmers. We are also getting fertilizer from national government, and we harvest a lot of it. Like this year, the harvest has been good because of the good rains and so forth. But the problem, if you go to Mumia, you go to Bungoma, you go to Busia, we have lorries of our brothers from Central Province. They are buying maize at between 50 and 80 shillings per gorogoro. They are going to keep it for 3 months. They bring that maize back to us at 200 in March. So what the problem? The problem is we don't have storage facilities. I traveled to India, and they have what we call warehouse receipt system, where the government and the private sector have partnered. They have constructed stores. They are what we call maize dryers or cereal dryers. They dry the cereals so that farmers, when farmers harvest, you take your whatever you harvested or you harvest to these stores, and then you are given a receipt. And with that receipt, banks can give you loans so that you don't sell your produce cheaply. Now, that one has made India has over 1 billion people in terms of population, but they don't have food shortage. That's something that we can do as Western Kenya people, and we can start it as Mulembe. We are many. I don't know what the total number of our members of this group, over 1,000. I have a small property in Kitengela. I took about 3 months of going there. When I was there, I saw a huge building just next to my property. They told me ni boda wa Kitengela, boda wa Triba na boda wa Mlolongo. 1,000 wamekuja pamoja. They are raising 100 shillings every day. 100 shillings times 1,000 is 100,000 every day. You start it with how much? 3 billion. And they are able to access loans because they are banking daily. They are able to get loans so that they construct. And their target is in the next 10 years, each one of them should be having a 2-bedroom house. So each one of them will get that. So we should not just stop. Let's stop, but let's also generate money to support these people we are giving ideas. Asante sana. Tupigie makofi zaidi hapo. Amezungumza vizuri sana, and we still have more and more amazing guests. Ladies and gentlemen, now you see why it's good to start meetings on time. Sindio? Yes. Imagine there is so much that we will be taking in if we had just started at 8. Where would we pick up a sangapi? We have people who are here by 8. Actually, one of the guest speakers who is yet to speak was here in good time. Lakini wewe saa 3:30 velo usili Lurambi.
Now you see, now that means we have to delay our lunch. Now that means we have to hurry our guests. Imagine, is that fair? No. In the next chapter tutajaribu to keep time. Yes. Kwa sababu time is money, mzungu alisema. Na wapendwa ni ukweli, time is money. Time is what? Money. Now you see we just wasted money in the morning waiting here. Tuli dance tukiwangoja. Tulikuwa tunajikibaba busy. Actually you missed a live performance from some young men here with kina Litungu and these other instruments because you were late. Now because of why? Next time we will do better, Cindy. Yes. Thank you very much, Dr. Lawrence. Thank you so much, guys, for holding up. Wacha tuendelee kujikaza. We are writing good things. Cindy, are you still glad you came? Yes. Kakamega County, are you glad you came? Yes. Vihiga County, unafurahia ulikuja? Okay. All right about now, allow me to introduce our next speaker, Mr. Bernadette Owade, who is the Corporate Communication Officer, Mrs. Samahani, who is the Corporate Communication Officer wa Uwezo Fund. Makofi yakikuja hadi yafike hapa. Makofi yake jamani. Tuzidi tukipigia makofi, tuzidi. Pigeni makofi ya nguvu jamani. Hamjambo. Mulembe Unified Hamjambo. Yes, muko. My name is Bernadette Owade, and I work at Uwezo Fund. I head corporate communication and corporate affairs and communication. Am I audible enough? No. Yes. Make use of the mic. Okay. Are you getting me now? Yes. All right. So I am here to represent my CEO who is not able to be here due to some prior engagements. I'm requesting you to accept his apologies. It's all Mr. Tina Lengatiani. You've accepted his apologies? Accepted. Yeah. So I am here to represent the fund after receiving an invite from the Mulembe Unified. And allow me to allude to what my colleagues gave before. Weather Fund is an affirmative program that was established to empower the people at the bottom of the niche, where I mean the bottom of the pyramid, where we mean the youth, the women, and people with disability. We work as a group, we work together with these other funds, but we all have different niches and different products. Nonetheless, all these other things I think are almost the same because we have products, we have our individual products, and we don't have individual products, we have group products for startups and for repeat borrowers. So Weather Fund was established in 2014 to empower the affirmative groups, and we empower them by enhancing access to finances. You remember those who have been here, you know, initially getting finances was an issue, especially for women. Ungeenda bank, alafu uambiwe kuja sijui na logbook, kuja na securities. So just to beat that ndio watu waende kujiendeleza because empowering women and these groups means spurring economic growth at the constituency levels because most of our wananchi are at the constituency, sindio? So we have products. Our first product, okay, let me first talk about our groups, our targets. The three targets, the youth, for you to qualify to get to be a beneficiary, you must be a youth. And who is a youth? A youth is any person between 18 and 35 years. But in this scenario, it has been flexed a bit, where unaweza kuwa umepitisha kidogo, si ndio? Maybe you are in that bracket and then umepitisha, and you have identified the people of like-minded people who you want to work with. It won't buy you from joining that group. What will happen is we allow
the criteria will allow you to join, but the leadership of that group must be purely youth. For women, the criteria is the group must be purely ladies, but still we have a leeway, we flex so that you can, unaweza jikuta wewe ni mwanaume, si wako, for example huku Waluya wakienda kulima, si ndio? Ujikute wewe ni mwanaume ndani ya hiyo group. It can't buy you from accessing our products. What you do is the group, the leadership of the group will be led purely by women, and then you find yourself rolling in. And then the people with disabilities still applies, just like that. So for you to get our products, what we do, we accept certificates, and we don't control how you form your groups. And our products are at a zero interest rate. We give our products at zero interest. Ni mzuri. And then we have a grace period of 6 months. So wewe ukichukua pesa yako, unajua umecalculate, umesema after miezi 6 tutakuwa tunauza kuku, and then zitakuwa zimemature, and then you get the money, we repay. We agree. So 6 months you have a grace period. Ukishapata hiyo pesa, you are given up to 2 years to pay. So our first product, the Anzisha product, we give between 50,000 and 100,000 to groups for startups. And then the Anzisha product is given for repeat borrowers. So it is given at a percentage, an appraising percentage from the initial one. Meaning, ukiwa kama mlikuwa mmepatiwa 100,000, this next time ukishalipa, all you need to do is pay, you build your scores, and then now you apply for more. You are given between, I think, 150 to 500% of your initial. See, ni mzuri. So I am appealing to you that the government has money, the government has funds, and the Uwezo Fund is I think it's an opportunity that has come, and it is well meant. Let us utilize this money. All you need to do, all I urge, is repay this money. Ukipata hii pesa kwa sababu ni ya constituency, you are supposed to repay so that it revolves. Kwa sababu ukichukua ukose kulipa, inamaanisha grupio nyingine hawataweza kupata hiyo pesa. Si sawa? So what do you think? The best thing is what? We repay. How many of you have benefited from Uwezo Fund before? Hakuna? There are someone. That is nice. So now we invite you again to be our brand ambassadors. Tell people, baada ya kwenda kwa microfinance huko, wachukue pesa, tell them the government has these opportunities, utilize them at friendly costs. Swali? Anyone with a question? Maybe you can share your contact benefits so that they can ask you when they're not in so much trouble. So my name, I told you my name, so my number is 0722 85 3506. And we are also creating linkages. Bernadette Owade. 0722 85 3506. You get it? So you see, after repaying, maybe after the second loan, after you've repaid, we are able to graduate you to so that you are able to access this other government higher level finances. These contracts we are getting here to just better our lives. Yes. Or else it will beat the whole logic of us being here. It will beat the whole logic of us networking. It will beat the whole logic of us having asked Benedict and the other speakers to come here or to ongeleshe if we will not use this information. Sindio? Yeah. Do we promise to use this information? Oh, yes. Akiwa, just show me by hand, by show of hand if you promise to use this information. Because wakati unatumia information utakuwa unatumia inasaidia just more than you. Sindio? Yes. I am gonna hold you on that promise, and I hope, ladies and gentlemen, when we are assembled for the next chapter, that when Benedict asks, how many people have made use
of this fund, we will have more than one hand up. Silio? Yes. If you are happy and you know, smile at me. Ah, if you are happy and you know, stamp your foot. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, raise your hand. Akumbe Atulai, well done. Yesu tuko sawa hapa, makofi moto moto kabisa, makofi moto moto, akija kutuzungumzia mambo mazuri. Karibu sana, karibu tena zaidi. So happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Okay, that is a basic greeting by the Seventh-day Adventist, and I'm happy to be one of them. So God is good, and all the time. God is good and that's wow. Wow, so I'm seeing some people are holding on to their chins. Sijui wako na shida gani? Wangapi wamefurahi kuwa hapa siku ya leo like me? I'm happy to be here. I'm happy because I'm meeting people mostly I've never met before. So I'm going to create new networks, and that makes me very happy. And when I look at your logo, it impresses me so much because I'm seeing one dark hand and the other one is very light. So this one represents who and who? This one represents who? Who is the darker hand? It's me. Who is the darker hand? It's me. And who is the lighter hand? The one with the network and the network. Okay. So the darker one is the people who are in need. Yes. And the one with the lighter hand is the one who has the resources. Yes. And I want to say that we are the lighter hand, Silio? Yes. Because we have the resources. Amen. So we are not the needy one. Wakati wamekubali, we are not the darker hand, we are the people who have the resources. Yes. Silio? Yes. We are the people who have the resources. Sisi ndio wenye mali. So before I proceed, first and foremost, let me bring the greetings from our Chief Officer, Mr. Emmanuel Kariopi. He was supposed to be here as a guest on this auspicious occasion, but he has been given some assignment by the governor, so he's not able to be here with us. And so he sent me to come and represent him. Wangapi wamepokea salamu kutoka kwa our Chief Officer? Wangapi wanapokea salamu? My name is Monica Duke, the Deputy Director of Cooperative Development, Kakamega County. So I'm happy to be here because as I look at all of you, in cooperative we do not discriminate. We are not talking about the youth, we are not talking about the women, we are talking about the humanities. So we are talking about the Mulembe nation in totality. Whether you are a kid, whether you are an adult, whether you are living with disability, we are talking about everybody in totality. And in cooperatives, we all bring everybody together. And the cooperative model of business is a model of business that has been recognized internationally or globally because it is a business that is people-centered. In cooperatives, we not only develop our social aspects, but we also develop ourselves economically. So we are not going to a gathering because we have a social issue, but we come together for both social and economic reasons. So in cooperatives, we develop ourselves basically to empower ourselves financially and also to socially empower ourselves. When I look around me, I see the beautiful drawings. I don't know who did this. Who has done it? I see the guys behind us, they have done a wonderful job. So in cooperatives, we promote producers. In cooperatives, we promote investors. And how many of us are members of a cooperative society, one or another? How many of us are members of a cooperative society? How many of us are seeing a few hands? Now again, you are members of the groups. How many of us are members of groups?
chama. Wangapi ni wanashiriki wa chama? Chama yoyote, it can be a chama ya kanisa, it can be a chama ya matanga, si ndio? Yote ni chama, si ndio? Na wangapi hawako kwa chama yoyote because I've seen wengine hawajainua mkono. So in cooperatives you promote unity, working together. And in cooperatives we deal with people who have identified their common problem and they want to alleviate that economic problem that they have identified that they are facing. So in cooperative we deal with people who basically have come up and understand themselves. People who have identified the gap that they are living in and they want to do away with that gap. They want to provide solution for that gap. And in cooperative, one thing that I like about cooperatives is that cooperatives bring us all together, irrespective of your race, irrespective of your political affiliation, irrespective of your religious background, irrespective of your sexuality. Because when I was looking at the logo, initially I was interpreting the lighter hand to be the female. Unaiona kweli? I was imagining that the lighter hand is the female and the darker, stronger looking hand is the male. But now I was told that the lighter hand is the guy with the resources. And I believe all of us, we have the resources. So I want to encourage us that in cooperatives, we encourage all of us because all of us have something to contribute. And once we come together, we will enjoy the benefits of coming together. One of the many advantages of a cooperative society is that cooperative societies brings us together so that we work together to attain specific goals. So that we attain our specific goals. Kwa sababu katika chama tutapata mama ambaye ni mvumilivu, si ndio? Na tutapata mama ambaye ameenda shule. Tutapata mwanamume ambaye ako na mali, si ndio? Na wote watakuja pamoja na wataelewana na wafanye kazi pamoja. Cooperatives basically we deal with anything that is legal under the land of Kenya. We have cooperatives that deal in circles. That is, people come together, they save, and then they give themselves credit. Sindio? Another type of cooperative is whereby we are dairy farmers, we come together, and then we sell our milk together. We come together, tuna rent a shop, and then all of us deliver that milk. We hire staff who are qualified to run the enterprise for us. So in that way we form a dairy cooperative. We also have people who deal in mining. They also form cooperatives. We also, in Kakamega, we are very lucky. We have several gold mining cooperatives. Tulisikia bei ya dhahabu iko juu sana. Mulisema bei ya dhahabu gram moja ni 5,900. Lakini as a cooperative, when we sell our dhahabu, we sell a gram at 9,000 because we come together so that the middlemen do not exploit us. So our people are able to sell their 1 gram at 9,000. So that is one of the benefits of coming together. You have a strong say on what price you are going to dispose your produce at. We also have cooperatives. You have seen them in the transport industry. We have Nissan's written circles. Isn't it? You have seen them. Those Nissans are formed by cooperators, people who come together, they save, and then they take loans to buy their matatus. And in Kakamega County, one of the highest savers in the county is an owner or a member of a matatu circle. The guy so far has saved close to 13 million Kenya shillings in Kakamega. So cooperatives will give us the opportunity to develop ourselves. And that cooperative society is hardly 20 years old. And that is why when I say, in cooperatives, we promote producers. I don't want to contradict my boss. He said we are looking for investors. In Kenya, there's a terminology we like using.
we are looking for foreign investors, sivyo? We believe, tunajiamini ya kwamba sisi wenyewe hatuwezi, lazima tutafute investors kutoka nje. Lakini investor akitoka nje, it means sisi kama wananchi, we have the resources to buy the product that the investor is going to produce, and the investor must make profit. Sio ni ukweli? So if the investor must make profit, it means we have the resources. So the lighter hand ni sisi, kwa sababu the investor will not come to a place whereby he is not going to make money. So let us believe in ourselves that we have the resources, and we are able to come together and be the producers, so that our resources are not exported to other countries. Those foreign investors, when they come, they will always repatriate the profit that they make from us. A living example is the pan paper. Si tuliona pan paper? The investor went away after making money from us. See, we were the consumers of the paper products that were produced in Okwe. Sivyo? Kenya was the consumer, but the profits were repatriated back to that investor's country. So in cooperative, we promote ourselves to become the producers or the investors, so that the profit is left in our country, so that we use it to develop ourselves in other aspects. So that is to tell us that we have the resources and we can be the investors. We don't need to look for foreign investors because we have the resources with us. Take for example, we have seen a few companies, a few people who have invested in factories. They produce their product and we consume it. Senior, one of the best selling products is the Safaricom product. Senior, we consume it, and Safaricom makes over 20 billion profit annually from us as Kenyans. And how much do we get as Kenyans who have invested in the Safaricom business? How much do we make? Kenyans will receive less than 10% of the profit. Silvio. But the 20 billion comes from us as Kenyans. So it means Kenyans as a whole, the only thing that we need to do is to change our attitude. Let us agree to start small. And remember one of the slogans which we talk about now in the youth sector, that is in agripreneur, that youth are looking for millions, because it is possible to make $1 million in a day. Na wanaitaka hivi sasa. Sivyo? Youths are talking of $1 million shillings, and we are talking that tunaweza kuitafuta na tuipate sahizi. But in cooperatives we tell us that we have the resources and we should be able to be patient enough to build our investment from zero, so that as we grow our profits, it will turn into millions maybe after 1 or 2 years, and then we shall be able to sustain it for years. Because kile ambacho tunapata, even Kiswahili inatuambia haraka haraka haina nini? Haina baraka, sivyo? So we need to develop ourselves for sustainability. And that is why wakati ambao when we talk about cooperatives, we are saying cooperatives is there to empower us, and we are empowering ourselves from our own resources. The government they have been talking about the credits or the financial facilities that can be offered to us. But it is also good that before we go for those credits, can we also harness our resources, so that when we get the credit from the government, we are able to bring that one to boost what we have. Not that it is the credit that we are getting from the government is what is our base capital. Let us be able to raise our own capital, so that whatever credit we get from the government is a boost for our investment, and it will go a long way in sustaining our business. It will go a long way in helping us to grab available opportunities which will be available to us. So in cooperatives as a whole, we are saying, as we are seated here, we are the producers, we are the investors. All that we need to do is to change our attitude and strategize. Let us not go out looking for foreign investors.
Let us not go outside looking for other people to come and invest among us because the resources are ours. So in Kakamega, the cooperative department gives the following facilities. One, we facilitate registration of cooperatives. It is still done in Nairobi. We also do capacity building. As a county, we offer cooperative support grant to all cooperatives which qualify. There's a criteria that is used by the department so that the cooperatives are given the grants. I think I can stop at that level. Contact 07 08 Okay, I can start again. 07 08 56 5042. 07 08 56 5042. Monica from the Department of Cooperative, Kakamega County. Blood sugar ziko chini, si ndio? Sasa unaona kwa nini ulichelewa kweli? Sasa unaona mpaka blood sugar ziko chini, tunasikia kiu. Imagine. Tutafanya hivyo tena next time. What can I do to punish you for coming late? Amesema ni wacheleweshe lunch kwa sababu mlikuja mmechelewa. Yes. Wacheleweshe lunch kwa sababu mlikuja ndio next time tukuje mapema, si ndio? Okay, what can I really need to punish you. What can I do to punish you so that my heart can feel better? Sasa nikikusamea hiyo nimekupunish. Okay, nataka kupunish kwanza nimekusamea. What can I do? Now we still have wonderful speakers that we really took time to think that they will come and pour in our hearts. We still have about 4 of them to go. Now the people setting up for lunch are so almost ready. Now you tell me if we were to vote. Do we finish with the speakers who are left so that we go enjoy the lunch alafu tukirudi tuanze biashara na work? There's so many things here. Ama tuende kwanza tukule, ama tumalize tuna speakers na tuende home to fast kwa sababu tulikuja late. How many suggest that we actually take in what the speakers have so that then we go eat, come back na tufanye biashara? Yes. Tumalize. Tulale hapa. Naomi, I have a suggestion. Tufanye hivi tu. Oh, Chesoni tells me actually the food is not ready. Weza kumkaribisha our next speaker, and she is Daisy Nyongesa, Director KFIC. Makofi ya nguvu zaidi anapofika hapa. Akisema imetosha, alafu mnawacha. Zidi kupiga makofi tukimkaribisha zaidi. Tupige makofi zaidi na zaidi mpaka afike hapa jamani, mpaka afike hapa. Karibu sana, karibu sana. Good afternoon. Our able leader, Ms. Namani Wache Soli, visitors seated in front. I've seen my favorite music singer, Ruben Kigame. My sister has been here, Dr. Connie Lusweti, and all participants. My name is Senator Daisy Nyongesa Nabwera. I'll be very, very brief. I'm here to encourage you. I've seen majority of the participants are women. How many of you are below 35? Just like myself. How many of you are below 45, between 35 and 45? I want to say 3 things to women. Number 1, own or have something in your name. Are we together? Yes. Whether married, single,
Or still not yet? Searching. Number one, what have I said? Have something in your name. Number two, have a saving plan for your rainy day. In case of an emergency, that's where you run. Number three, have an education plan, whether you have children or not. If you are aspiring to have children, please have an education plan for your children. Thank you so much. Wow, sikuwa natarajia hivyo. Makofi zaidi. Hii ndio wanasema short and karibisha Namala Chesoli to take over this amazing session. Karibu sana. Thank you so much. Our amazing MCs. Hey, Mheshimiwa Daisy is short and sweet. Short and sweet. Kuna mahali alisema juzi akasema, no msacha, mfuruki na kwa huyu all the time. How many of us have husbands? Munatengeneza uji ama kuse jogu, wacha kujipange ukana niata wewe utaletea mwingine sauri yako, lakini tuko hapa kufunzana au namna gani? Wapi makofi ya Mheshimiwa Daisy tena? Asante sana dada yangu. Thank you for supporting the vision of Mulembe Unified. Nimesimama mahali hapa tena kuweza kuwapatia nafasi kidogo. Mimi ninashukuru sana kwa mgeni ambaye nataka kumleta, lakini naleta mwingine ambaye atamleta. Lakini let me tell you guys, I have been mentored under the leadership and the grace of Papa Ruben Kigame. And let me tell you my fellow lawyers, saa zingine ukiona mtu mahali ambaye ako juu, enda tu na umsalimie. Msalimie tu, mwambie asante Orio wakubariki. That is how you tap into blessings. Amasin. Unajua kuna mtu ambaye hajanisalimia yako, ataki hata kuanzisha yako chama huko nyumbani, huko Kuisero, huko Ikolomani, huko Tongare. Wewe uko tu wacha ongea malize. But let me tell you, there is power in networking. There is power in knowing a person who knows a person who knows a person. Because at the end of the day, your network is your net worth. Allow me to introduce Mheshimiwa Daktari Patrick Saisi, former DG, Vihiga County. Wapi makofi yake? Atatuongelesha na pia ataweza kumleta baba yetu Ruben Kigame baadaye. Karibu sana Mheshimiwa. Mirembe boss. Mirembe. Mulibalamu. Me, I'm very happy. This is the first forum I have come in. There is no politics. Yes. Tukipigie makofi. This is very, very important. And people have been seeing me as a politician. No, I'm a scholar. See me now as a scholar. I was the head of economics at Moi University before I came into politics. I worked with the United Nations as a development specialist. So what you are doing here is like, I'm very happy about it. The area of governance, especially in groups, because they have emphasized building in groups. Forming a group is different from running a group. So the group dynamics, you have to know them. So I'm appealing to the sponsors. Make sure that governance issues within the groups are addressed if you have those trainings. Because that was my area of expertise when I worked for UNDP. There were so many good people, but they couldn't work together because they don't know each other. We just have a bunch of people coming together and saying we have formed a group. And then within there, they start fighting because they did not know each other. The other issue is make sure you diversify what you are doing in groups.
When I worked in Kilifi, I asked somebody a question. Mama, unataka pesa ngapi? Akaniambia anataka 1,500 because UN used to give them money. So I asked him, how much have you been collecting every day? Ananiambia between 100 na 200 na unataka 500,000. So we started looking at it differently. Another mama told me this. Mimi tangu kitambo nimemaliza miaka 20, nimekuwa nikifanya profit nyingi kwa mambo ya kuuza mafuta ya taa, lakini siku hizi sipati profit vile inatakikana. Nikamuuliza mama, why do you think that is it? Akaniambia, si nimerogwa tu, watu wamenionea wivu. Wameniroga ndio sababu I'm not doing it well. Kumbe ukiangalia mama kweli alianza vizuri, alikuwa peke yake. Now in that area kuna watu 9 wanauza nini? Mafuta ya taa. Do you think ataendelea kupata profit? Hapana. So the problem was diversification of what you do. So when I recommended to UNDP, use a group as an entry point, but support those ones who have different skills within the groups. Kama unajua kutengeneza maandazi vizuri, pewa pesa ya maandazi within the group. Kama wewe unajua kufuga kuku, pewa pesa ya nini? Ya kuku. But you are within the group. And that did very well. Nyasaya mulinde ko. Nataka sasa nikaribishe rafiki yangu mzuri sana. Rafiki yangu ambaye anajulikana kwa mambo ya wimbo. You wanted me to, or you will introduce it? Oh, okay, you hand it, okay. He is a jack of all trades. When it comes to arts, performance, unajua nyimbo zake, si ndio? La 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 la. Mnajua hiyo eh? I wish angekutuimbia kidogo. Ukienda kwa nyimbo ako sawa. Ukija kwa mambo ya activism to make sure everybody gets fair share of this country is there. Ukienda kwa mambo ya entrepreneurship, yeye ako hapo. Ukienda mambo ya siasa, yeye ako hapo. Yeye ni nani bali ni ndugu yangu Ruben Kigame, mpigeni makofi. Huyu jamaa is somebody ambaye anasema as a leader, he doesn't fear anything. He goes for it and he's a go-getter. Pigeni ya makofi. Kwa hivyo karibu sana ndugu yangu, usalimia watu wako. Hata ukitaka urais tunakupatia tu. Nyasaya mwini. Thank you. Mwanangu Tesoli na viongozi ambao wametufundisha mambo ya muhimu sana kama Mulembe Nation. Nimekaa hapo nikasema hii ni siku nzuri. Nimesisimka nikafurahi kwamba our people are getting empowered. Tumejaribu kuleta Mulembe Nation in this way before, imekuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo dada Tesoli, asante swa. Hapo nimebura hii. Uko sawa. Dada Naomi, mimi sikujua we ni MC. Nilifikiri Tesoli ndio MC kabisa. Na nimekumbuka Naomi kasichana kadogo 2008 mwisho hapo ikija 9. Nimekumbuka akija kwa radio station. Ninafurahi sana kufika hapa, yangu ni machache, nitafanya mambo mawili kwa haraka. Jambo la kwanza nitasema kidogo kuhusu empowerment.
alafu jambo la pili mtaniruhusu niimbe wimbo. Tafadhali. So kwa upande wa empowerment kuna vikundi vya watu watatu ambavyo vimeachwa nje. Na kikundi cha kwanza ni cha wale ambao wako kama mimi, wanaishi na disability. Community zetu hata hapa Mulembe Nation zinaamini kwamba mtoto akiwa na ulemavu amelaaniwa, amerogwa ama kuna kasoro fulani. Kwa hivyo hawapelekwi shule, wanafichwa. Kuota tu jua, saa ingine wanakula, saa ingine hawakuli, lakini tumewabagua. Na shida kubwa ya ubaguzi ni kitu kinaitwa attitude. Unaangalia mtu unaona huyu hawezi. Lakini inashangaza, na nataka mkumbuke kwamba rais wetu wa tatu baada ya Moi tulimpata Kibaki, na aliingia kitini akiwa kwa wheelchair. Mnakumbuka ama hamkumbuka? Aliweza, hakuweza? Aliweza. Msifungie walio na ulemavu wa kutembea. Niliyesimama hapa nilizaliwa Bunyore, nikacheleweshwa kwenda shule kidogo wakitafuta basari ndio nione. Sikuona. I wish I had time niwaambie vile dada yangu wa 12 years old pamoja na mama walikuwa wanatembea kutoka Bunyore mpaka huko Hamisi utafuta mhubiri alikuwa anaitwa Kaaguli. Kaaguli. Mtoto wa 12 years amebeba mtoto mwingi kwa miguu. But nilipopata kitu kinaitwa masomo, nikafunguliwa kama gari limepoteza brake. Nikamaliza primary, nikamaliza high school, nikamaliza degree ya kwanza university, ya pili nikaingia kazi. Actually kuna ingine ya nusu niliachia kando wakati nilimpoteza mke wangu, lakini kwa sasa ndio namalizia PhD. Ikiwa ningefungiwa kwa nyumba haingewezekana. Dan nipatie hizo vitabu. Kwa sababu ya elimu, mimi ninajua kutype. Nilianza kutype nikiwa na miaka 14. Napiga typewriter yangu siku hizo, sasa natumia kompyuta. Nina publish vitabu. Hiki ni textbook, kinatumika kwa universities na theological colleges. Na hiki ndio latest. Yeah, that's it. So this one is nearly 400 pages. This one is nearly 500 pages. Oh. Okay, tufanye hivi. Wacha zikuje round. So you just pass, everyone can admire them and then pass on. So najaribu kusema kwamba ikiwa una challenge ya kuona, haujazuiliwa ama kufinyiliwa kuandika, na mimi mwenyewe ni publisher, ukiwa na vitabu zako nitakupublish. Nimepublish walimu wa university, nimepublish individual writers. Kampuni yangu inaitwa Posterity Publishers Limited. Nataka tu, yani ni mengi naweza kuambia. Ninacheza vyombo vya muziki, nacheza gitaa, nacheza piano, nacheza drum set, nacheza saxophone kiasi. Niko na studio, nilikuwa na radio, nimefanya kazi by the way na Citizen ikianza, Family Radio, Biblia Husema Broadcasting nilianzisha na wenzangu,
Hope FM ni mimi nilianzisha na wenzangu, nikafanya nao for 1 year, nikarun hii Fish FM for 10 years ambayo Naomi alikuwa akiwaambia juu yake. Mimi ni broadcaster, degree yangu ya pili ni ya journalism na media studies. Najaribu tu kusema kitu. Naomba msifungie watoto walemavu nyumbani. Halo. Mukabika tawe. Kama kuna yeyote ako kwa village yako na haendi shule, unione. Dan, utapeana namba yako? Chukua hii namba, actually naijua na kichwa. 0717 885 779. Hiyo ni namba ya assistant wangu Dan. Na ikiwa kuna mtoto haendi shule na ana ulemavu, pigia Dan, tushiriki pamoja aende wapi? Shule. Ndio asome kama mimi. Na nikahakikisha ameenda. Nimepeleka wengi. Mulembe Nation tusomeshe watoto wetu walio na ulemavu. Usipowasomesha watakuwa mzigo kwenu, watakuwa mzigo kwa society. The second thing, ningependa tufanye empowerment ya wanawake ambao wanadhulumiwa. Wanadhulumiwa kwa njia nyingi, gender based violence, na violence sio kupigwa peke yake. Kuna vitu kama rape, na kuna rape aina nyingine inafanywa na relatives, tunaita incest. Imejaa huku Western. Na shida ni kwamba wengi watoto wanaogopa kwa sababu wamama wanashirikiana na wazee kufinyilia hayo mambo yaishe. Wengine wanamaliza na wazee wa kijiji, lakini watoto wanaumia. Kuna watoto wengi kwa high school na colleges ambao wanaishi na machungu ya hiyo violence. Na saa ingine wamama wakienda kwenye polisi, unapata kwamba watu wanahongana, alafu hayo mambo yanaishia huko. Ikiwa mtoto wako atadhulumiwa kimapenzi, kwa namna yoyote ile, niseme kama mtu mzima, usimharakishe kuoga. Halo? Yes. Ndio wapate evidence. Sawa? Yes. Wapate evidence kwamba amedhulumiwa, na hiyo itasaidia kama ushahidi kule kotini. We need to defend our children, hasa wale wanaodhulumiwa. Na mama, kama wewe unapigwa nyumbani, pia usinyamazie ukisema ati pengine hii itaisha tu. Ukipigwa ya kwanza, ya pili, ujue itaendelea. So kuna social activism bado. Ikiwa mbaya sana, pigia Dan, tutakutafutia activist kusaidia. Na sisi wenyewe tufundishane haya mambo kwenye vijiji. Tatu na mwisho ni kwa youth. Ikiwa kuna yeyote hapa ambaye ana talanta hizi Western Kenya ni nyingi, lakini zimelala kwa sababu watoto wanatafuta mtu wa kuwashika mkono, ama hawajui kwamba talanta inaweza kuleta hela. Ikiwa umepata mtoto wa kijiji anapiga hii nyatitiri tungu vizuri, ama shiriri, ama anapiga gitaa, ama anatunga nyimbo na kadhalika, hivi sasa wakiwekwa kwa YouTube kwa mfano, YouTube itawalipa kila mwezi. By 23rd kila mwezi watalipwa kama content inawachiwa. So kitu cha kwanza ni kumfungulia channel. Inawezekana. Ukienda kwa channel yangu ya YouTube inaitwa Ruben Kigame TV, niko na subscribers karibu 200,000, 200,000. Wimbo ambao unaitwa Huniachi
umekuwa na views milioni 20, na kwa sababu ya hiyo YouTube inanilipa kila mwezi. Ukiwatch unanilipa bila kujua. Vijana wetu wanaweza kuiga mfano wangu wakafungua hizo channel na watalipwa. Tufungue academy za muziki. Muziki unalipa. Kaunti ya Kakamega, naomba mtafute mahali space nzuri tu Kakamega town, tushauriane niwasaidie ku set up state of the art studios za kuproduce audio na kuproduce videos. Mimi nitaleta skills zangu na experts to set up hapa Kakamega, to set up kule Bungoma, to set up Busia. Hakuna haja ya kwenda Nairobi kurekodi muziki. I challenge you, wale wako hapa viongozi, take that number, get in touch. I will set you up and also show you how to run it. Kitu kinanishangaza ni kwamba sisi tunajivunia radio inaitwa Mulembe. Si ndio? Unajua nani alianzisha Mulembe? Ni nani? SK Machari. Alianzishia Waluya. Nilikuwa huko last week nikiuliza na wapi TV. Ninaomba Kakamega County, kwa sababu hapa ndio kuna maendeleo ya haraka haraka. Tunaona hata airstrip iko hapo. Naomba mwende mbio mset up station ya Kiluya ya TV. Itawachiwa na watu hapa nyumbani na kule Nairobi, Mombasa, kule kuna Waluya na huko ng'ambo wako. Tufanye programming. I can guide you on how to set it up, sababu nimesomea na ninajua what it takes. Mwisho, nimesikia funds nyingi sana ziko available, na pengine unakashamba mahali uko Kakamega, watu wanasumbuka na mambo ya hostels na kadhalika, wanafunzi wanakuja Masinde Muliro, haujaunda hata karumu. Unaweza kuhaya kwa hawa wanafunzi na wa challenge. Kama una kashamba ama kaplot, chanuka, jenga, enda kwa Uwezo Fund, enda kwa cooperative, uliza hawa Women Empowerment Fund wapatie tungondo dogo, mfanye nini? Jenga turum tuwili tutatu tuine hivi, kila mwezi inaingiza do. It's possible. Nafikiri wacha niimbe kwa sababu mambo mengi mazuri yamekwisha kusema, si ndio? Na hatukuja hapa siasa. Wakati wa siasa utakuja na nitarudi. Please bring me back. Nimejiuliza sana sasa nikija Mulembe Unified niimbe wimbo gani? Hapana, hiyo wewe enda kwa YouTube. Iko, ndio? Now listen to this. Life has been cruel to me, and I have
shoulder to lean on. I have nursed much insomnia. There's been nothing worth keeping for a dream. I have seen the coldness of the city boys and the lives of the city girls. Oh, the pain of street children. Perhaps it's time to go right to the start. Sweet Bunyore, do you remember me? If I come, will you receive me? Oh, sweet Bunyore, have you a place for me? Or am I just a child of faith? I hear the moving of the cows as they give their scanty milk away. I can smell the evening fires as the clouds begin to swell again. How I long to hear your rivers flow and your morning birds begin their praises as they join the whole creation in their mighty song to the King of Kings. Sweet Bunyore, do you remember me? And if I come, will you receive me? Oh, sweet Bunyore, have you a place for me? Or am I just a child of faith? There's a place where the heart may find the answers and the body find its rest in the morning. Sorry, in the beginning. 'Tis the story of a tired man lost in a world that is lost. Sweet Bunyore, do you remember me? And if I come, will you receive me? Help me sing. Sweet Bunyore, have you a place for me? Or am I just a child of faith? Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Papa, are you done? I'm done. Okay. Wow, wapi makofi? Alafu Waluya, are we not blessed? Yeah. Very blessed, right? Yeah. You know, people pay Ruben Kigame a lot of money for him to just attend. I had forgotten that I need to leave this with the founder of this initiative. Let me give you the bigger one. Oh, mimi ni mkubwa anyway. Mkubwa anapewa kitabu kubwa. There was Daktari.
Kikundi. Thank you so much Papa. Ata kwa zile vitabu zimekuwa zinaenda around, tafadhali tuzirudishe mbele. Tafadhali. It's 2,500. This is such a good book. Christian Apologetics Through African Eyes. Tafadhali, let's get these books. Let us empower ourselves. Namna gani? MCs, tafadhali chukua ushukani. Ubalamu. Asante. Kwa majina naitwa John Sambula na nimezaliwa Malava, Kabras. Wengi mnaita Kaparasi. Mimi nimezaliwa Kabras lakini tunaishi sasa hivi pande ya Chekadini. Wakaparas mumno. Kuna mkabarasa hapa? Kuonyesha kwa mkono? Sasa asante mheshimiwa. Sitaenda mambo mingi, yangu ni kidogo sababu yale nilitaka tuongee nahitaji siku mzima, lakini nimepewa dakika kidogo. Kwa hivyo nitarukaruka ndani tu haraka. Niko hapa kuongelesha mambo kuhusiana na ufugaji wa sungura. Na honestly speaking, baada ya wale wamenitangulia hata unashindwa ufanye nini, lakini nitajaribu. So mimi mwenyewe nilisoma na PAM, treasurer. My profession background ni engineering, ndio transform kufanya mambo ya occupational health and safety. Nafanya consultancy na different companies. At the moment I'm doing consultancy na kampuni moja inafanya mining in Kakamega, Vihiga and Siaya. Sitataja jina. Na mtu utauliza mbona sungura? Mbona ufukaji wa sungura? Na jibu ni straightforward. Nafikiria niko honored sana, kwanza niseme asante wa chair lady, the organizing committee kwa kuweza kuniweka nikae kwa hiyo panel, maana wale wamenitangulia wote nimesikia ni watu wanafanya kazi kwa serikali mahali pakubwa, lakini mimi nikale tu kama mkulima tu, so nilikuja tu ili niweze kutoa story yangu, ikiwa mmoja wenu itamsaidia pia afuate mwenendo huo itakuwa ni sawa. So mbona ukulima wa sungura? La kwanza nitasema kuwa juzi nimekuwa kwa hii hoteli ya golf na nikiongea na marketing manager akaniambia kuwa walikuwa wanatafuta sungura wa nyama na kwa hii hoteli hawana sungura wa nyama. Niulize kwanza, kwa sisi wote tukapa, nani hajawahi kula nyama ya sungura? Naona ni wengi kabisa. So mko na bahati leo tuko na nyama ya sungura, ila ataweza kwenda nayo nyumbani. Mbona sungura, ufukaji wa sungura? Sungura ni mnyama ambaye ni rahisi kufuga, na baada ya mimi kujaribu ukulima mwingine wengi, nilisema nitafanya huu, na ninashukuru kijana wangu mdogo wa CPC aliniambia dadi, nataka tufanye mwenyewe. Nilishaikuwa nikiwa kijana nilishaifuga, kwa tunachinja tunakula, lakini akakuja akaniambia dadi, tunataka tufanye. Kwa hivyo nikasema nitamsupport, na tulianza ufugaji wa sungura mwaka uliopita. So si ati mimi ni expert, naambia mimi ni engineer, lakini nimesomea kidogo mambo ya sungura, na ninataka kuwasihi nyinyi wote, tunaweza fuga sungura mahali popote ulipo. Naamini kuwa wengi wetu bado hatuna zile mashamba makubwa pale unaweza fuga wale wanyama wakubwa. Kwangu niki approximate mahali nimeweka sungura ni kidogo tu ya hii room, kidogo ya hii room, na niko na sungura wengi kwa hii room. Kwa hivyo sungura ni mnyama ambaye unaweza mfuga mahali padogo. That's the key thing. Kwa hiyo muda kidogo nimefuga sungura, nilianza na sungura 15, na kwa saizi wale sungura nimezalisha ni juu ya 1500. Na si ati ni sababu ni magic, si magic. Sungura ni mnyama wanazaana haraka. Gestation period ya sungura is 30 days.
na Daktari Koni alikuwa hapa, naona ametoka, anaelewa, anafahamu hiyo mambo ya sungura. Sungura atakuzalia watoto wawili hadi watoto 12 kwa mpigo. So kwa mwaka sungura ataweza kuzalisha mara 5 hadi hata mara 8. So sungura mmoja kwa mwaka ataweza kupatia watoto wangapi? More than 30 kwa wakati mmoja. So nikisema nimezalisha sungura 1500, wale wako kwa farm saizi ni karibu 800. Ukifanya hesabu, mimi mkulima mmoja kwa space ndogo kama hii nimeweza kuzalisha nyama tani 1 kwa mwaka mmoja. Nyama tani 1, wale wenye wanakula ya ng'ombe, sijui ng'ombe anakupatia kilo ngapi akishachinjwa? Okay, hata kama ni mkubwa mimi tuseme 100. So kwa mwaka mmoja nimeweza kuzalisha nyama yenye inatoshana na ng'ombe wangapi? 10. Sijui kama mnafanya hizo hesabu. Sungura anahitaji, hahitaji mambo makubwa in terms of chakula. Anahitaji nyazi, hizi vitu tunatoka kwa mashamba. Saa mimi majirani wangu na huwa naenda kwa shamba zao na wajaribu kuwatolea ile uchafu, na mimi kwangu hiyo ni chakula ya sungura. Kwa hivyo hauhitaji capital mingi kuweza kufanya ufukaji wa sungura. Jambo lingine, mbona sungura haina beliefs zozote zile ni kali zenye unaweza pata kuwa unaambiwa usikule hii sungura. Naamini wale wako hapa, wale wamesema hawajakula sungura ni sababu labda hiyo nyama haiko, sio sababu ya imani fulani kwa madini zote, whether ni Kristo ama ni Kiislamu. Sungura anaweza shughulikiwa na watoto, anaweza shughulikiwa na wamama na wazee, ni mnyama wa kila mtu anaweza shughulikia. Kitu kingine muhimu, makojoo ya sungura ni mbolea. Kwa hivyo kwangu na mke yangu wakapa na first born hapa wataweza confirm tunafanya organic farming. Kwa hivyo mkojo wa sungura ni mbolea. Wakati watu wanalia kuwa bei ya mbolea imeenda juu, wewe hauna shida, utaweza kutumia mkojo, na hiyo ni raw urine. And by the way, kwingine hiyo raw urine lita 1 inauzwa shilingi 100. So mkojo lita 1 ni bei ya juu kushinda maziwa. Jambo lingine ni kuwa zile droppings za sungura unaweza zitumia kwa shamba directly, immediately, bila kungoja, na hazitachoma chakula yako. Jambo la mwisho, sungura, nyama ya sungura ako na manufaa, na tunapenda kuirefer to as a medicinal meat. Mbona tunasema medicinal meat? Sungura kwa wale wanyama wanatembea kwa ardhi, apart from ostrich, nyama ya ostrich ndio ya kwanza, nyama ya pili ni ya sungura. Na labda mtauliza sababu gani? Ya kwanza ni hivi, mbero mluya, najua tunapenda kuku sana. Nisema sungura nutritionally anashinda kuku. Mlaminano hata amwamini, sababu tunapenda kuku. Lakini sungura ukiweza kuikula utapata kuwa ni nyama mzuri na ina taste kama hiyo kuku, na iko na manufaa karibu 8 ambayo tunarifaa kwa medicinal. La kwanza, iko na high protein levels na ambayo iko easily digestible. La pili, iko na vitamins B3 na B12, na nisiende kisanzi sana, lakini hizo zinasaidia kwa circulation ya blood kwa mwili na metabolization of the red blood cells. Lingine ni kuwa it has excellent source of iron. Iron, mnajua kama kuna iron ya kutosha kwa mwili tunapata nini? Umesema hivyo. Contains the least amount of fat and calorie among all other available means. Kwa hivyo lile linamaanisha ni kuwa wengi wetu mili zetu zimekuwa kubwa, watu wako na
taabu, wengine wanataka wakonde. Sungura ni nyama ile unaweza kula na zikupatie ile madhara kuwa utaendelea kunenepa sana. Has less sodium content. Kwa hivyo kama wewe uko na ugonjwa ya high blood pressure, itaweza hiyo ni nyama mzuri kwako. Alafu second last ni kuwa has more calcium and phosphorus content than any other meat. Then ni nyama ile na punguza blood pressure. Now, sababu ya muda kuna some small flyers nafikiria wengine wenu mtapata, but nitaweza tu kwa siku wa yule mwenye ako na interest ya ufugaji wa sungura. Yale mambo mmeambiwa ya kuchukua loan ya kufanya nini, yote ni mazuri. Pangieni ndani ya hiyo development zenu ufugaji wa sungura, maana faida yake chakula ile unalisha ng'ombe mmoja inatoshea kulisha sungura 20. Okay, so nitawatia hapo labda kwa contacts zangu, yule wale nataka tuwasiliane. Nafugia pande karibu na Chekalini. Namba yangu ya simu ni 0700 88 975. Dadangu Hamida ataweza kuambia kwa amehudhuria pale na ameona ni ufugaji, si ati ni story. Asanteni sana. Tupigie makofi ya nguvu za Mulembe Unified, Mulembe Handi, Mulembe. Nimefurahi kuwa hapa. Wale ambao hamnijui, naitwa Dr. Koni Lusweti. Na watu wamezoea mablaki. Yaani Kakamega mimi ndio original black. Wengine wote mnajaribu kuwa weusi. Otherwise, I'm very happy to be here. Leo nimekuja kupatia support Mulembe Unified wakiongozwa na Because of Why. You know, marketing hamjui kwamba that she's eating on that in the social media. Yaani inaitwa kazi ni kazi. Si ndio? Yes. So mimi ni national chair wa Mulembe Women about to the launch in February, na nikikaa hapa ninaona organizing secretary, kumbe huku ndio wanatoa maarifa kitu organize. Honorable Daisy, karibu sana. Tujaambiana tumekutana hapa. Inamaanisha we have the heart of Mulembe. And I would just like to say one or two words because I'm rushing to Mumias East for another event. Mulembe people, we need to wake up and unite. Sio ni kweli? Lakini kitu moja nimegundua, you cannot unite when you are poor. Ukweli Mungu. Hamwezi unite na Mungu maskini. If 3/4 wako hawakuli 3 meals a day, 3/4 hawana shilingi kwa mfuko, na only maybe a quarter or a tenth ndio wanajiweza, hakuna vile tutaachieve hiyo unity. Utakuwa ule mwenye ameinuka akiwaita, baada muende kuunite, mnaenda kusema anaringia pesa. Imbotoka, si ndio? Yes. Wakiwaita tunaenda kumroga. Wenye mnatoka Luandeti oe, Watiriki oe, akituita na huko na nyumba ya mabati na niko na ya nyasi, tutamroga. Ukweli uongo? Hata wakisema Mulembe Unity tukuje tukae hapa na una hiyo voucher ya lunch, kwa sababu hiyo lunch ni pesa, si ndio? Utakaa hapo usikize na unajua hakuna kitu utakula. You will not. So what I've come just to agree with in this team ni kwamba inafaa to unite. Na the only way we'll achieve this unity is through economic empowerment. Hakuna mtu tutahepa pesa na tuseme tuta unite. Maana tutakuja hapa na mimi ni kama naonea dada yangu hapa wivu, naonea hapa dada yangu mwingine wivu, nitatoka hapa nijue huyo first lady analala njaa jana. Naona hapa mwingine analala njaa. Nampea shilingi 200, shilingi 200. Enda swaga hii Mulembe Unified vita kwa mtandao. Si watachukua wanasikia njaa. Na nikuambia kesho utakuongeza pesa nyingine, si atapiga tu vita tena. So I agree that we need to come in several ways ya kuunite. Now the only way we unite is to get ways of getting money.
Kakamega tuko na weather mzuri sana, we can do almost anything. Tunaweza fanya farming ya mifugo, tunaweza fanya farming ya plants, na sasa hivi sasa tunafungua industries. Juzi president wetu Ruto alikuja hapa Likiani akatufungulia an agri business park. Na sasa hivi tumesikia governor anafungua kwa kila sub county factory. Wacha tusikue observers, tuwe participants kwa hii maendeleo. Tafuta kitu ufanye. Sasa hivi tumefundisha hapa maneno ya sungura. Ningejua huko na nimfiana wangu. Hata ningejua kwa hapa leo mimi ni import Koskei. Koskei si mama. Nimeimport from Nairobi. Alikuwa anaenda kwangu kunisetia rabbit farming. That's why nilikiingia hapa nilimuita nikamwambia kuja unipe budget. Kwa sababu rabbit farming it is making free money every month very fast. Sasa hapa anaenda kunisetia rabbit farming na hiyo ingine inaitwa multi stories farming. Nipande mboga yangu. Nikikuja kama bado tunazuba nikuja niwauzie. Sasa baada nikuja niwauzie pia nyinyi mshikeko kitu moja, mimi nikizuba kwa rabbit, mwingine anazuba kwa kitu kingine tunauziana, si ndio? Otherwise sitaki kuwachosha sana. Nilikuja tu kusema we are together. Mulembe women nimeona so many of my members here. Sai mkwe kwa unified. Mulembe tutafute namna yote. We get empowered. We conquer the world. When you go to tukienda huku kwa Kikuyu, tuko na Mrs. Keroche. Unajua yule manatarata Keroche? Sai hata sijui ndio senator MP. Senator. Sindio? Tukienda huku Wanandi tuko na Boss Shonei. Ako na shamba kubwa anafuga all kind of horses. Aki-export at 500,000 moja. Tukikuja huku tuko na nani? Nipatie jina moja tu yenye mnaona mwanamke hodari. Mwenye hapo Mulembe women, mwenye analingana na Boss Shonei. We don't have. We cannot easily say kuna mama fulani mahali na Simiyu, kuna anakumicha mahali ama anacheza mahali amesimama. Tulikuwa na huyo. Siku nyingine tulikuwa tumekaa na politician na political forum. Tukaambiana tunataka president. Sasa hawa watu wako Nairobi. Msanya na Wetangula wakitoka Nairobi wateremuka Western. Tuko na boma ngapi ambayo itasema karibu Msanya, karibu Wetangula, kula umalize na kupatia fuel ya magari yako yote na lipa hawa security yako yote na uende. Tuko na boma ngapi? Labda tuoni peke yake. Lakini Gachagua mwenye tena anataka president 2032 na najua presidency tutaileta hapa tukianza vitu kama hivi. Gachagua akitoka Nairobi anaenda Nyeri na aseme boma ngapi sitamwalika. Unajua they are more than 100. Ataanzia tupika. Akiteremuka by the time anafika Nyeri atakuwa mpata more than 100 bomas zitamkaribisha akule free, apewe mafuta free, na hata apewe pesa ya campaign free. So kuna walia we need a challenge. And the only challenge is economic. And we can fly anywhere. We can fly in unity, we can fly politically and become the president and become the beautiful women. Hata wao wanaume wetu waache kuoa wasichana waseve, warudi watuoe. Kwa hayo machache mbarikiwe, niko na event Mumias East, taomba niende. Mbarikiwe sana. Tumpigie makofi zaidi. Asante sana. Unajua huyu mheshimiwa Koni, we have done so many things together. When I do branding. Huyu mama alikuwa ananiambia namalwa na kutumia kazi fanya. Namwambia kiko nini sitaweza. Hebu jaribu utoke, hebu toa moja tuone vile itatokea. And she's been supporting me. She invited I'm in Mulembe Women. Please. Watu ya Vitina. I'm a member of Mulembe Women. I was the MC of Mulembe Women. Congregation Masinde Buliro. Sawa. This lady has held my hand. She has supported me. My comedy ina mnasemangu msina anapiga vita. Koni has been enjoying and telling me wewe skuma twende. So I want to appreciate Koni. Thank you for taking your time to be with us today and talking to us. We appreciate what you are doing. We wish that you come to Bungoma one of these days. Mama Blackie yako Bungoma. Namna gani? Thank you director, God bless you. Okay,
na aliongea tukanyamaza. Akiongea mtanyamaza zaidi. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Madam Harriet. Makofi yanaposonga akija, makofi ya nguvu. Karibu sana. Hello. Hello. Habari zenu? Habari zenu? Kakamega hai. Kakamega hai. Akisi mumeboe kama ninja. Ninja inawasumbua? Poleni sana. Najua sasa tunaenda kukula. Ninaitwa Harriet Ngosi Shibuyanga. Mimi ndo nakuanga noise maker sana kwa group. Kiherehere na kuanga nayo mingi. Mtaniwia radhi kwa sababu ni maumbile. Sawa? Yes, I'm a road safety actor. Na kwa leo nimepewa muda mchache, only 5 minutes. But wamesema tunaenda tukuje biashara. Si ni kweli? So tukienda tukikuja biashara alafu tutaanzia hapo. In fact, I'm not happy venye mmeboeka. I don't understand venye tuelewi ni kwa nini tuko hapa. Tumeboeka ama ni time tuna waste or what is the problem? Inasing. Hayo ni uongo. Wakati tumekuwa hapa nimesikiza wenzangu hapa wakiongea, nataka tu kuunga mkono zile ambazo walikuwa wanasema because I do an empowerment program. Na empowerment program ambayo ninafanya inahusu sana barabara. We are passionate road traffic safety organization working under National Transport Safety Authority, working under National Traffic Police, working under Kenya Urban Road Authorities. Na sisi kazi yetu ni kuhimiza wananchi matumizi mazuri ya barabara. And through road safety program, nilisikia mtu akisema hapa in Kenya, the government of Kenya has got money. It's very true. The government of Kenya has got money. The only problem that we have, we as Luya, ni ile kwamba tunataka tupikiwe, tutafutiwe, tupikiwe, tukuliwe, tutafuniwe na tumezewe, si tushibe tu. Si ni kweli? Sio nataka kazi yetu. Yes, but the government of Kenya has got money, especially if you come up with a program inaguza barabara. Kuna so many programs you can initiate, na nikasikia artist wetu hapa Ruben Kigami akisema ya kwamba the disabled wanakuanga neglected sana, which is very true. Under the road safety program, we have that program ambayo huwa inasema wanaitwa disability. Disabled people have got right of the road, whereby it's a program on its own. You can initiate that program also, na unatafuta msaada kwa zile mashirika zote ambazo nimesema. We have a bodaboda program. Nimesikia mwingine amesema hapa ya kwamba alienda Mlolongo akaona bodaboda riders. It's very true. Now in Western region we have got watu, tuko na Mogo, tuko na TVS ambao wanaitwanga in short form wanaitwa tuangamize vijana. Vijana wetu wote wameacha shule, they are bodaboda riders na hawaelewi how they have to invest from those pikipikis. What they are doing, they are working for those companies kuwapatia pesa. So with good plans, we can come up with an initiative which I did in back 2019, 2018, 2016 in Nairobi, whereby tulikuwa tunaandika proposals. We asked for funds from the National Transport Safety Authorities. They guarantee us motorbike. Tunapatia vijana wetu, we train them, wanaanza kuzitumia, wanalipa na ile price ambayo anafaa kutoa kwa duka. But not making money out of those bodabodas. Sijui kama naeleweka vizuri. Yes, ukiangalia in Bungoma, Trans Nzoia, Kitale, ni zile counties ambazo zinasinya sana kwa matumizi mabaya ya bodaboda. Sisi kama walio tunaamini I have got papers, so my papers should guarantee me a job. Tunasahau ya kwamba kuna wale wali graduate 3 years before you, hawako na kazi. Why can't we initiate something? We have got traffic marshals ambao unaweza initiate, unatafuta accreditation letter. Once you get an accreditation letter, you are in a good position ya kumarshal the traffic, you number plate the bodabodas. After number plate the bodaboda, unabaki kama champion wao. Hiyo unasikia sako ya Kitengela. Hivyo ndo ilianza. Na once umefanya hiyo, especially programs za bodaboda, ziko na pesa sana. You can be a millionaire on those programs. So what
I would advise our able Luya people, we come up in groups. We organize groups, at least 30 per every county in Western region. Tuulize, tuombe the National Transport Authorities watupatie trainers. They train us on how to run the programs and initiate the programs in every county. Now you won't regret. But we are regretting kwa sababu unaona ngati vitu zinafanyika. Bodaboda rider anashikwa na askari na muharas, ni kwa sababu this rider hajui kwa sababu zake za kuwa barabarani, hajui rights zake kuwa barabarani, na kuongeza kwa hayo loans zinamuua, and that's why wako na tamaa mpaka wanabeba watu 5, 6, anabeba mizigo mizito. On top of that, we also have children's program, school safety awareness program, whereby here we need those people who are able, get trained. Ukishakuwa trained, you will be in a good position to be addressing children. Unaenda shule kwa shule. Hii ni program ukifuata vizuri, it was launched on 5th of May 1985. I was only 5 months old. And no one is also and I implement the program. Kwa hivyo unapoingia in one of the offices, once I visited Kenya Urban Road Authorities, the director was like, wow. So kuna watu kama hawa. In Kakamega town, kuna park here next to Muliru Gardens. Niko sure 99% of Kakamega people hawaelewi hiyo park ni ya nini. Na hiyo park, huyo mtu mwenye ameajiriwa hapo analipwa 5,000 per day. Hiyo ni pesa yake ya allowance kwenda kwa shule, kutafuta watoto, kuongelesha watu wawili. Why can't we do it? Kuna ingine Eldoret. Why can't we initiate programs? Kuna ingine Kisumu. Why can't we use those ones? Kuna funds, kuna pesa. The only thing is Waluya tujitume. Tuwache the impotoha thing. Tuwache vita zisizokuwa na njia. Tuwache kutaka kuonea ule mwingine. Sisi wote tuwezi fanya kila kitu. This one was meant for Chesoli, and us, we can also come up with another initiative yenye itatusupport. Kwa hivyo tunabebeana mzigo sisi wenyewe kwa wenyewe. Tuwache kurely on Kikuyu to come here. Tuwache kurely on Wazungus to come here. Na last time nikiwa Bungoma, I ever told you, niliwork na mzungu. Na huyu mzungu aliniambia, they make money kutoka kwetu sisi Kenyans to support we Kenyans. Na aliweka kitu kwa akili yangu ikasink. Kwa hivyo naona nimesimamiwa sana. Kwa wale ambao tutarudi biashara, utaniona kando. Cell number yangu na tafadhali usinipigie usiku. Na ukipiga simu when I'm in training huwa sichukui, kindly do a text, nitakupigia 0721 385 246 0721 385 246. Shiwuyanga Alex. Simbarikiwe. Tumpigie makofi zaidi na zaidi. Asante sana. Good afternoon. My name is Eric. Nahurenya. Mrienda. Mulembe. Asante. Senator Daisy, how are you? We have a huge history together. Asante sana. It's been great joining us today. In Bungoma, I was there, and I can tell you for a fact that this is amazing and you're on the right track. Secondly, I've listened to all the speakers here, and I can assure you that one of the common thread, one of the running threads is starting small. Perhaps for those who have not had a chance to know me, other than my name, I am a lawyer by profession. But two, before joining law, I worked here at Equity Bank for 4 years. So watu wa Kakamega, mimi ni mtu wa Kakamega, mimi si mtu wa Bungoma. I have stayed here. I was Daisy at Mulembe University. Actually, Daisy was kalikuwa kale katoto ketu kadogo. I was actually her senior. Nimechoma. Thank you so much. Then number 3, good ideas. Good ideas. Say good ideas. Good ideas. Attract support. Tell your neighbor. Good ideas. Good ideas. Attract support. For instance, when I was just chilling here, then I had my brother here talking about rabbits. Then I told Namola Chesoli, you know what? I'm doing rabbits as a sport.
At home nilichukua tu rabbit kama 6 nikaweka, na sasa hizi imefika 10. And my mother asked me, why are you doing rabbit? I said, no. Najua nikiwa class 6 kuna wakati nilifuga rabbits mingi sana, and I just loved them. Ilikuwa ikifika jioni na nazitoa naziweka chini naziangalia. So I said, I just want to do rabbits. Alafu December tuchinje kama 5. That was my idea. I just thought that was good, but when he was making a presentation, I think I picked his presentation and I've kept it. I'll be calling him and I'll be visiting him because I want to have an expansion plan in terms of rabbit farming industry, because 1, I have capacity, and 2, the rabbit in terms of investment doesn't need a lot of space. I'll be able to take that home for today. Number 3, out of my experience in the banking industry and as a business person, I want to assure you that the biggest headache for all of us, 80% of our problems, they are money problems. Tell your neighbor. 80% of our problems are money problems. And that is true. Nikidanganya, nani hajachukua fuliza hapa? Haya, tuulize nani yenye akitaka kuchukua fuliza saa hizi? Hustler fund, by the way. And I'm sure the reality is this. The reality is, and I'm finishing, the reality is this. There are people who wanted to attend this session, true or false? They have not managed to attend because of why? Because of fear, because of money. And by the way, there are people who will miss key appointments with Papa Ruben Kigamba. It's the very first time I'm coming close to it. I've always admired your gospel songs, and today, before I leave, I'll take a photo with the Papa. Clap for me. And as I sit down, I want to advise just one, that work on your credit ratings. Tell your neighbor. Work on your credit ratings. Especially if you're in the world of business, if you're in private sector. Even in private, unajua kama uko na salary, there is always an assurance that you're on PNP or you're on a contract for 5 years, so the bank is assured, right? But it is one of the key drivers in the business world, because on a rainy day, tell your neighbor, on a rainy day, your credit ratings will be able to save you. Finally, ask for business. In your networks, ask for business. In fact, when you go to some appointments, when they are offering a meal, you can always pretend that umeshiba. And then you have an opportunity to pitch your idea. You know, there are people who will buy you lunch, kukutest, kusema hauli alitaka to lunch. I mean, we've interacted, we've gotten those opportunities. And especially if your network is with the political class, there are very few who can be able to look at your issue genuinely. Most of them look at you as a problem. So turn that and say, no, mweshi, unajua kuna vile nilitaka, kuna idea yenye niko nayo, can we share? You might be surprised that some of those ideas, they fully support. Anakupatia biashara 3 million, unamwambia kuna mafuta yako ya 500. Kwani iko shida gani? Iko shida. I want to stop there and encourage you that I am going to be part of this network. Ongoing, I've always been part of this network. And thank you, Chesoli. Chesoli does a lot of branding. For those who come from Bungoma, we are running a school project called Hill School in Chwele. It is 4 years and it's doing very well. Thank you very much. May God bless you. I am available for engagements, for mentorship, and of course for legal advice. We can give free legal advice. At times you don't have to charge. Ama namna gani? Lakini kama pia unaweza lipa kidogo pesa ni vizuri. My name is my phone number. It is 0725 91 0725 91 9123 0725 91
9123. My name is Eric without K. Eric without K. May God bless you. Tupige makofi. Presence of Madam Maureen Imo, ambaye ni Assistant County Commissioner, Rangwe Division, Homa Bay County, but she is from Busia County. Makofi yake. What is she to have for me? Okay, ndio huyo hapo. Tupige makofi nyingine. Asante sana. Masaa imefika. Masaa imefika. Are we still awake? Yeah. Are we still hungry? Yes. Oh, tushashiba. Tuendelee. Lunch is ready. The people preparing wanasema pia wako ready, wametungoja. So we need to prepare, head out for lunch, tumalize, tukuje, tuna keki, alafu tuingie biashara. Ama namna gani? So at this juncture, we just need to give thanks for the food, and then we are gonna go in the order we will direct you. We are gonna start with the high table, and then we will be directing you according to the tables. Manake unachukua chakula alafu unarudi pale pale ambapo umekaa. Hapo ndio unapunia. Okay? Yes. All right. Allow me to introduce again to recognize the presence of Kefa Juma, a renowned journalist from Mulembe. Kefa Juma in the house. There. Just say hi. Okay, na pia tunakumbushwa from this side. Let's clap for him as he comes. Tupigie makofi anapofika. Tusalimie tu kwa mkono hivyo. Just wave to us. Ama seme jina. Habari zenu? Ya, jina langu Kefa Juma. Nafanya na Radio Citizen na Mulembe Kakamega County. Barikiwe. Asante sana. Tunarejea kwa session, an interactive session. Alafu kuna keki, kuna gifts na bado kuna Mulembe night. So mbio ni za wapi? Bado tuko hapa. Alafu pia kuwakumbusha tuko paka na screening. So as we go for lunch, you can just get outside of the table and you can screen your body here. Mambo mazuri yanakuja. Mimi nawaambia bon appetit, alafu atuombe. Wacha tushukuru kwa sababu ya chakula, and then we'll give you the directions. Heavenly Father, we are so grateful for this far. Thank you for the meal that is before us. We take it with thanksgiving that, Lord, it will nourish our bodies. It's going to continue even just helping us in fellowshipping as we partake of it. In Jesus' name, amen. Kwanza fungulia wageni wangu soda. It's your choice. Thank you so much. Let me open for you, please. Na
akaweka kwa nyama, ingine akaweka kwa keki, lakini ile ilibaki yote akaweka wapi? Kwa mama. Wamama kweli nyinyi ni watamu. Poela. Kuja dadangu, kuja, nataka nikupatie hii nafasi. Achanga wirani. Are we on? We are on. Otis, are we on? No. We are not on. Not on. Can we be on? Ndio hapa dadangu, usisimame kule mbali sana, usiogope. My sister Monica Kidara ni mkazi wa hii county ya Kakamega, sorry. Na anafanya vitu mzuri, nimeona ana showcase vitu zake akasema we are here to network and to empower one another. Nimkazie dakika 2 tu utuambie kitu unafanya alafu tuoneshe inafanya kazi namna gani. Karibu. Asante sana. Nataka niwashukuru waliopanga hii Mulembe Unified, imetuleta pamoja. Mimi nimekuja kama mwanabiashara. Bila amesema niko na palm oil na tumepanda palm oil tuko Butere. So we process palm oil for cooking. Easier. This is ready for cooking. In 1.25 liter I sell at 250. On the same farm tumeweka nyuki. So kuna asali hapa pia nauza asali. Alafu hiyo palm oil like ya kupika inapanga ile good grade. Unaweza pata kuna palm oil yenye sio good grade, so we use it for making soap. So niko na sabuni hapa. Hii ni bar soap, very good quality, tumetengenezea nyumbani. So this bar soap goes at 130 bob. So nawakaribisha sana mkuje muangalie na muweze kununua. Asanteni. Yuko pale nje kwenye meza, yuko pale nje, tafadhali tumsupport. 130 ni sabuni 3. Nani kwake hana sabuni? Akiwa ndio anje, acha ngoje uone. Haya. Nipe, mimi nimenunua 3. Si ndio? Na kuna zingine mingi. Lakini hizi 3. Nani alikuwa kwanza kufika hapa? Tuko na list. Who was the first one to arrive? Tuko wapi? Huyu mwanaume anaitwa Rafael, kweli alikuwa wa kwanza. Njoo nikupatie zawadi. Tafadhali leta gazeti. Hii sabuni unajua Rafael, najua ako na mlamwa wangu amemweka vizuri. Unaona vile ako na kakitambi. Kakitambi kapesa, sio kabusa. Kwa hivyo utakuja hapa uwekewe kwa gazeti upelekee shemeji yangu. Haya, vijana. Nani ambaye ako na miaka 25 kwenye hii nyumba? 25 years. Okay, so let me reduce. Who is 22 years? Who is 22? Who is 22 years? 22 years. If you're telling the truth, please come here if you're 22 years. Please come. No, you just know. Unajua hawa millennials, sauti tu itakwambia. Please come. Please come. Ndio kuja pande yangu hii ya pili. Shika microphone. Oh, haya, okay. Unaitwa nani? Lorina Tino. Lorina kwa miaka 22 years old. Unatoka kwa kaunti yako? Kakamega County. Maureen, ulisikia nani alikueleza kuhusu Mulembe Unified? A friend of mine, tumekuja na yeye. Okay, yuko miaka ngapi friend of yours? Roughly 25, 27. Wow. Nataka kwa nini nimeita the millennials? You know most millennials wanataka kufanya vitu za haraka wapate milioni, right? But wengi hawataki kwa kukaa katika events kama hizi wasome.
So Marina, I'm so proud of you. Are you a student? Are you a mother? Are you aspiring? I'm a student. Wow. So ninakupatia sabuni mlingoti. Inaitwa mlingoti moja uweze kwenda kufua nayo. Alafu nitakutafuta nijue kama iko sawa. Sawa sawa. Mafisi. Sasa unaitwa nani? Naitwa Agatha Rapande. Agatha, uko miaka ngapi? I'm 22 years. When is your birthday? 5th December. Mama yako aliona tu wapelekane na Mama Maria. Wapelekane tu hivi. Wewe na Yesu ni cousins. So ulisikia vipi kuhusu Mulembe Unified? Nilisikia from a friend of mine. Amekuja ama umekuja? Amekuja. Umekuja na yeye. Na uliweza kulipa hiyo 500? Yeah, niliweza. Kutoka kwa mfuko? Yeah. Unafanya biashara ama unasoma? I'm a student. Oh wow. What have you learned today? Umejifunza nini leo? Nimejifunza ya kwamba kidogo ulicho nacho uweze kusave ndio ikusaidie mbele. Wow. Mpigie makofi. Kwa hivyo nikikupatia hii sabuni haupelekei boy child umwambie my permanent verified. Leo nimekuja hapo na kakiti, nimekuja na sabuni. Ni yangu sio mtu. Mfuliza. Sawa sawa. Wapi makofi yake? Nani mwingine anataka kuninunulia sabuni? Kwa hivyo tutafadhali, hizo sabuni they are handmade by our own. Let us support our own. Tafadhali tununue hizi sabuni ziishe. Only 100 shillings. 130. Let's support this mama. Sawa sawa. Vijana ambao walikuwa kwa art wako wapi? Hapana kuitwa wazee wanapiga huko mawe, nyinyi mko hapa. Songa huko upande wangu wa kumega ugali. Wapi makofi ya hawa vijana? Hawa vijana, who is the oldest? Sasa nataka let us introduce ourselves. Sema jina na mwaka. Mimi naitwa Michael Buo, niko 25 years. Mimi naitwa Kofi Alan, I'm 26 years. Mimi naitwa Ashraf Omar, I'm also 26 years old. Wow. Wapi makofi yao? Members, mmesikia majina zao, right? Some of you will be asking, na kuna mluya hapo. Ndio? But huyu mzee huo akiongea Kibukusu utashangaa hana wakaboa yeye. Mimi ndio Bungoma. You know, because we are saying as Mulembe Unified, we come from regions where we are what? Cosmopolitan. Tuko na Wakikuyu wanaongea Kiluya kuliko wewe Bulu. Na hawajui hata Central ni wapi. Mimi naweza jua Central kwa liko. This group has come from Bungoma all the way. And these young men are so enthusiastic about what they do. Na hizi picha mimi nafanya branding. So I know how much this costs. And I know the work that goes into this. Kutoa picha kama hii, kutoa hizi picha zote inachukua muda. Lakini wacha niwaambie, ukichukua hii picha uweka kwa nyumba, hata yafaa kasi mtaamuru bodi Kenya popo kasirikira na japo picha rolela alipo aisuruacha ni msamee nimrudishe huku nimpigie kwa nini anafutumia. Kwa hivyo who you are the leader? Wewe ndio kiongozi. We are a team but tunafanya kazi pamoja na kuna Amit, kuna Ashraf. So this is something leader tunaweza sema we are team. Mtu wetu wa mitambo atatuangalilia. Hao vijana walikuwa sponsored na one of Mulembe members who is in the US. Ambaye aliwasponsor wakuje mahali hapa.
Na nataka kuomba, sijui mnauzaje hizi picha zenu? Prices na range, so ni ndogo ni 2500, kuna za 3K, 4K, na depend na size na the design pia. Aha. Sasa for example, kwa sababu kuna wale watu wamekaa huko nyumba hawajaona. Hii ukiweka kwa nyumba huwezi kosana na mzee. Na mzee? Look at it. Sina mzuri sana. Ukisikia kusema vibaya unakuja unaongelesha tu hii picha unasema ai shuru mpaka tapa. Na roho inatulia, si ndio? So hii picha ni pesa ngapi? This one iko na price tofauti. Hata ina range na ina depend na the type of art. So this one is more than 8,000 because of. Tuambie bei bana. Sisi tuko na pesa. Wewe. Some especially in the piece, you're gonna talk about some stories, so it's a bit expensive. What is the story about this? I think it's about like somehow, we are going to about the sun, the moon, how the revolution of the moon, how the moon revolves. It's needed to finish it. It's a problem. Wageni wetu hawaioni. That is the portrait. Okay, so this art inaongelea about life na ina cost 8,000. 8,000. So 8,000. Ladies and gentlemen, tafadhali. Nani anaenda na hii picha? Who is going in this photo? Waheshimiwa, wageni waheshimiwa. This photo is 8,000. 8,000. Kama mchukui tafadhali mnichangie. Mnichangie mimi ninunue. Hello? Mnichangie? Asante. Wenipe kikapu nichangiwe. This is 8,000. You know why I love this artwork actually? Kuna mti ambao uko na kuna roho ndani ya mti. Na juu ya mti kuna jua. Na ndani ya jua kuna eagle. Umeona pale? Yaani inamaanisha we are surrounded by the universe. We can flourish or perish. That is the message. You either flourish or perish, depending on how you talk to the universe. Namna gani? 8,000 tafadhali. Mnichangie niweze kununua hii picha nipeleke kwangu. Mzee akiniguza na mwambia papa, I will talk to the universe, hautaniweza. Hii sisi watu ya kwanza tunapenda hii. Si ndio? This is self-explanatory. Hii ni pesa ngapi? This one is 2,500. Kiele kuchimili na 500. Mheshimiwa days, 25. Because of what? 2,500 only. This one. How does it look, Mama Monica? Is it good? Mheshimiwa Harriet, how does it look? Mheshimiwa John, how does it look? Papa Wanje, Patrick, how is this one? 2,500. Anyone who is buying this? 2,500? Okay, tuacha tutoke kwa 2,500. Oh wow, John is buying 25. Sorry. I'm saying also make the portrait because I've got online audience so that I can also send online audience. Oh, our online audience, this is 2,500 shillings. 2,500. Okay, kwa wale ambao hawatumii pesa sana, ni $20. Bila umefika kwa dollars sasa ni next. Okay. Mwalimu wetu wa maths amesema ni wa dollars. Mwalimu, $20 only. Yes, can we give it to you? Oh wow. Wapi makofi ya mwalimu wa maths? Wow. Thank you so much. This one is 3,500. The inspiration is the hand of God. It's the creator mwenye ametushikilia kwa hii dunia na kila kitu. Yeah. Wow. So it goes at 3,500. Yaani Mungu akituachilia, look at that art. Mungu akituachilia, tunapotelea huku chini.
Mona, this is creative actually. It is the hand of God that has held us this far. Akikuachilia unapunguliwa mapangalia at 3,500. That is only $30. Anyone in the house with that $30? This is for 3,500 shillings. How do you see that? The hand of God has taken us this far. Anyone? Anyone? Hello? Hi? 3,500? Okay, nani ako na 3,000 nimwongezee 500? Oh yeah, we are selling online 3,500. Fellow Kenyans. John, are we okay? Are members contributing? Can we proceed? All right, 3,500. Sindio? Tafadhali angalia mfuko, pigi yako mbaba mwambie tafadhali nitumie $7,000. Pigi yako mbaba. Wait a minute. There was another one that I saw that was so cute. I'll add. Good. This one. Moliona hii. Hii ni ya Simba Marara. This one. How much is this one? Okay, that one is 2,500. Tumewapea discount ya 30%. 2,500. Karibu sana. King of Luya Music ndani ya nyumba. Steve K mwenyewe. Steve, mbona huyo mpanga kwa sina kama anaosema. He has beaten himself very good. 2,500, the Simba. 2,500. Anyone in the house? The Simba. Tuna move. Hizi vitu nawaonyesha tu ili niweze tukisettle our MCs watakuwa maliza kula. Tuendelee. There's another one here. Wow, this is nice. How much is this one? That one is 3,500. Wow, this is nice. Sipo ninunulie hii. Aki hii napenda. Hii naona kama nitakuwa na mzaki nikasirisha nasema tu hii ni kama Nairobi City. Ai suruwe papa jeteka mchiba kwa mumbi tawe. Mwalimu wa maths. Atume namba kwa mwalimu wa maths. Tukupatie namba. This one is Rastafarian Dedan Kimathi. Watu wa Wajakoya ndio wanunue hii. How much is this one? First of all, you need to understand that kesho kutwa ipik or is 24 ni siku ya wazalendo. Kama ni mzalendo unazaliwa hiyo art inamaanisha nini kwa Mkenya? Umeona? That's not an art, but inakundisha nyuma vile Kenya ilipata uhuru. So that art goes for 2,500. 2,500 shillings. This art is about our freedom fighter Dedan Kimathi. 2,500 shillings. Ama namna gani? Anyone interested online? Oh, wow. Tafadhali piga ile picha mzuri huyo kijana akipatia papa Ruben Kigame. Wow. Songa kidogo kule nyuma. Asante sana papa Ruben Kigame for supporting our young talented artists. That is so nice. Thank you so much. We are doing this because hawa vijana walituomba tafadhali organizers tupatie platform ili tuweze kushowcase what we do, and this is what they do for a living. So please msione nina waste your time. I just want to show you that
we have very talented young people amongst us as Luya Nation. Hii sasa niko na watoto vijana. Semango pesa mzuri hata mimi nipigeko. Tafadhali hii pesa ngapi? Okay, normally tunauza 6,000 but I give you 4,500. Ai wewe baba. Yaani sisi watu tuko na boys because of why vitu zinakuwa expensive. Hadi kweli niko na 2,000. It's because it's too detailed. Hii picha ni ina take time. You know, art pia tuna price because of the time inayoweka hapo, na actually the inspiration at the time ndo inaipa value. So time tuweka hapa tunaweza sema tunauza 6,000 but ukipea 4,500 atakata. Bana basi leo kama wasema ndio sana. So aya mjesikia. Umesikia tu? So guys, this portrait actually is so detailed. Hii inakaa kama a very good city with traffic and nice buildings and roads and a traffic lights at 4,500. Our online viewers, our online participants, this is actually an A2 size. It is a big one. Ukiweka kwa ukuta itakaa vizuri sana at 4,500 shillings. This is the portrait at 4,500 shillings. This is an A2. Anyone? Haya, hii watu ikaa hapa, nitawaminako kitu kama mama yao, nione kama wataendelea kurudi chini, kwa sababu hata mimi jina yangu ya tatu ni Namalua Jesoli Jerry. Here it is, wale watu wa cost. This is nice, especially ukiweka pale nyuma alafu uchukue inaitwa selfie. This one is so nice. It is at the beach. Kunakaa vizuri sana. So how much is this one? 3,000. This is 3,000, which is a good price. Ngekuwa Nairobi, mimi tungekuwa tunaongea baba. Mwalimu wa math niseme bei ya Nairobi. Ama tari. Nisinyamaze. So this is going for 3,000. 3,000. The portrait is for 3,000. Anyone in the house? But who are online, this is 3,000. Tafadhali, angalieni mifuko. Ambi yako mzee umepata chama, utapata chama next week, akutumie pesa. So please tell me about this. Okay, this is a fashion art. Ukiangalia vizuri ni kama mtu amevaa tai. It's a black suit, white shirt and a red tie. Yeah, so inspiration yake ni fashion. Juu tunafanya fashion and art. So that was the inspiration behind the art, and it's going for 7,000. Wow. Yeah. This is 7,000. What was fashion? You know, if you have a fashion house or you do fashion, this is what you need to put on your walls. This is so nice. It is very conspicuous. You cannot miss it. This is going for 7,000. What were fine art and design. To us, John, are we okay? Online? Price is negotiable. We just want to appreciate our brother in the US, Moses Chilande. I know he's among our online participants, and also my brother from Australia, Lugeto Bramwell Musungu, who has also supported this program to be this successful. I know they are online, they're watching, and they're with us. Thank you so much, my brothers. Mbarikiwe sana. This is 7,000. All right. We
Which other one? This is an abstract. Yeah, this is just simple and unique. Very, very simple and unique. Just an art of colors. At how much? I was surprised with the price of that, but let me explain. Yes, please. Okay, this is a piece yenye tunauza kama moment. It's not actually art peke yake. When you are painting this art, you are at Bungoma in some years. So when you are painting, we happen to experience the sunset and the moon at the same time. Na tulikuwa group of 4 artists, hapa tuko wawili, kuna wawili wako wawili, and we decided to give it a price of $1 million. Yeah, $1 million. 1 million Kenyan shillings. Only. Yes. You know, you guys are being mko surprised, si ndio? Mnapigwa na butwa. Lakini believe you me, this art speaks more than any art that is inside this house. Believe you me, because there is blood in it, there is sweat in it, there is sun in it, there is moon in it, there is universe in the whole of this portrait. That is why it is more expensive than all the others. Alafu, apart from it, kuna the moment itself to capture. So you'll not go with the art peke yake. Tutatumia a video file yenye iko na that moment to paint till the last minute. Wow. 1 million in the house? Can I have the menu of 1 million say I? The eyes have it. Thank you. You know, if these guys find themselves in the US or UK or where, they'll be millionaires, right? How do you millionaires? Well, I want nyota hapa. Hauna nyota. Ladies, hakuna nyota. Watakuwa millionaires very soon. This one is for kids. Is it a cartoon? Yeah. It's an animation. Niko sure kuna watu wanarelate nayo hapa ndani. Inajiita Rick and Morty. Yeah, ni animation yenye watoto wanapenda but pia ni watu wakubwa. Yeah, na ina teach about enlightenment. Yeah. Yeah, so naona mtu amefungua mtu macho juu na chini. Yani be enlightened, right? Just like what we have experienced today, we've been enlightened by our speakers, right? So how much is this one? Let me give the artist a single bit. 3,000. Hii ni 3,000. 3,000. This is 3,000. Kundi alama aliyo ni madimoni. Ewe. Kwache wasali mpaka kila kitu mnaonanga tu ni madimoni. This is unafunguliwa macho, si ndio? Uweze kuona. So this is 3,000. Our online participants, this is 3,000. Watoto wa CBC pia wanapenda. Jessica, unasema nini? Okay, one last one. But again, tunaendelea, ziko hapa nje na hapa ndani. Did you see how they made our place look so special? Eh? Let us clap for them as we wind up. So what about this one? That is Michael Jackson, and it's like he's singing or he's just communicating with nature because there's a bird and there's a smoke. Michael Jackson, what one? Karibu nikumbuke. Alikuwa anaimbaje? Mnapenda nyimbo za Kristo tu na za Steve, okay? Na za Iten Mwambali. Mbinguni mtaambiaje watu? How much is this one? 2,500. This is 2,500. A portrait of Michael Jackson communicating to the universe. 2,500. All right. I move. Oh, and one last one. Hii sasa ndio ya mama.
Hii ni mzuri. So what about this one? Okay, kama nilivyosema tunafanya fashion and art. So hapa tuko na kiondo, it's a leather art na imetengenezwa hapa Kenya. Alafu pia hizi ni pendants. These pendants ni za accessories za youth na ni sisi tumezitengeneza personally. Tuko located Bungoma, a place inaitwa ABC, Azanti Business Center, along Bungoma Mumias Highway. So kama mnataka hizi vitu zote pia feel free to contact us. Namba yetu kama mnataka tunaweza waachia pia. Hizi viondo ni ngapi? Ina range from 1500, alafu kuna ya 1200, alafu 1000 bob. So hii ni ngapi? That one is 1000 bob, with that one is 1500. Director, please buy me hii nimependa. Hii ni ya kwenda dina. Hii nimependa. Wapi makofi ya director Daisy? Na nikikuwa model mnanilipa how much? Tutakupatia change moja. Thank you so much. Hii ni 1000 tafadhali. Kwa wale wangependa kiondo 1000, this is legit. Naona ni leather kabisa. Na chains ni ngapi? Chains ni 300 na 250. Wow, these ones, ladies and gentlemen, let's get them for ourselves, our beloved ones and our children. Sawa. So thank you so much, guys. Then we do also tattoo. Or you also do tattoo? If anyone want to get tattoo after this session, we are available. Thank you so much. Wapi makofi ya vijana wangu? Kwa hivyo mtafuata pesa pole muone. Lakini tuendelee kuweka mambo zetu hapa. Members, let us support our own. Funny akikuja our MC. Funny is here. Let her say something, then you continue with the program. We're just running it shortly. Maana tumeona King of Royal Music. Before Funny. Wacha huyu King of Royal Music tusikie sauti yake alafu Funny aendelee. Okay, Steve K. Simama. Tumpigie makofi akifika. Hata kama amepewa ambush, tunajua atadeliver. Makofi jamani, makofi ya nguvu. Okay. Nako nanga bandu banemanga nako mabule. Watu wote ambao mmekuja wakiwemo wageni wenye wamekaa huku mbele na wale wageni ambao wamekaa hapa mbele na huku nyuma. Hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Steve Wetesa Masinde aka Steve K, mwanamuziki kutoka Bungoma County. Nikiwa pia mmoja wakati ya wale watu ambao wanafanya kazi na watu wa Mulembe Unified. So nadhani mimi na Namalwa Chesoli tuko na one thing in common ambayo ni haina watu wengi. Nadhani mnaona, si ndio? Huyo ni mtoto ya mama yangu na mimi ni mtoto ya mjomba yake. Tunaelewana? Tumeelewana hapo? Yani Namalwa Chesoli omwana omukoyabe nesese mayiwa somwalo omukoyabe nono kulanga na wakocha wasenge ita. Ndio maana unaona hiyo mwanya iko common. Mimi nimeshukuru, sina mambo mengi ya kuongea, nimekuja tu kusikiliza na kunetwork. Kama mnavyojua Luya Music kule Nairobi ilikuwa inafanyikanga tu kwa mwaka mara pili, lakini mimi niliposhika ushukani ni sewa ilalu
lulu ya Nairobi katikati buli wiki mpaka kubako nende boki na bulu ya Nairobi yenyewe, kwa sababu wanamuziki wengi wakiwemo marehemu Jacob Luseno pamoja na wale wengine walikuwa wanafanya Mulembe Night ama Luya Night once per year ama twice per year, ambayo ilikuwa inakuwa sponsored na Royal Media Services. Lakini wakati mimi niliingia Nairobi, nikasema lazima tukue na muziki ya Kiluya kila wiki, na hata watu wengine wakakuwa wanatucheka, wanasema ati uimbasomie na lulu ya Nairobi katikati bali wesi wachile wehale kwa Kenya lugu kusina mwaluwa ka Nairobi. Lakini tulivumilia, na hata mimi nimesaidia wengine wenu wamepata ndoa, kwa sababu wako wanapata network, wanakutana huko kwa muziki, alafu wanaongea mambo mengine, wanapata bwana na wengine wanapata wake. Na tena mimi nimewasaidia huko Nairobi, wengine wenu mlikuwa mko form 1, mmesaidia nyinyi mmeenda form 2, sababu mmejaribu kuona wasichana warembo na mnaongeza. Kuna wale nimesaidia wakakuwa promoted. Nimeona mwanachama mmoja hapo ako very active. Hapo so kende ya wale ndemai munji mnotawe. Sakila banafu ndelila. So mimi nimekuja hapa, tutakuwa hapa jioni hii. Baada ya huu mkutano tutakuwa na sherehe. Nasikia my brother, my elder brother from Vihiga, Fred Maktolo Akivambo atakuwa pia ndani ya nyumba, na pia tuko na huyu mwingine alikuwa anaitwa nani? Julius Itenya pia tutakuwa na yeye. Sasa mimi nataka kuwakaribisha ninyi kwa invite officially kwamba mkitoka hapa hapana enda mbali sana, kwa sababu baada ya hii kulinenda networking hiki ndio kalulu. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki, Mungu awabariki organizers wa hii event, Mungu awabariki Mulembe Unified iendelee kuconnect watu. Asante. Tupigie makofi mengi sana. Mumanyire nenya mwimbe nimbe mwenye simu, lakini freestyle ita balibu sime bwange bwe kumoyo mbomokazi wangoyo mbomokazi maiwe babana bange mbomokazi wangoyo nitaishi naye nimulinde mbomokazi wangoyo nimufishe pete la upendo. Nataka nisikie sauti. Nitaishi naye nimulinde nimufishe pete la upendo. Piga hapa makofi kidogo namna hii. Nono mupana mulonde rithi mwaza mupazo mwini mtikanza msanga tawe. Tukutana jioni. Asante. Asante. Hello. Mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Mulembe mia. Mulembe Mulembe milioni. Kwa nini mnakwamisha salamu zetu kwa 100? Si hata si tume-upgrade. Waluya tuko mbele, si ndio? Naitwa Fanis Wanyama, natoka Bungoma. Sasa ni Fanis Nasmi Wanyama kwa Bungoma. Nafanya kazi na kampuni ya kimataifa inaitwa BF Suma, ni kampuni ya afya. So mimi sina mambo mengi sana, tunashughulika na mambo ya afya. Tuko na bidhaa ambazo zinatibu chronic diseases na pia kuprevent na pia kumaintain afya nzuri. Kwa hivyo kwa mengi mimi nitawapea tu namba yangu, maybe utataka tuongee kando. My number is 0706 705790. Napatikana kila mahali. Kwa hivyo wewe utanipigia tu simu, tutaongea na wewe. Unaweza pia kusaidia mtu mwingine ambaye ako mahali. Tunasema health is wealth. Kama hauna afya, pia vitu vingine zinaweza kuwa kazi bure. Na pia wale ambao hawana afya nzuri sahihi,
walikuwa na afya nzuri. Kwa hivyo unaweza pia kutumia bidhaa zetu to prevent and to maintain your good health. Thank you so much and God bless you. All right, thank you so much. Tupige makofi. Afternoon. My name is Harrison Chalicha. My colleague is Christabel. We are coming from Umias. We do poultry farming. Our fly is right there. We are called Silver Poultry Limited. When we heard of this platform, we felt that it is good we come and inform you that we have day-old chicks at Mumias. We have fertilized eggs at Mumias. We also do table eggs. We also give extension services. But the bottom line is that just the way Kenichi came up, we want to give them a competition. But you are our support. That's why we are here. And we are inviting you to Mumias. Pick up a Kero. You can give us a call. My number is 07 14 07 14 20 55 14. Come and we have a chat. I'm Harrison Chalicha. Phone number is 07 14 20 55 14. We have some flyers. They are being distributed. You can get one. Asante. Thank you so much. Tupige makofi. Tukienda kumalizia doctor anasema nenda baba 1 minute. Allow me to bring my brother Siakama because he runs a very good program on business registration and tendering. In just 1 minute awambie, alafu tutamwengea tupatie namba yake. Na utuambie kama tunaweza kupigia sasa. Dr. Saisi, Ruben Aumenta, Madam Daisy Senator, and able guests. Na guests wengine hamjambo? Kwa majina naitwa Siakama Wilfred. Siakama Wilfred. Yes. Siakama Wilfred is a seasoned procurement by profession, working at the executive office of the deputy president. Na kwa mara nyingi tunasaidiana kwa hali ya ununuzi, yani procurement. Usually when you come there, we only talk about procurement, nothing else. Sawa. Niwaambie kwamba niongee kuhusu mambo ya business registration and a brief on procurement. Business registration, they are categorized into two categories. We have individual business registration and we have a corporate business registration. An individual, you can register a business as a name. For example, A enterprise. But when you want to register it into a company, inajiita A company limited. Sawa. What is the difference between a business registration and a company? A business registration is whereby you can sue, you cannot be sued kwa sababu huna capacity. Sawa. Registration ya business registration ni just as simple as that. Unaanza na one, you do a business reservation. Na hiyo inafanyika kwa e-citizen. Lazima ufungue e-citizen ama uende kwa cyber ufanyiwe business registration. Na mtu yote anaweza fanya hiyo business registration. Si ati ni Chesoli peke yake ama Siakama peke yake, but anyone can do that business. Kuna watu wanasema kwamba hawa wako navyo na mimi sina, but you can be part of wale wako navyo. Sawa. So if you follow due process in registering a business, ndio utanufaika katika hali ya tenders. Kuna watu na visit office wasema kama wanataka tender. Ukimuuliza are you registered? Anasema I want to register. Utasaidika kivipi? Hata yule mama mboga anaogopa kwamba hizo ofisi ni za watu wengine. Lakini hawa watu wengine pia wewe unaweza kuwa miongoni mwa hao watu. By registering your name as a business,
anything. We have also, you can register also a company. It only costs you 950 shillings. Hakuna pesa nyingine. Sawa, unless cyber costs. Ukienda kwa cyber atakupatia vile vipengele vyote ambavyo unafaa kutumia katika register business. We also have registering a business as a company. It will only cost you 10,600. That is a limited company. For example, ABCD Company Limited. Something imeongeza limited. It means that it has a wider scope. Sawa. Business. Ukikuja hapo na enterprise, I will judge you. Are you capable of doing this business? But ukija na ABC Limited, inamaanisha kwamba you are capable of doing business and business. And it's not only those people who knows how to do tendering. Otherwise, you can be part of that business. Why should we register this business? When you register business, you are entitled to be enrolled into AGPO program, access to government procurement opportunities. Those are opportunities given to women, youth, and people living with disability. The government has opened up for you. What means upande hii, lazima upande fulani utapata. So, for more information, that's why my senior was here, PPIP. Kuna matenda zinakuwa rolled down for public procurement information portal. No one's attend to those tenders. Sababu wana assume kwamba these tenders na watu wenye capable. But you are also capable. Ask yourself, am I also capable? Say yes. Usiogope. Sawa. Like yesterday, we were auctioning government vehicles, 28 vehicles. I didn't see any lawyer name. Where are you? And I'm there. First floor. Kuja rambea usapo, kuja first floor. Hata kwa geti ulizie mtu si kama. You will get me. I will assist you. We also have so to say. Hizi cameras mnaziona zinaita, kuna mtu ameroll hapa anaita EJ. Si hapa. Production. I'm happy with him. You're doing well. Kwetu amepika. Wewe utapika kwa nini? This Mulembe network is here for you and I. For more information, kindly contact me on 0724 70 0724 70 36 75 75. Sasa na kwenye mtandao Facebook unanipata Senator Wafula Siakama. Senator Wafula Siakama comes from Likuyani constituency, Kakamega County. Sawa. Asante sana, Mungu amani pate kwa. Tupige makofi. Kumera enangwa Isabella Amunga. Kumera Munange Isabella Amunga owa Hubabusi Integrated Community Organization. Neshira ndinsa no kubirwa it is networking. Neshira sababu yango buno ndenyo kubabira mbu efwe mbaluya kundele kuwa lindiri kuna kolangata weleka hananga kuingira kukole khokuyolo bukhonyi bwa khwenyanga buno. Hubabusi Integrated Organization is situated Khwisero constituency nekolanga mentorships nti school nende kata epwewe mkarim noiko. Ho wori ya wosi kahaba kunyaka kuba konda mparo kolanga kuitseyo kukhole mentorship nti school mbana nomba khole kata in the community no chama ukhave ku Facebook nangwa Isabella Amunga nomba notia kata TikTok alanyola moti videos yande tinyingi nangwa Abella ndeche siaba khasi shingana kumenya naba sakulubano ho mukhave kwechesia bana befu bano nangwa Isabella Amunga mukhave murio nditse khole mentorship nti school izo. Namba yanje ni 0791572464. Mrio mno. Tupige makofi. Nilianza nikisema Waluya tunakujanga pamoja wakati wa siasa na matano. Siasa ikiisha tunaanza kulia, huyo mheshimiwa ni mbaya, alinitumia vibaya, akanitupa ashiki simu.
tunakuja kwa matanga, mimi naamka, umeniweka kwa group yako, hata hujanisalimia. Ulipokuwa na malo, how is your husband doing? You no. Unaniweka tu kwa group na unanyamaza kwa nako na changa yako, nimefiwa na kuokoa kuzaa kukawa mama yangu. But there is one thing we also want to do at Mulembe Unified. Tuko na insurance ya last respect cover. Kama group hatuchanganyi kwa group yetu. Si mmeona hiyo? Mmeona kwa group hatuchanganyi. Kwa nini? Hatutaki kuchanga. Tunataka tupange. Right? Mambo ya kusema walimchangia huyu 500 na mimi huyu wakamchangia 10,000 sijui nini. We don't want to go into that. As Mulembe Unified, we have a very good program. And I want to just introduce my brother. Aongee dakika moja on last respect cover. From here, we are going to have that. Then we cut the cake. Karibu ndugu yangu ndani. Moriema. Dan Lokorito is my name. I trained some of you online some time back. Si mnakumbuka? Alafu tukafika wapi? Kwa hivyo generally sisi tunasaidia kupanga. Thank you Senator Daisy. Senator Daisy said 3 things which I do. I don't know if there is anybody else who does that. Have a saving plan, have an education plan, na ukuwe na kitu kwa jina lako kama wewe ni mwanamke. Finally, tuache hii story ya kuweka watu kwa mimi nimeamuka kama jana nimeweka kwa WhatsApp group kama 3 za matanga. Wacha tukuwe na hiyo plan. It is a very simple paperwork we can do. Then you have a plan for your loved one. I'm happy to see. Normally, I didn't know you are my relative. Did you know Steve K is my cousin? He doesn't know. Call me mother. So I'm also happy to know that you are my relative. I think we will talk more. Thank you, Papa Kigame, for coming with me here today. And I'm really humble. I cannot say more. Thank you so much. Thank you, Dad, for being so brief. Let us join the last respect cover. We are not forcing anyone to join. It is a group thing. But please, if you don't join, don't say munichangineko. Let us move as a group. Dad, number how do you want number 1 or number 2? Papa Kigame gave you my number. Let me give you again. 0717-885-779. Sasa kwa vile tutakuwa tunachanganya hiyo, ukinitumia tu ka message unasema hii ni ya kitu fulani, then I'll know what to do. Thank you so much. Thank you. I want to appreciate all of us. But kwa sasa nataka tusimame kidogo wote. Kidogo sana. Very young people. Na members wote. Tunataka kukata keki. Kata keki siuga. Hii keki wageni wetu. This is our 3rd chapter. We did Nairobi chapter, we did Bungoma, and now we are in Kakamega. But to say the truth, Kakamega is the best. And even the cake is what? Okay, on another level. Done by a Kakamega. So I want to just welcome our guests to share with us. And in the spirit of togetherness and unity as a community, we want to cut this cake to celebrate the many collaborations that are going to come up from this meeting. Steve Songa, join us, tafadhali. Jessica, please move in. Hamida, where are you? Please move in, because you are the people who have made this happen. Please move in. Yes, I can see our sister. Songa, tafadhali. Miss Papa, pia tushike kisu, tupige picha ni kama tunakata. Alafu sasa tutarudi. Sisi wote tusongeshe karibu mkono na mguu. Hivyo. Tafadhali mpiga picha. Mpiga picha wewe. Happy faces. I mean, wewe kata keki kama umekasirika sana. Kata keki siyoga. Kata keki siyoga. Kata keki siyoga.
keki sio ugali. Hii ni keki sio manambeli wayeye ko manambeli wayeye ko manambeli kigame Asanteni sana our guests. Ningependa tu hawa dada wawili waweze kutusaidia kukata hii keki. Dada yangu Hamida na Jessica wame spearhead kongamano la siku ya leo. Wamekuwa up and down to make sure mnakuja na mnaketi na mnakula na kunywa. Ninaomba tu watu wa Kakamega, you have powerful women in the house. Can you clap for them? So tafadhali tuningependa msaidie kukata hii keki ili tuweze kulita wageni wetu waweze kukula. Just cut in small pieces. Now just don't sit yet. Let us have the cake, then you can sit. And then after the cake, as tutakuwa tunaendelea, we will be giving we have some gifts for our guests. Kwa hivyo tunataka kumaliza. We have some gifts, my dear guests. Poleni sana, we've taken time, but we thank you so much for your patience. We don't take it for granted. Sasa tutasaidia baba hapa. Mheshimiwa tusaidie baba. Oh, good. Wapi makofi? Wewe. You know the good thing about Ruben Kigame is that he is more enabled than you. Mwenye uko na macho, na masikio, na mikono na miguu. Mheshimiwa anasema alefundanga. Alefundanga aka keki. This cake is enough for everyone. Please make sure umeonja cake ya Mulembe Unified. Ama namna gani? Iweze kutuweka pamoja. Tuzidi kujengana, kusaidiana tukienda mbele. Next tutakuwa tunapanga the next chapter, usichoke kukuja because we will have different guest speakers. Sasa, wale wenye mnafanya biashara. Nilikuwa nasema leteni biashara zenu. Nilikuwa nimesema wale wako na biashara, leteni biashara zenu muuze, mshowcase. Sikuona. Sijui mlikuwa mnafikiria nini. This is a very serious program and forum. So don't take it lightly ukipewa nafasi ya kuonyesha kitu ambacho unauza. Tunapoendelea kugawa keki, ningependa kumwalika my chairperson akuje na hilo box aweke mahali hapa. Njoo tafadhali. And I really want to appreciate you. Thank you so much for keeping us going and keeping us on toes. Sema neno moja tu nikileta mgeni umpatie zawadi.
Vakafunga vari ndakaye kwa utacho nisikire ndakayo rusungu vanhu vasubari ndakayo rusungu rukalisana. Yeah, I'm so happy and I'm so grateful. Asanteni sana kwa kukuwa wavumilivu kufika wakati huu. Tulitazamia kwamba tutaweza kumaliza mkutano wetu mapema, lakini kwa sababu ya masomo ambayo tulikuwa nayo siku ya leo tumeweza ku extend ikaenda kidogo, lakini nasema ni asante sana. Najua we have other forums coming for other counties, na natumai ya kwamba tunaendelea kusoma, tunaendelea kujengana, tunaendelea kujuana, tunaendelea kujua mali tukitaka nini tutapata wapi. Na sasa nawahimiza tu tukitoka hapa, this is not a motivational forum. Zile tunaendanga tunaambiwa nilianzisha project ya kuku na one egg. No, this is a forum that tunajifunza, tunajua what to do. Sio ile motivation tunakuja tunakuwa excited, tunaenda nyumbani, tunangoja nyingine tunakuja. No, let us learn, let us go with the knowledge, let us network. Na networking ilijua nani anafanya nini. Let us not just fill our phone books na namba zile hazitatusaidia. Chukua namba ya mtu yule ambao unajua atakusaidia. There is something that you want to do. Sio kuokota tu namba tunajaza phone book and there is nothing that the numbers are helping. As I hope tumekuwa able to interact. Na ndio tutakuwa na hiyo muda sana ya interact, but I know you have known 1, 2, 3 people here that you can call on whenever you need something. Thank you very much. Please don't go, Pamela. Please keep her number because next we are going to need her number. Yes. So just keep her number. And ask her, hesabu ikikushinda muulize mwalimu wa maths hapa kunaendaje. Kwa hivyo tumefika nafasi ya kuweza kuwazawadi wageni wetu na members wetu wa siku ya leo. Na ningependa tu kwa haraka niweze kumkaribisha mgeni wetu wa kwanza, Papa Ruben Kigame. Aweze kuja mahali hapa. Pamela utaweza kumsaidia kumzawadi. I think tutasimama hapa kwa ajili ya cameras ili tuweze kupata picha mzuri. Wapi makofi ya Papa Ruben Kigame. Tasonga hapa kidogo mweshi. Tunamzawadi papa yetu na diary ya 2027 ambayo iko na logo ya Mulembe Unified. Wanasiasa, kwa nini mnaingia kwa kichwa yangu nyinyi? Diary ni ya 2024. Na tunampatia papa diary ya 2024 ili yale maono ako nayo mazuri aweze kuyawazia na kuyaleta Mulembe Unified. Ama namna gani? Thank you so much for taking your time and being here for us. Ningependa kumuita ndugu yangu sia kama hapa. Tafadhali njoo. Endelea mnalidugu. Oh, we have the team in the house, eh? Lole. Wewe. Asante sana. Hold. Simama hapo tu. Hold on. Ningependa kumwalika
enough time to listen to him. Tungecheka mpaka tulie. Thank you so much Daktari for being part of us today. And we tunakuzawadi na kikombe. Maana yawaya ndo akachai. Nojo akachai ukumbukole bandu ba Mulembe Unified. Wacha tutembee pamoja. Thank you so much Daktari. Mungu akubariki. Mikulu. Alialo mikulu. Alialo mikulu. Pinaho kidogo. Pinaho. Alialo mikulu. Alialo mikulu. Linet tafadhali njoo unipeanie hii zawadi kwa mama yetu. Mama yetu mpendwa, thank you so much. Yani umekaa tu na sisi mpaka ukangoja tumalize. Tunashukuru sana. The county government of Bungoma au Kakamega has been so supportive for in this program. Kwa hivyo mama, thank you. Linet unaangalia picha inatoka wapi? Thank you so much mama. Ukikunywa chai unakumbuka dear member. Wow, thank you so much. Spendi mambo mingi lakini kuna loans. But unajua Sam umseni vile haja anabonga poa but sidika tunaweza muingiza box. Utupe loan. Utatupea loan? Bambe nayo. Aha. Hiyo loan tunaweza peleka wa verified wetu wa permanent out nayo. Thank you so much. Let me bring my brother, Vice Chairperson, to please hand over the gift to my brother Cleophas. Thank you so much. Cleophas Youth Fund has been so supportive in our program and we look forward to have you in the other chapters. Asante sana. Wow. Thank you, Yaya. Mheshimiwa Days, you know why we are giving you this notebook? It's because you're one of the Mulembe women that have spearhead, making sure that women have something to do and women can do various programs ama biashara ili kujihimarisha. And you are doing so well working with women groups and youth groups and our men. We want you that in the 2024 diary, you start with the Mulembe Unified programs and be part of us going forward. Bring us more linkages because you are queen of networking yourself. Aha, wacha nimlete dada yangu. This one hata sijui nimdescribe namna gani. Harriet, you know Harriet has actually inspired me to be this strong. Kidogo tu. Huyu dada ni mshupavu sana. Kuna wakati hata tukipanga hizi maneno mimi ninachoka. Lakini yeye anafanya mambo mingi na muona kwa active na ananiambia wewe madam, ni nini? Kwani ni nini nakusumbua? And I tell myself kama hii moja tu inanishinda na yeye ana handle mambo mingi, anafanya programs hii county na nje kubwa sana ambazo zinafanya ziko wow. Kwa hivyo thank you Harriet
for being in Mulembe Unified. You have inspired me. You have pushed me to make this event successful. I appreciate personally as a person from the bottom of my heart, and I'm praying for you that we keep going forward. Tafadhali ningemwomba dada yangu Naomi with a word. Thank you so much, my sister. Ubarikiwe mpaka ushangae. Asante sana. You know my brother John amekaa hapa tu. Hata ana yani baba wewe baba mzee tulia. Sawa. Nakupenda tu kule kuna nani au kuna you people. My brother John, thank you. You are one of the calmest men I have ever met. Let's clap for him, Bana. John was here at exactly 8:30. Na kakuja na ametulia. Wacha nimlete dada yangu Rin Nasimiyu anipeanie hii zawadi. Thank you so much, John. Na nyama yako tunaenda kukula. And we are going to start rabbit rearing. Asante sana. Aulile mulai na matena. Thank you so much. Tunaendelea tunamaliza. Sawa. Don't be left out. Tuko na mazawadi mingi sana. Hata huko nyuma zitapatikana. Niruhusu tu niweze kumleta ndugu yangu Eric. Sio ndugu, wakili. Wakili Eric without a K. Wewe. Karibu sana wakili. Where is my baby? My baby Lucy, where are you? Kuja pena hii zawadi. Ametoroka. Where is my baby? Oh, she's here. Lucy is our secretary of Mulembe Unified. She's the last born. Lakini tumepata ma last born wengine kwa nyumba. So niko na watoto wengi sana. She's been doing a wonderful job. Thank you so much, Lucy. Ubarikiwe. Wakili, kunywa chai hapo ukitetea masilahi yetu kama watu wa Mulembe Unified. Wow. Niruhusu nimuite msichana anaitwa Jessica ndani ya nyumba aje mahali hapa. Jessica, where are you? Umebeba mzigo unaenda wapi? Ewe. Mbaba nenda sikudanganya. Leo uko hapa na sisi. Ninapata ndugu yangu anaitwa Joseph Motoch. Yuko? Joseph Motoch, tafadhali njoo hapa mbele. Unipeanie zawadi kwa huyu msichana wetu Jessica. Thank you so much, Jessica, for making sure that today has been successful. You are such a my dear Mungu. She's such a wonderful lady. Kakamega, you are blessed. Jessica, please have this mark for the wonderful job you've done. Thank you. Naambia governor akuongeze mshahara. Thank you so much. Tafadhali niruhusu nimlete dada yangu all the way from Busia. Assistant County Commissioner. Is she still in the house? Or she left? She's all the way from Rangwe, Homa Bay. Maureen, did you left or you are here with us? She left. Please we'll keep a mark for her.
because that is important. When we go to Busia tutaulizwa mnajua nani hapa, si ndio? Niruhusu nimlete dada yangu Hamida. Hamida tafadhali njoo. Wapi makofi huko na dada. Lole. Ibina kwa Hamida nyo. Asante sana. Hamida, I think all of us can just clap for this lady. Tafadhali utakupigia makofi. Ile mobilization huu mwanadada amefanya. I think Mungu akinisaidia nitake kura, nitakutafuta wewe. Kwa sababu she's been a good mobilizer. She has made sure that tumekaa vizuri, kila kitu ina run vizuri, despite ya kukuwa na tight schedule kwa kazi yake. Actually watu wa Mumias, hello. Wow. Watu wa Mumias mmebarikiwa kukuwa na huyu mwanadada. Muombeeni kila siku because this is a selfless person. Mtu wa kujinyima, make sure kila mtu ako sawa. Hamida, hatuwezi kukulipa. Sasa tunakulipa na nini? Lakini tunaomba tu kukuzawadi ili ukienda tukumbukane na tuzidi kuwa pamoja. Niruhusu nilete Rafael ama upeane hii zawadi. Njoo tafadhali. Rafael wapo. Nerashua veshelo mwana mbele. Nerashua veshelo mwana. Nerashua veshelo mwana mbele. Nerashua veshelo mwana. Thank you so much. Ninataka kumleta dada yangu hapa. Mwalimu wa math. You know we must appreciate. Hata kama wewe ndio umepanga hivi wetu. Lazima tukushukuru bana because bila mathematics, not mathematics, hatungekuwa hapa. Mwalimu wa math, tafadhali karibu. Ningependa kuita kijana mmoja. Kijana, mwanaume kijana. How are you? Mwanaume kijana. Okay. Njoo tafadhali. Mapema ndio best. Namna gani? Mapema. Barikiwa sana. Pamela Mateta, thank you for the good work that you've given us. We really appreciate. Ningependa kumwalika msichana anaitwa Eunice. Eunice alikuwa anatusaidia pale kwa registration. Sijui kama yupo. Aya, ameondoka. Alinipigia 7:45. Akiniambia madam kwani registration na mfanyi. Yeye mkolele mrienda. Eunice. Karibu sana dada yangu. Karibu na ubarikiwe sana. Ningependa kumuita Steve K. Tafadhali njoo nipeanie hii zawadi. Tafadhali. Asante sana dada yangu. Wewe ni Lale. Yes, tafadhali Steve. Yombo ni mai. Yeah, wow. Thank you so much, Steve. Barikiwe sana. Asante sana. Ningependa tafadhali. Ningependa kuita wamama. Kulikuwa na wamama walitoka msikitini, right? Msikitini. Walikuja tunawakakana kwa sama mama tunataka kuona ni nini mnafunza. Na wakafika. Naomba mmoja wao aje. Salamu alaykum. Tafadhali njoo mama. Tafadhali njoo. Tunawashukuru sana kwa kutaka kujua kile tunafanya, mafunzo tunafunzana na tujuane. Hata yuzo ulivyo nende na mbea Zainabu ta. So ulivyo nende na mbea Fatuma ta.
Wala wanaendelea ambaye abdi. Tafadhali kwa dakika moja tu, wacha nimpe mamangu hata sekunde moja, aseme tu jina na tuambie jambo moja, alafu tumweze kumzawadi. Naitwa Latifa Nasimiu, natoka hapa Kakamega, kaunti mahali kunaitwa Alikarimu. Nimejifunza mambo mengi hapa, nashukuru sana. Ni mara yangu ya kwanza. Karibu. Tutaendelea wote. Halo. Hamjambo. Kwa jina naitwa Khadija. Mimi ni mzaliwaji wa Kakamega. Na nafurahia kwa kunikaribisha hapa Madam Mamida. Nimeshukuru, Mungu akubariki. Nimejifunza mengi zaidi. Ningependa kukaribisha Wafula na Wanjala. Ichambweho baya yamefu bano tizawadi. Any man in the house? Tafadhali njoo. Another one, maana tuko na wawili. Please come, please come, please come. Okay, the two of you. Oh, no, msaya for sila kasi la isiri malakia gari back page. Oh. Tafadhali cha tusaidie vice chair. Mama, tunawapeza vikombe na mkikunywa chai mkumbuke tuko na kikundi ambacho kinatutakia mambo mazuri. Asante sana mamangu. Thank you so much. Asante sana, nyinyi ni wazuri. Tunaelekea kumaliza. Tafadhali kwa haraka. Kwa haraka tu, tuko na hapo Jesse Mbele ambaye ana offer ICT services, construction materials, supplies ya ports na timber. Anaitwa Wafula Jesse. Namba yake ya simu ni 0713-771-666. 0713-771-666. Kwa hayo machache, ningependa tu tupewe vote of thanks, alafu tunaendelea. Tuko na zawadi hapa kidogo. While we were cutting cake here, someone misplaced simu yake. Tafadhali kama umechukua simu yenye si yako, wacha tumalize ili twende wote nyumbani kama tumefurahi, si ndio? An Infinix 5. Tafadhali, it's a green phone, it has a green cover, phone cover. Kama umeiona mahali, tafadhali angalia. Msichana asiende nyumbani kama analia. Labda fare iko kwa hiyo simu. Angalia jamani, it's an Infinix phone with a green cover. Lola sana wana kusema kalibu ota mwana mla irera kusaita. Kaza kama let's all go home happy. Tafadhali wacha tuone timu ilete. Good evening all. Habari ya jioni. Yeah, I'd like to take this opportunity to thank our guests, our senior guest, Papa Kigame. Really appreciate for taking your time to come and be with us. Thinking that we are really a small team. We didn't know that we are that big, appreciated. Find a guest like you, it has given us energy, and now we can speak even before the presidents of the whole world, because you've really given us that platform. I thank you, our former DG. Yeah, I really appreciate you. We appreciate you.
for recognizing us. Thank you, Senator Daisy. We still appreciate you. You are in our hearts. Thank you, Director, Madam Shiguyenda. Thank you, Monica. And thank you, I'll come back to you, Madam Director. Thank you for promoting our youth. And thank you for promising them that their dream jobs. I know today most of them are going to walk out of this place with a dream, with their dreams having been fulfilled. I hope you've just walked with your CVs as she requested. Thank you all. Thank you, our rabbits, our rabbit man. Yes, yeah. Mr. John, in my whole life, I have never tasted rabbit. But this year, at his courtesy, he invited us in his home, he trained us, and he made real good meat, really good white meat. If you taste a rabbit, you won't even realize that you are eating a rabbit. It tastes like chicken, white meat, very nutritious, and he's also a good chef. Yes. Thank you, our lawyer. Thank you for giving us opportunity. Na sijui kama mmeelewa, lawyer amesema kwamba mkiwa na cases, hauna pesa ya kulipia hiyo kesi, umuone, atakufanyia case free. Unajua lawyer aliongea Kizungu, unajua wengine Asante, Mr. Cleophas. Most of us, when we hear that name of Cleophas, we only think of Cleophas Malala. But today, we know that now in the house we have another Cleophas, and Cleophas gives youth money. So if you know you are under 35, just see Cleophas, he'll give you money and you'll be rich. You buy that set, that nduthi, mzuri, ile yenye haitumii petrol, sawa. Thank you, Mr. Sakama. Thank you very much for coming, and thank you all. Thank you, the organizing team. I really appreciate you, and thank you all for having taken your time to come here. I know you've left a lot of your responsibilities at home, you've sacrificed, you've taken your shilling, whatever you've saved, and you've come to be with us, to come and learn whatever you've learned today, and put it into practice, please. Let not this day be your last day. Just whatever you've picked from here, from tomorrow, start making calls. Start reaching your friends that you've met here, and let's move forward. Those ones who have my number, please, just call me. I need to have you. You need me, I need you, and we need to move forward. I'd like to thank Steve K. Thank you for coming, and I know you are going to make us happy. In this cold, Kakamega is a very cold place, and we didn't carry our sweaters. And you know you are going to make us sweat, and you'll dance to your tune. Eh? Thank you, the Shiriri people. Thank you, the artists. You've made our day, and I know you are happy. Your products have been bought. Your fare is back, and today you'll eat nyama choma. Thank you. Thank you. I say thank you all. Thank you, our queen. Thank you so very much. Thank you for the dream. And thank you for making this dream come true. We thank God that gave you this dream, and you are really realizing it in a big way. May God bless you. God bless you all. Wow. Thank you so much, Hamida. Without forgetting the Golf Hotel Kakamega, we really have so much to say about you, but in short, we want to say Mungu aweze kuwabariki na muendelee kutukubali tukuje kufanyia mikutano yetu hapa tena na tena na tena. Si ndio? Wapi makofi ya Golf Hotel? The food that we've eaten here, if it was on any other day, ungelipa 1,200. But look at how Mulembe Unity can make things go the right way. So we appreciate. Without so much ado, I just want to welcome any member to have a word of prayer, a closing word of prayer, then tutabaki. Nimeambiwa kuna mtu anaitwa Hamilton Msungu. Yuko wapi? Hamilton Msungu utaenda na zawadi na gift ya Madam Maureen Imo. Tafadhali utaikujia. Kwa hivyo mmoja wetu aweza kujitolea atufungie na maombi.
Wow, the lady in white. Well, Lord, let us be upstanding, tafadhali. Wageni wetu, asante sana kuja Kakamega. Wakati mwingine tunataka tushukuru Mungu kwa ajili tumeanza na yeye, tulize na yeye. Let us pray. Mungu Baba Mwenyezi, tunashukuru siku ya leo kwa ajili wewe ni mwema, wewe ni Ebeneza Baba. Tumeanza na wewe, tunamaliza na wewe. Baba, tazama mkutano wetu umekuwa wa manufaa. Tunakushukuru kwa wema wako. Kila mmoja wetu anataka kufunga safari na viomba ambavyo vimetengenezwa na mwanadamu. Baba mwenyewe uweze kuvibariki. Tangulia kila mmoja wetu kutoka hapa mahali. Kila jambo ambalo liko moyoni mwake Baba uweze kulifikisha. Wakati huu mkutano wetu umeanza, Mungu uweze kutuweka pamoja, uweze kutushikisha pamoja ili tuweze kuwa watu katika jamii. Tuinue wengine masia kwa ajili wewe ni Bwana, wewe ni Ebeneza. Tunapoanza Mungu tunasema wewe ni Ebeneza. Tunapofunga hapa duniani Baba, mbinguni uweze kufunga. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love. What I mean is dada unaweza toka kidogo, huyu mheshimiwa ingie kidogo ili tusikate. Mama tafadhali toka ndani kidogo. Mama, yes. Is that okay? But I also need to be in it. Yeah, of course. Yes. Simu imepatikana. Thank you very much. Thank you. Okay, so as we release our guests, we can have more. Those who have not been in the photo, please let's come in. Let's come in. Those who need a photo with the, sorry. I appreciate Mulembe Unified na as Bungoma team tumesoma mengi na hope the next time tukanyanga Bungoma tutawapiga 10 minutes. Mobilization. Alipewa kikombe. Thank you. Yani my sister, umekunywa my sister, umemkunywa. Nataka nimalize na vikombe. Asante sana.